orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mi ò gbọ́dọ̀ aráyé fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mi ò gbọ́ ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè. Ọmọ aládé ni wá látòdè ọ̀run. Adé orí òkè ìṣẹ́gbẹ́ wọn. Akíkọ̀dìyẹ pápọ̀ bẹ̀rẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Ọmọ òjò ìyàdé kó sì mọ ẹ̀tọ́ bàbá rẹ̀. Èmi ọ̀pọ̀ ọlọ́mọ fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mi ò mọ ọlọ́mọ fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìlú Ọlọ́run fi lọ lọ́rùn yọ. Èyí tó yàn ló tún ṣe lọ́gbọ̀n. Bàbá fẹ́ wá, ó tó yọ wá. Wọ́n ṣe wá lọ́gbọ̀n, ó tún wá pẹ̀lú mọ́ni sí. Èmi ọ̀pọ̀ ọlọ́mọ fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mi ò mọ ọlọ́mọ fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọlọ́run nílé jọ̀wọ́ má ṣe wò lọ. Ìyá ìsọ̀kẹ́ kò pọ̀jù lórílẹ̀-èdè. Ṣé bí wọ́n ló gbé àwọn ebèrú níjà? Bàbá mi nílé jọ̀wọ́ jẹ́ kí ara rẹ̀. Mi ò mọ ọlọ́mọ fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Èmi ọ̀pọ̀ ọlọ́mọ fáráyé. Èmi ọ̀pọ̀ ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè mi. ẹ̀gbọ́n mi sọ̀rọ̀ ìtùnú sílẹ̀ Yorùbá yìí. Mo fẹ́ o. Àní ọmọ aládé jẹ́ òmíràn. Ọmọ olówó láyé ṣàbẹ̀wò. Ọmọ aláṣọ ayé wọn fi sá. Ọmọ alágbẹ̀dọ̀ ìsúná rẹ̀. Oyè pàwọ́ bí ẹni pẹ̀rọ. Oyè tún àtàbẹ̀ ní ìtúṣu. Ọlọ́run kojú wọlé lásán. Jẹ́tí sí ẹ̀mí àwọn aláìṣẹ̀. Àwa ọmọ rẹ̀ kan kéré rà. Orílẹ̀-èdè mi. Mo fẹ́ o. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Orílẹ̀-èdè mi.
mo kí gbogbo wa pé ẹ kálẹ́ níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá tí ẹ ti ń gbọ́ wá ní gbogbo ibi tí olúkálùkù wa wà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ tí ọ́díò yẹn bá bẹ́tà kó tó di pé a máa wọnú ètò yẹn lọ ká lè fi get feedback. We were working on it last night and I just want to be sure that the audio is very good. So ẹni tó bá ń gbọ́ mi pẹ̀lú different device, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí ọ́díò yẹn ṣe rí ní ọ̀dọ̀ ti yín kó tó di pé a máa wọnú ètò lọ. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A fi YouTube láti fi kọ́ ẹ̀kọ́ lánàá lórí ọ́díò tá à ń lò. Bóyá ó bá lọ sókè ni, tó bá jẹ́ pé ó pọ̀ jù ni, bóyá àwọn background noise yẹn ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n máa ń sọ pé à ń gbọ́ ẹ but tó bá dé gbà míì ọ́díò yẹn máa ń drop, kò ń jẹ́ ká lè gbọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń sọ dáadáa. Mo wá ń fi àsìkò yìí ràn wá pé ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ ká gbọ́ bóyá ọ́díò yẹn, èmi náà monitor ẹ̀ lórí bar ní bíbá pé a ti increase ẹ̀, a dẹ̀ ti jẹ́ kó take away gbogbo àwọn background noise díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí àwọn back end team wa tí wọ́n ti ń gbáradì tí ó bá ti ń di ìwòyí ọ̀la. Àwọn kan ti wà nílùú Ìbàdàn bí a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, àwọn kan á máa gbéra ní ìjọ Thursday, àwọn kan ń lọ lọ́la. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ, nítorí pé tó bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń bímọ lénìí ní Nàìjíríà, oríṣiríṣi ọmọ ni wọ́n ti jù sínú bin nítorí pé wọ́n ò rí jẹ, wọ́n ò rí mu. Oríṣiríṣi àwọn tó dẹ̀ ṣe ń wá ọmọ bí irú àwa báyìí tí a fẹ́ ọmọ tó pọ̀, torí bàbá tó bí mi ọmọ tó pọ̀ ló bí. Bẹ́mi náà bá bí púpọ̀ kò tí ì jẹ́ nǹkan kan, torí bàbá tó bí mi lọ́mọ ọmọ tó pọ̀ ni, lọ́mọ wẹ́wẹ́ ni. Ẹ wá rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti bí ọmọ méjì mẹ́rin mẹ́ta ní Nàìjíríà lénìí, ẹkún ló ń sun lójoojúmọ́. Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwa sun ẹkún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fẹ́ mọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ gan-an. Ó dàbí pé gbogbo ẹ ti ń tutù, àgbọ́n kankan mọ́. Kódà bọ́ bá ń gbọ́ náà wá náwọn ọ̀gbọ́n náà ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún wa ní feedback pé ọ́díò yẹn ó dúró, so ká má tọwọ́ bọ ọ́díò yẹn, ṣé ká máa fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Software tí mo fi ń broadcast ni wọ́n ń pè ní OBS. Bíyá tíwọ náà bá wò pé irú tí bàbá Kóìkì máa ń ṣe yìí, bíyá òun ló fi ń pawó, bíyá kémi náà máa ṣe irú ẹ̀, kówó lè máa wọnú àkáǹtì tèmi náà, káwọn ọmọ Yorùbá lè máa tọ́jú mi. Ìwọ náà máa lo ohun tó ń pè ní OBS. So OBS yẹn ló máa fún ẹ ní àyè láti ṣe gbogbo àríyá tí máa ń ṣe lẹ́yìn. But èyí tèmi ń ṣe ni pé Yorùbá Nation tá gbé dání, kò sí iyèméjì níbẹ̀. Doubt látijọ́ ta ti gbé dání. A dẹ̀ gbà pé n tó bá máa mú wa kúrò nínú Nàìjíríà tí a ti wà for 62 years. Èmi ò ń ṣẹni tó ń ríran, mo ń ṣe wòlíì, mo dẹ̀ ń ṣàfà, mo ń ṣe babaláwo. Mo ní a máa gbá síra wa ká tó jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Ìgbà tá fẹ́ gbá sí yẹn ni olúkálukú kàn ń ṣọ́ra wọn. Ẹ mọ̀, ó dàbí ọdẹ. Mò ń gbọ́ àbúrò mi àtàtà Ọmọlúkà. Àwọn advice náà máa fún yín àjọmọ́ tí Ọmọlúkà sọ. Bọ̀ ní alẹ́ yìí, bí a ti ṣe fún Ògùn State, a máa ṣerú ẹ̀ náà fún Ọ̀yọ́ State. Gbogbo state la máa ṣe fún. Kọ́ má bàa sọ pé bàbá Kóìkì nígbà tí ẹ fẹ́ lọ ṣe Ògùn State, àwọn notice pé ó wá béèrè ìrànlọ́wọ́ díẹ̀ lórí platform ẹ̀ fáwọn tògùn State. Kí ló wá ṣe tí a rírú ẹ̀ ní Ọ̀yọ́ State? Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lálẹ́ yìí, tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bí ẹ ti ṣe ń wọlé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ náwọn gbọ́ wa mọ́. Mo ní Facebook tó dùn ní àwọn kan nísìn ìdí ló ń wò. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, ibi tó ti máa rí ìdí wò. Àwọn kan oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá òun ló máa ń sọ níbẹ̀. Ó dẹ̀ tẹ́ wọn lọ́rùn. Bí èmi náà nígbà míì ti bá jókòó bẹ́ẹ̀ máa ṣé ibi ìbàṣá 1.4 2.4 lórí ọ̀rọ̀ ìdí náà. Wàhálà máa wà báyìí o. Nígbà táwọn ọ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ìdí, nítorí pé ìntàwà gbé dání, tí ó gbọ́dọ̀ solve problem gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ní báwo lẹ fẹ́ solve ìtorí pé ta bá ti ń listen sí instruction máa wà lára tí máa sọ púpọ̀ jù lálẹ́ yìí. Kò sí bí a ṣe fẹ́ máa rìnrìn àjò yìí fún rally ni mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa.
torí pé bí èmi bá ti ń sọ̀rọ̀ ó ti di dandan pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa kọ sílẹ̀ wọ́n máa mu nínú ẹ̀ torí pé bàbá ni bàbá máa jẹ́ lọ́jọ́kọ́jọ́. Mo sọ fún yín pé èmi ò kì í ṣe bọ́lẹ̀ kájà mídíà. Èmi àtàwọn òyìnbó lájọ gbé tí bá ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílé pé ẹ fọkàn balẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí sì máa di gbàsgbòs. Pé kò ní di gbàsgbòs yẹn ó máa dì í bọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ listen sí instruction yẹn lẹ máa tẹ̀lé la máa fi dé orí M1 tá ti wà lórí ẹ̀ tí kúrò lórí M1 mo ní dà pé wà látà ló fẹ́ gbẹ́ M25 M1 la wà lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó máa di gbàsgbòs bọ̀ kó tó di gbàsgbòs yẹn àwa máa ní sùúrù. Àwọn kan ní mo máa ń dẹnu lórí social media mo ní bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ mo dúpẹ́ pé a pè fún rally àwọn èèyàn jáde ó ṣò pé àwọn èèyàn rẹ́dì mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè ògùn wọ́n ní nǹkan bẹ lára wọn kò tí ì dé ojú ẹ̀ àti súnmọ́ ni ìlú Ọ̀yọ́ state là ń lọ ọjọ́ kankan la máa lò àìtí lè sọ pọ́jọ́ méjì gan bá ṣe ń bá lọ yìí ẹ fọkàn balẹ̀ èmi sọ pé a máa jà ní mọ̀ ń fẹnu mọ́ pé bàbá Akíntóyè kọ́ ló sọ yẹn o Ìgbòho kọ́ ló sọ yẹn o Ìyá Onítìrí kọ́ ló sọ yẹn o gbogbo mídíà kọ́ ló sọ yẹn KOIKIMEDIA ó ní a máa jà ní ká tó gba Yorùbá nation pé àníjà yẹn rọ́ lápá Koiki ló sọ yẹn Tony Blair kó wa lọ jà ní Iraq tó padà di pé ìtọ́ kó wa lọ fún tí wọ́n náwó tó nára tí sójà kú àṣerọ́ ló wà níbẹ̀ àmọ́ ìjà táwa fẹ́ jà ìjà òtítọ́ ni nítorí pé a ní dúró kọ́kógun wá bá wa ká sọ pé àníjà. So tá bá sì ń sọ ní pé à ń present ẹ̀ báyìí nítorí pé a kò fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ pé instruction gbọ́dọ̀ tẹ̀lé gbogbo tá bá ń ṣe. Kò ń ṣe pé kákọ̀ máa yin ṣakabula tá gbé dání àwọn òní ju ṣakabula lọ bọ̀ à sọ fún wọn pé a mọ tó ń pè ní ọwọ́ in tó wà lọ́wọ́ tiwọn. Bó bá wù wọ́n kọ́kọ́ coastal buses 200 kọ́ máa kó lọ kọ́ máa kó bọ̀ ẹnu ẹ̀ náà ni gbogbo àjọ wà ìjọ tó bá ti di gbàsgbòs ìjọ ẹ̀ ní UN máa dìde ìtí kò bá ìtí mú UN dìde á jẹ́ pé rally wọ̀ ìtí kọrin tó torí tí rally wa bá kọrin débì kan ó likely pé kí sójà jáde síta pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí lẹ blọ́ọ̀kì títì fún nítorí kó máa dé stage kan sójà gan nílé rìn a máa blọ́ọ̀kì títì sójà tó bá ń bọ̀ a máa sọ pé kó padà síbi tó ti ń bọ̀ ó lè kọjá ibi tó ti máa di gbàsgbòs nìyẹn but a nídìí ẹ̀yin kẹ́ kọ́kọ́ ṣe tán a nídìí dáadáa sójà tó ń kó bọ́ọ̀sì bọ̀ nígbà tá a bá sọ fún pé kò lè kọjá a máa bèèrè pé kí ló dé wá sọ̀kalẹ̀ a bára wa jẹ̀ṣẹ́ wá sọ pé 2 people are fighting ẹ má yẹ kí ọkọ tọrin yan pé a ní kọlura wa yẹn irọ́ ni but ó máa dé stage yẹn inú ẹ̀ láti wà yìí eléyìí ń ṣe spiritual fight physical fight láti wà nínú ẹ̀ nísìn gbogbo spiritual tó ń sọ fún wa yẹn ẹ jẹ́ ká sì máa bá yẹn lọ kádùúrà máa lọ ṣé ń gbọ́ mi dáadáa àbí kò ìyàwó mi gan ti ní kí n lọ ẹ̀ díẹ̀ tó mọ̀ pé ti ṣe sọ̀rọ̀ yẹn a ti wà nínú ọ̀nà ọ̀dá tẹ́bi bá ti ń gbóhùn lọ sókè bẹ́ yẹn ìyàwó mi ti tètè wá control mi níbí báyìí pé kí n ṣe sùúrù díẹ̀ a máa raise owó lálẹ́ ta ló máa fún wa lówó torí pé a lè sọ pé ẹgbẹ́ kan dání báyìí ká máa sọ pé àníìdí owó nídìí owó ẹ má dáwó sí ọ̀dọ̀ wọn ní kankan tó fẹ́ fowó ṣe o bí Amẹ́ríkà bá ń kógun lọ báyìí nísìn ìyàn mọ̀ pé Amẹ́ríkà dé wọ́n náwó ní àwọn ọ̀dẹ̀ kógun lọ́bi kankan àmọ́ nínú rally a gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn èèyàn a raise 600,000 fún Ogun State ṣé a tún lè raise irú ẹ̀ lálẹ́ yìí ta ló ń tẹ̀lé mi bọ̀ wọ́n ní Koiki wọ́n ní ọ̀rọ̀ tiẹ̀ bí owó nítorí pé èmi mọ̀ pé tó bá ti ń dípà ń ṣe rally a máa jà a máa ṣe kinní kan ó máa nídìí owó mo sọ fún yín pé ẹ fún àwọn ọmọ wa ní nǹkan tó dún tántátátá 1,000 pieces péré la need brand new ẹ bá wa kó jáde ní ìrèké tó da tó yẹ pé tí bá jẹ́ báyìí nínú á máa dùn ẹ ò pé ìrèké máa ní ṣúgà tó da lára ẹ̀kan jókòó sọ fún yín pé akẹ́mọ́ àgbà ọ ti declare àti gba Yorùbá nation hallelujah máa gbá etí ẹ níbo jáde fún rally kárí ẹni rally ló ń jẹ́ pé orí social media láti máa gba Yorùbá nation a máa jáde ẹ̀rí bá kò ní bàjẹ́ fún yín ní gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ bàbá wa tó lídìí rally tó Ògbómọ̀ṣọ́ mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi tì yín lẹ́yìn gbogbo ibi tó bá ti ń sá pé kó wọlé sí yín kò ní wọlé sí yín lára ẹ̀gbọ́n ẹ̀ dúró dáadáa àwọn èèyàn gidi làwọn yẹn mo á kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbéra láti Kwara State ní gbogbo kíbikíbi
nínú kòsíkòsí nínú kòsépo ẹ jẹ́ ká yin àwọn tó wà nílé sórí ìwọ tó wà labroad tó ń fi ẹnu àbùkù kan àwọn ọmọ wa nílé mo ò ní ṣépè fún yín ìyá mi ti ní kí ẹ máa ṣépè but àdàbí nínú òrùn táwọn ọmọ yẹn ń jáde tala fún lówó lówó kankan ta fẹ́ fún yàn kankan kódà àríbì kan mo ní àwọn tó ní pátì kan ní SDP nílẹ̀ Yorùbá mo rí àwọn yẹn náà kọjá tọ́kọ́ mọ́tò rẹpẹtẹ àwọn olè politician àtàwọn oníjẹkújẹ akúkú ti gbà pé àwọn ọmọ wa ibi ń pa yín àwọn oníjẹkújẹ mo kí gbogbo ibẹ̀ ṣe ń wọlé ẹni máa kọ́kọ́ máa fún wa lówó ẹ jẹ́ ká tètè máa mọ̀ á tún máa kọ́lẹ̀ so bẹ́ẹ̀ bá ti ń fi sínú àwọn details ibi tá a fẹ́ fi sí à ń máa kọ́ sílẹ̀ lálẹ́ yìí 0 làkáǹtì yẹn wà so that a bá ti ń fi síbẹ̀ kò lè sú wa kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá ìlú Ìbàdàn tá à ń lọ ìlú Ọ̀yọ́ town là ń lọ kò ń ṣe Ìbàdàn ẹ má bínú ibẹ̀ la máa wà níjọ́ Thursday wọn náà máa sùn bẹ́ẹ̀ a máa sùn mọ́jú ni but instruction ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ ń bọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ràn ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ràn níyìn ẹ má jẹ́ kó máa pè mí lẹ́yìn pé bàbá mi Kóìkì àwọn ọmọ wa ń gbọ́ràn mò ń bẹ̀ yín ni mo mọ̀ pé ara ń ta yín ẹ ṣe sùúrù ara ń tẹ̀ mí náà ebi mi kan ṣe wá bẹ ara ń ta mí èmi kan fẹ́ kó tètè di gbigbigbigbigbigbi tó máa di gbàgbós ó máa dé stage yẹn ẹ má yẹ kí ọkàn tán yín pé kò ní débẹ̀ 3 years ago mo sọ fún ipa máa jà ní mo dẹ̀ mọ ẹni kúrò níbẹ̀ mi ọ̀kan wá sọ fún ipa kan máa Ọ̀yọ́ ni o kò ń ṣe Ìbàdàn Ọ̀yọ́ kò sí difference kankan tó pọ̀ jù traffic kan ní tó bá yẹ pé ibi tí ìlú dání bí wọ́n bá gbéra láti Ìbàdàn tó ń lọ Ọ̀yọ́ fún under 20 minutes bó torí ọ̀nà tó da pátápátá 40 minutes Ọ̀yọ́ town là ń lọ mo kí gbogbo àwọn tó ń palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ èmi kọ́ ni mò ń palẹ̀ mọ́ mídíà lèmi tàbádẹ̀ ti raise owó lálẹ́ yìí a máa tún hand over fáwọn tí CSI doctor tó ní Kóìkì tó bá bá wa àwọn mọ̀ pé kò ń ṣe dandan àwọn kò ń ṣe Ìgbòho ni mò ń bá gbowó ẹ gbọ́ mi dáadáa Kóìkì media ló ń gbowó gbogbo ẹnu mo fi sọ mo tó bẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àpá sọ pé Kóìkì ò lè gbà owó àwọn ohun o èmi jẹ́gẹ́ bí bọ́lẹ̀ kájà media ni ó bá ń wẹ̀ wá fún wa ta máa dúpẹ́ kódà máa dọ̀bálẹ̀ fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìlànà UK mo ń dúró dé yìí wọ́n ti pè mí wọ́n ní Kóìkì àwọn mọ̀ kó dà ń pé ẹ fẹ́ ṣe rálì àwọn abáyán kankan àwọn tó ti fún wa náà gbogbo yín la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ìlànà US àwọn yẹn ló distribute aṣọ tó bá dọ́dọ̀ ẹ̀ má fi ṣèbínú máa wọ aṣọ tó bá ní bọ̀ nílé máa wọ̀ bọ̀ má wọ́rì gbogbo yín náà ni ẹ máa gbaṣọ níjọ́ tí Yorùbá nation bá ti di pé agbàlúwa tán ó ti di entitlement pé fìlà aṣọ flag gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ ní nínú ilé ìlú burúkú ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀ ẹ sọ fáwọn sójà àwọn ọba wọn jà ó bọ adúró lákọ gidi ni bó bá wù wọn kọ máa display wọn ní àwọn òmùgọ̀ tàbá sọ pé sójà ń lọ wọ́n fẹ́ ṣe kú wọ́n mobilize àwọn èèyàn wọ́n lọ fi wọ́n síbi kí wọ́n máa fi wọ́n sí àwọn èèyàn ní àwọn tó ṣe parí trading ni o àníṣe ọmọ Yorùbá ẹ̀ ní làákàyè wọ́n ní àwọn tó ṣe parí trading ni o wọ́n ṣe parí trading ni o mo kí ìyàwó Ọmọlára Àjàlá agbọ́dọ̀ kí àwọn torí àwọn lára àwọn tó ń bá wa tọ́ àwọn ìyá tó ń bá wa ṣe tó pé Kóìkì wọn ni tó bá fẹ́ ni o máa bá ẹ ṣe o kí dáadáa ẹ fún wa ní ìrèké tó tuntun 1000 péré lèmi need ẹ bá mi rà á ẹ sọ ibi tó wà ẹ kó fún wa àlọkù níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ fi set wa up ni àkọ́kọ́ dífá lé lórí bó bá jẹ́ pé ìrèké tó yẹ ká lọ kó ni tó bá yẹ pé ìtọ́ ní Ifá ní ká má lọ kó tí Jesus Christ ní ká má lọ kó tí Muhammed ní ká má lọ kó ayé àfi ìrèké yín sílẹ̀ àlọ́ wá rèké tó ní ṣúgà níbò míì ẹ má yẹ kí àkọ́ parọ́ fún yín ó máa di gbìsgbàs bọ̀ kò tí dé stage yẹn a ti wà nínú ẹ̀ bọ̀ àkọ́kọ́ ní di rally tó dáadáa bẹ́ẹ̀ ni sugar cane tó ń dùn tó yẹ pé tí wọ́n bá tó bá ìgbà tí mo wà ní secondary school àsáwọn eyín sì máa ṣiṣẹ́ ní àwọn agbé sugar cane báyìí hey Biafra no Nnamdi Kanu kò ní sí Christmas ní nísìmí ní Biafra land. Because for the fact that the government refused to release Nnamdi Kanu after the court has said he's been acquitted and discharged, there will not be peace in Biafra land. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ kọ́ tẹ̀. You cannot hold an innocent person and terrorists are moving around in Nigeria, killing our people. In Enugu on Sunday, 8 o'clock in the morning, people were massacred. In Kaduna, because you can say maybe because we love the Igbo people. And those Yoruba people, where they tell me, say, be careful with Igbo people. Go and be careful with Fulani people. Forget about Igbo people. Don't tell me that. So if you be careful, you know the Azikiwe and the Awolowo. Èmi bá Awolowo láyé. Tàbá bá Awolowo láyé. Ṣé Awolowo ṣì wà báyìí?
gbogbo iṣẹ́ tí bàbá yẹn tó parí làwọn máa parí. The correction tó yẹ ká ṣe àṣe. If they can adjust, I adjust. Yes, okay. Make I not tell Simon Ekpa some certain secrets. Simon Ekpa, they say make I not tell you some certain thing. You to not tell me some certain thing. But the thing we say, we dey fight one common enemy. Who be Fulani? Amasape in combo. The soldiers that are moving, I told you there will be a coup in Nigeria before 2023. It is still in the process. So when we say they are moving military personnel, these are not newly trained recruits. Don't listen to idiotic politicians and government officials. Their job, like Lai Mohammed, is to continue to tell you lies. Rally, continue. The next destination is taking us to Oyo Town. Níbẹ̀ ló ti máa ṣẹlẹ̀. Mo kí gbogbo àyìn olólùfẹ́ wa. Àwọn olókọ́kọ́ fẹ́ ṣe ní ṣé ká display account yẹn náà. Because lè máa sọ̀rọ̀ owó gbọ́dọ̀ wọlé lálẹ́. Every state we will raise money on behalf of KOIKIMEDIA. Mo kí YSDM. Kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo wá kí gbogbo àwọn olórí wa. You will not come here and abuse anybody. When I see you, torí àwọn ẹ má kàn máa wára yín. And we are not going to bring you back. The moment we remove you from this platform, you're not going to come back. You would have to be open a new account because you want to watch me live. You need to see me in action. That is why you don't want to watch a replay. Some of you are now watching me with fake accounts. African Confidential, bẹ́ẹ̀ ni mo dúró. Twitter, we must all go and register for Twitter. Mo ti ń sọ, ó wà important. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, kódà you know, ẹ̀yin ìyá wa lè máa fi Yorùbá communicate lórí Twitter. Ẹ bá wa lọ register fún Twitter. Oh, don't let anybody tell you that freedom will just be given to us. We are not going to spend money. We are not going to spend time. Èmi ti sùn nísìn. So that kí lè ní enough rest. Tẹ́ bá ti pè mí, tẹ́ bá ti get mi, mo ń pa fóònù ni. Àfi emergency line kan tẹ́ pé mo mọ̀ pé yes. CSI gbọ́dọ̀ pè mí kí má dá lóhùn. Àwọn leaders gbọ́dọ̀ pè mí kí má dá wọn lóhùn. Àyàn ló di leader kankan lórí platform wa. We love them. We appreciate their work. All I am saying to them is the pyramid must join quickly. That's all. I don't disagree with any one of them. Not even Yawaniti. No. I don't disagree with her. We love them for what they've done because there are so many mothers. Tonjo gele de kakiri. Some of us might not be happy with the way things are. It's normal. Our kolama kokowa in this stage, but the quicker that the pyramid join, the better. That's all. But we must listen to instruction in this rally. Some are even asking what happened after the rally. Oh, rally. We are just in the middle of the rally. We have just done the tempo of the rally will continue to rise. Adema increase. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olórí pátápátá. Go and open a Twitter. Mine is KOIKIMEDIA. Yours, you should start putting it there. Let's communicate. We cannot be having, people go and watch different programs and we are not on Twitter. That is where the Biafra have been trained. Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, and probably a lot of people that we don't know, have trained their people that you will attack back on the rally. You will attack back. If they attack you on the rally, you would attack back. Mo máa nílò mi náà. Lórí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lálẹ́ máa gbọ́ mi. Mo á dẹ̀ máa reduce the tempo wá díẹ̀. As long as táwọn èèyàn mi bá ti ń gbọ́ mi. Ṣé ń gbọ́ mi ṣó clear tó dún tántán? Ẹ ti ń dúró de energy. Èmi lẹ́nájì yín. Èmi ni energy booster yín. Mo rántí tá a bá lọ sí club. Èmi ọmọ tí o. Kò ń ṣe pé torí mo jẹ́ Muslim. No. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. I just don't like it. But lè beat mi nínú club. Nígbà tá a ṣe ń ṣe fàájì. A lè lọ club mọ́ nísìn. Ìyàwó ti wà, ọmọ ti wà. The audio is good to a mixer plan B. Washere. How many people wants to first say, ẹ má fún wa, kódà, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fún wa lówó super chat, ẹ bá mi send this account. Mo mind, owó super, ṣé kí n sọ yẹn ṣá báyìí, mo ní lówó YouTube mi gbà lálẹ́, ìjọ tó máa sanwó, that's fine. Sacrifice náà ni, but we need money. Who is going to start with tonight? Ta ló máa kọ́kọ́ sọ pé Koiki lọ́wọ́ account ẹ̀ mo ti bẹ́ẹ̀ fi 1,000 naira síbẹ̀. Any money is money. Don't let anybody tell you, we don't need money here. They don't need money here.
ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rí aṣọ gbà tẹ́ ẹ̀ rí flag gbà mò ń bẹ̀ yín ni ẹ má fi ṣèbínú kò ń ṣe pé à ń select anybody these things are not enough we need a lot of materials and kudos to YSDM for moving swiftly a ti gbé wọn lérè ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá múyàn lérè pé wọ́n pè mí ní lásán yìí àǹtí mi títí kò wọ́n ní gbogbo state ló máa gba 17 small banner 4 big banner 10,000 flyer 2 megaphone ẹ jẹ́ àpàtẹ́wọ́ fún YSDM let's give them a kudos wọ́n ní please kindly give us the wọ́n ní kí n show account yẹn o èmi gan ti ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ jẹ́jẹ́ ń sáré show account yẹn a need owó ẹ má dáwó o a need owó o lórí platform o bí ẹ platform àwọn bọ́lẹ̀ kájà media eléyìí ń ṣe bọ́lẹ̀ kájà media proper media lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ tó dá tán òun nìyẹn ẹni tó bá fẹ́ fi sí tẹ bá ti ń fi sí gan ẹ lè share rìsíìtì tó bá yẹ pé ẹlòmíà Koiki máa fún ẹ rìsíìtì o gbogbo owó tá à ń ná síta à ń kọ́ sílẹ̀ kò ń ṣèṣì tá a máa present yẹn ọjọ́ iwájú nìyẹn ẹ ka oríṣiríṣi lọ nínú ìwé ìtàn mi mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa dáadáa ẹ wọlé o orílẹ̀ gànmú mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa mo kí gbogbo àwọn tá à ń pè ní warrior but ẹ gbọ́dọ̀ listen instruction is important we must listen to instruction kò ní bàjẹ́ fún ẹ Richard Alabi mo mọ̀ pé yín dúró ni tátátá ó ń bọ̀ rálí ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Ìgbòho ní ojú ń kán ìbòjì òun ń bọ̀ níbẹ̀ but ẹ gbọ́dọ̀ listen to instruction ní kẹ́ ẹ pààyàn ní kẹ́ ẹ lọ báńdé kankan bàǹkan jẹ́ o ẹ má lọ bá ọlọ́pàá máa tẹ̀lé wa confam ni mo sọ fún yín yẹn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn ìyà tó ń jẹ ọmọ ọlọ́pàá ló ń jẹ ọmọ tèmi náà nílé ìyà tó ń jẹ ọmọ tiẹ̀ náà ló ń jẹ ọmọ ọlọ́pàá we are not fighting the police neither are we fighting the security personnel ẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn gbọ́ mi púpọ̀ lálẹ́ yìí big class lọ fún mi mo kí gbogbo àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ tó ti wà nínú holiday kí ló ṣẹlẹ̀ mo kí gbogbo yín ẹ tó bá dẹ̀ fi bínú pé Koiki máa kọ́kọ́ pè ẹ́ kí n kọ́kọ́ fún ẹ ní èlò ló fẹ́ ẹ line mi wà open ẹ tó bá máa fún mi lówó ó lè sáré pè account details yẹn nìyẹn gbogbo owó tá a bá tún gbà lálẹ́ yìí no matter how small how big máa hand over fún àwọn organizer committee lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Koiki but àwa náà fẹ́ mọ́tò a mọ̀ pé a máa já síra wọn ni but the most important thing is we will make sure that on Thursday there will be enough for everyone at least we are doing our best on this platform ni mo sọ we are gonna push something out we are trying our best mo kí gbogbo àwọn coordinator different coordinators in different groups but ká tó máa lọ a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn leaders wa mo tún fi Ọlọ́run ọba mo ń bẹ̀ pé kó má jẹ́ kó pẹ́ tó bá jẹ́ pé òun ló mọ bó ṣe ń tó ni let the pyramid join as quickly as possible. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí and I say a very good afternoon and welcome to the program. My name is Olami Koiki and still the only official spokesman for Sunday Igboho. Èmi nìkan mo lè sọ pé nǹkan tí Igboho sọ lélẹ̀ tẹ́ máa múṣẹ́ tẹ́ máa sọ pé yes confirm ni. If anybody say any other thing, once again a very good afternoon and welcome to the program. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. A máa kí gbogbo àwọn leaders wa but for now ẹja àkọ́kọ́ tún lọ wo eléyìí mò ń bọ̀. Big Bobby. Ọmọ Olúwa dìde, wọ́n sì kó ẹ̀kọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀, ògo adúláwọ̀. Amalgamation in Nigeria, created by the enemy of black men. There, where the black never civilized. Autonomous, that is what it is. The country where the leaders say the people's glory. They turn their children to prostitutes, and they turn poor children to terrorists. Now, terrorists are the takeover. Yoruba people say we know the do again. Say how you do and that is what we want now. Freedom, 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 freedom.
Freedom, freedom, freedom. Who's going to come and free us? Nobody is coming to free anybody. Nobody is coming to free you. You have to free yourself. You have to free yourself. Don't tell you, America is coming to free us. America has a lot of problems. But their problem, we will add this on it when we come out in our millions. We are not yet in that category. And check WhatsApp. We will continue to monitor the WhatsApp. Once again, a very good afternoon to those of you that have joined us. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá wa Chief Mrs. Modupe Onitiri for the good job they're doing, and we appreciate it. And we continue to say that everybody is doing something so that our people can be free. It is voluntary. And tó bá sọ pé nǹkan voluntary, it means that it does not matter. There will be all kind of different people that will disagree and agree, even among those that you are trying to free. And that is normal. There's nothing wrong in that. And we continue to appreciate the effort being put into the movement. And as the Yoruba people will always say, we cannot say we have not done enough. She's doing her best. And her best is still something that a lot of people are saying. But people are saying that the pyramid needs to start joining. And that's a fact. Because if the pyramid joins quickly, it gives the enemy concern. But when people are not saying what they are expecting, then they start raising concern. So all the concern that has now been out there in the public domain, the moment the pyramid clicks back, the concern will be driven away. It's normal. And as a leader, but that is not going to stop the movement. None of our leaders, I repeat, including any one of them, Yoruba, would destabilize this movement. None of them. When it gets to the right stage, when we are pushing right now, which is going to be our lafeba agbaye sọ̀rọ̀. Our lafeba agbaye sọ̀rọ̀. Nisin, it's no longer our leaders anymore. It is the Yoruba people that wants to speak to the world. And the way we are going to speak to the world is exactly what we are doing now. And what are we doing now is we are saying, let us come out and support the rally in our millions. And the fact is, whether all our leaders align in that direction, the world will listen to us. And our leaders will be forced at some point to come together. Moki Bugbuwale Nkonsi, and I say a very good afternoon, good evening, and welcome. And I'm sure she's listening. This is not a one-man job. Yoruba Nation is not a one-man show. It's not a one-woman show. It is for every one of us to come together like a Voltron
And as everybody's playing their part, our rally have already started. Just as she has also said that the rally must go ahead. And as we move to Oyo Town this particular Thursday, which is just about 48 hours from today, there is a lot of expectation from the rest of the men. The expectation is high. Àwọn èèyàn fẹ́ wo move wọn. Àwọn kan dẹ̀ fẹ́ wo ẹlẹ́lẹ́yà wọn. Pé báwo ló ṣe fẹ́ tò, báwo ló ṣe fẹ́ gbé, ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà. Kí ló tún kù tó fẹ́ ṣe? Pé kí ló tún kù tó fẹ́ ṣe? Ìyẹn àwọn leaders wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Pé kí ló kù tó fẹ́ ṣe? But one thing I can tell you is there's a lot that they are going to do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí wọ́n máa ṣe, but àwa ọmọ wọn tí wọ́n kó sí ẹ̀yìn, we're going to activate that on the land and on the soil of Yoruba land. And we will give them all the backing. And that is the reason why, as we are coming out, Benny, thank you so much. Only 2,000 tí wọlé, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Káyọ̀dé. Ó dà pé ẹni notification tí mo kọ́kọ́ rí. And I will continue to monitor in interval how much we are making so far on our platform for tonight. Again, those donations go straight. And this has nothing to do with anybody. Don't link it with anything. Ẹ lọ fowó sí àwọn account méjèèjì tó wà níta if you are very comfortable with that. And if you're comfortable, you can also far we have made 56,000 naira. So we continue to update the figure. We're still going a long way. And if there's going to be other foreign exchange like pound sterling, yẹn lágbára díẹ̀. Mo mọ̀ tó wà nínú account mi as at the time that we started the program. So any pounds that comes in, I will also update along the line. You will also have opportunity to call. The only thing we are here today is to just come and talk about the rally. That's all. So far, so good. I can also confirm that some pounds have come in. Momenti mo ní bẹ̀tẹ́lẹ̀ 20 pounds kan ti wọlé. Ìyàwó àìkàn bínú ni. Awoniyi, ẹ ti sanwó náà tẹ́lẹ̀, bàbá mi karùn wí. So we have received 90 pounds as well. So we'll come back again to that. So what I'll do is àwọn owó yẹn máa kọ́ra move ẹ̀ sí ìgbà tá a fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ rédíò, mo ṣí àkáǹtì kan, so gbogbo owó yẹn bẹ̀ là ń kó sí so that màá lè mọ̀ pé kò ń ṣòwò ti KOIKIMEDIA. So let's put that there while we see how much comes in again before the end of the show. And then we multiply whatever we receive all together. So probably maybe at interval, we will be doing that so that just to give us update. We helped Ogun State with 600,000. And there were some other helps that came in that nígbà tí wọ́n fún mi ní estimate what we disbursed out. Èmi gan máa ń wonder pé but a dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ kó possible. And the thing is, if all these donations are not coming in, some of the things that we are saying, we are not going to solve all the problem, but our job is to rectify EBT loophole bawa, and we are working on that, especially on the some what we can call the security aspect, because security gangan ló ṣe kókó jù, because ṣé mọ̀ pé nísìn àìsùn máa wà. And just as we have done peacefully, Ogun State Governor have done well. Oyo State Governor try to also obey and respect the self-determination people that are coming to your town. Àwọn ọmọ wa ò ní ṣe, wọn ò ní dàlúrú,
No. But ẹ sọ fún Governor Ṣèyí Mákindé pé Ogun State Dàpọ̀ Abíọ́dún bẹ́ẹ̀ wà nínú state níjọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ kò sí nínú state but ká tó dé interchange abáwọn ọlọ́pàá adẹ̀ ti wọ́n àwọn ọmọ wa pé ẹ má lọ confront ọlọ́pàá mọ́ ẹni tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá sọ fún mi I will find your number and I will call you má dẹ̀ béèrè pé kí ló dé ní àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ tó máa wà ní Ọ̀yọ́ state a máa make sure pé wọ́n ní wà lójú kan wọ́n máa move camera around adẹ̀ ti bá àwọn ọmọ wa náà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àwọn media àwọn ìbéèrè kan wà tí kò jẹ́ kó béèrè àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ kókó jáde gbogbo yẹn làwa ti tidy up but ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ náà kò ń ṣe pé à ń bọ̀ nínú rally yẹn káwa náà fẹ́ bára wa jà àbí a fẹ́ lọ bá àwọn aráàlú jà aráàlú lára ni ta fẹ́ gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn politician a sì máa blọ́ọ̀kì títì ojú kan yín ni a sì máa blọ́ọ̀kì gbogbo títì tẹ́yìn rí yẹn ẹ̀yin fọkànbalẹ̀. But you are not coming there to become a hoodlums. A sì máa blọ́ọ̀kì gbogbo títì. Mo kí Kogi, mo kí bàbá wa Gẹ́gẹ́ Ojú, mo kí Professor Wálé Adéníran, mo kí bàbá wa Yílóge, mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ groups tó ń bẹ nínú ẹgbẹ́ YSDM, mo kí gbogbo àwọn sọ̀ǹgbèsọ̀ǹgbè, mo kí bàbá wa Iba Gani Adams lógun ọ̀fẹ́. Mo kí the two fractions of the OPC because ọ̀nà méjì làwọn náà pín sí just as báwọn kan ṣe sọ pé Yorùbá ti pín sọ́nà méjì kódà kí àwọn Afẹ́nifẹ́re but àwa mọ̀ pé ẹ lè ṣe kankan ẹ ti gbìyànjú ẹ ti try ìtẹ̀kọ̀ lè ṣe nísìnyí pé kẹ́ máa fàdúrà tì wá níbi tọ́rọ̀ dé nísìn Nàìjíríà ò lè work kò lè work ìyẹn ni wọ́n ṣe fún yín ní restructure Peter Obi ò lè fún yín ní restructure none of the political parties àfẹ́ máa mention wọn bígbà tá à ń polówó fún wọn. And let us hold our mind that inú taposi a máa jáde nínú ẹ̀ because inú àjálẹ̀ ni wọ́n kó gbogbo ọmọ Yorùbá sí tó fẹ́ tọrẹ jáde. Mo kí gbogbo media pátápátá whether some of them disagree with the views of the self-determination because ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand pé self-determination tá à ń sọ yìí ó ní different intakes nínú. And that is why we need to continue to tell people that ìtàgbédání àti wà lórí òtítọ́ ẹ má tún ṣe iyèméjì. Nílẹ̀ Yorùbá kò ní selection lásán. Àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe election gan ẹ lọ gbọ́n tí INEC chairman sọ tí mo sọ nínú Star Radio láàárọ̀ yìí. They know what they are doing. Election is not going to hold in Nigeria because nobody wants to hold any election. It's just afẹ́fẹ́. The game plan is already being put in place. The military wants to take over and hijack the government. And when the military hijack the government, they will then look for some few politicians among them. And they'll cancel the 1999 constitution. It is not the Biafra or the Yorubas as the Inspector General of Police. Orí òpè ni ọmọ Fúlàní. Orí òpè ló ṣe ń sọ pé àwa la fẹ́ destabilize government. Àwa la ló ń jó INEC. INEC office wá jẹ́ nǹkan tó yẹ ká lọ máa jó. Tàbátẹ̀ máa jó nǹkan INEC office la máa jó. À ń bọ̀sibọ́sí. And they are moving. And people are saying that I want to say, Koiki, stop telling your gullible followers that if you listen to such, you are stupid. Buhari overthrown a government in 1983. Just as we are now saying that, how many people have opportunity to the kind of technology we have now? Oh, they are just finished training. What training are they been training that they can't send them to Sambisa? Why are they bringing them to Kogi State? Why are they bringing them to Ondo State? So why are they bringing them there? They cannot even help us in terms of going into the forest. Let all those coastal boys, they're not going to do that. And some idiot will come and tell me, oh, they just finished training. Koiki,
Stop talking like that. We thought you are an educated guy with a journalist that you normally talk. Idiot, really. Answer power, lójú ogun. We are in war already. Àwọn èèyàn ló ń jẹ́jẹ́, they cannot go to the hospital. Nothing is literally working. The country is as a shithole as you can ever think of, that even your passport does not value anywhere anymore. How many Nigerians all over the world struggling? We are telling you that we are at war. You are saying that the war is, and you see the military moving, and you think that there's not going to be a coup. And the coup máa wáyé. And the more we are shouting it, they know, because they're watching. Because they know that báwo la ṣe ń get information ìtàfé mọ̀ pé coup fẹ́ wáyé. I have been talking about the coup for more than over 6 months now. And I'm more than kúrò ńbẹ̀. So don't let anybody tell you that there's not going to be a coup. They are planning one. And they know. Go and listen to the military few weeks back, or if not last week, that the politicians are pushing them to rig election. But they are not saying that the politicians probably are some that are involved. When they are planning a coup, let me tell you something. You think that everybody knows about coup. No. Coup is not operated from Nigeria. Nigeria as it is right now is operated from Britain. UK nothing operate in Nigeria. Even this one for tele. But before we go further, we cannot be doing this live show without giving a 1 minute silence to our brother that passed on. He was still with us. He left a voice note. Everybody have listened to that voice note. And this is why we say to us, lè wà níbí by forever. So kọ́lọ́ ọba Elédùmarè kó bá wa fi bàbá wa tí wọ́n jáde láyé, the Sheikh Abdul Razak Olanikewu, a staunch supporter of the right to self-determination. He died, and we can only pray for everything he left behind. And one of the things he left behind is for the struggle to continue. Most of we, and from the information that we heard, which I cannot verify, you can imagine what I'm thinking, which I don't have to say. That's why I say this movement. And look, you think I'm sitting here? Do you know how many people are watching all over the world that have different intention against us? So kọ́lọ́run ọba kó bá wa foríjì wọn, kó tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. And we do 1 minute silence for him. I'll let you know when the 1 minute starts. It will start in just about 5, 3, 1, and now. Àmín, àmín, àmín. Ọlọ́run ọba ó foríjì àṣìṣe wọn, gbogbo ohun tó ṣe ní èyí tó kù, k'Ọlọ́run bá wa parẹ́, and we continue with the program. Once again, a very good evening and welcome. This is a live transmission and you're watching KOIKIMEDIA. We bring the world closer to your doorstep. Kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi gbé mi lékè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ti wọlé, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ ṣí fake account. Tó jẹ́ pé platform mi lẹ ti ń wò, lẹ ti máa lọ sọ̀rọ̀ in tó yẹ kẹ́ sọ. Bọ̀ nísìn a ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀, ẹ ti wá lọ change account yín, ẹ jẹ́ ká mọ̀ yín mọ́, Ọlọ́run mọ̀ yín. Àwọn àbáyọ̀ kan jà lórí platform wa. But mo sọ fún yín pé eléyìí ò ń ṣe Bọ́lẹ̀ Kájà Media. If you're looking for Bọ́lẹ̀ Kájà Media, wọ́pọ̀ káàkiri all over the world. This one are confirmed media where they read book, where they do a lot of research, and I can boast about that. So mo sọ fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí pé mo sọ fún yín pa máa jà, but ẹ listen sí instruction. A ti wà lórí M1 tí àwọn tó mọ M1 lórí platform wọn mọ bí ká wà.
but a gbọ́dọ̀ wá lórí M1 kó wá rowdy kò make sense. Kò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ láti máa gbọ́ instruction láti máa gbọ́ information on the ground. Ìmí a máa whisper sí létí ni ayé ẹ bẹ́ẹ̀. Àwa á ti wà lórí M1 already, but before kó tó rúgbó jáde, the rally continue. And those that are asking, Koiki ẹ sọ tẹ́ bá wá ṣe rally títí kí ló máa ṣẹlẹ̀? Òmùgọ̀. Rally ò tí débi ẹ. Rally ṣẹ̀fẹ̀ aṣẹ ń wọnú agbami rally lọ ni. Ṣe rí pé tẹ́lẹ̀ one day ní Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n sọ di 2 days. Even though people were thinking that it's going to run continuous. No. Ẹ ṣe sùúrù. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní bonfire night. Ó sì máa dé stage yẹn náà. Gbogbo títì, gbogbo highway, bonfire night. A máa block it everywhere. But Ọ̀yọ́ town, Ọ̀yọ́ là ń lọ ní ìjọ Thursday. Ẹ mú brush dání àti toothpaste. Because a padà lọlé. Gbogbo ẹni tó bá ní oúnjẹ la fẹ́ fún yín, àmọ́rò oúnjẹ tẹ́ fẹ́ fún wa. Ó bẹ́tà kẹ́ dá sínú platform wa àbí kẹ́ pé YSDM welfare. But ọ̀rọ̀ oúnjẹ, we will be very, very careful around it. Extremely careful. But there's a lot of ways that you can help. Ìyá wa kan ní àwa ni ká lọ wá Ketra jáde fúnra wa. Wọ́n pè mí láti Amẹ́ríkà. Wọ́n ní Koiki, wọ́n ní kò fẹ́ mi ní Ketra. Ketra tí wọ́n mọ̀ gangan ni kò fẹ́ mi. And that's all. Àwọn ò ní láti send owó sí mi. Kò sí ṣárí gbogbo àwọn tó máa ń rò pé bí a bá ṣe béèrè owó bóyá òun ló fẹ́ sọ wá dolówó. Èmi ń dúró ká tètè gba Yorùbá nation. Èmi náà ní project tí mo fẹ́ ṣe nínú ẹ̀. Bí àṣà Ọmọlúkà ní èmi máa náwó Yorùbá nation. It's going to be interesting for a lot of us, especially àwa tí a ti gbé ní tata. I mean, sometimes màá kọ́ máa pẹ́ so box room yìí là ń sanwó tó pọ̀ tún especially àwa tá ti tajà. Mo sọ fún yín pé ọmọ tó ń tajà làwa. My mom was a trader, just as a lot of our mothers. So there's going to be a vast amount of opportunity for every one of us. Ó ń ṣe gbogbo sọ́ọ̀sì nǹkan la máa gún síta yẹn fọ yẹn má wọrí nípa yẹn tẹ́wà yìí tẹ́wà lábroad mú mọ̀kẹ́ má wà concern gan ẹ má wọrí nípa yẹn. All we just saying is we first need the money, we need support. Platform ilẹ̀ fẹ́ fún ni any other platform, it doesn't matter, but KOIKIMEDIA a fẹ́ tún support wọn, and so far we have not even tabatẹ̀ ní ká multiply 90 pẹ̀lú 56 àti kọjá 100, so ẹ jẹ́ ká raise owó kí lè kó fún wọn. Because what ti fọkàn sí pé Koiki tó ti bá wa raise f'Ogun State lo platform ẹ̀ náà kò ń ṣe pé èèyàn kankan rán mi. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ ṣebí mo sọ tẹ́lẹ̀ pa fẹ́ raise owó £20,000. I raise díẹ̀ ó dà pé everybody wò pé kò ní sí rally. Ṣèbí rally dẹ̀ ti jáde nísìn ẹ bá wa tọwọ́ bá po a máa ṣojú òpó láìpẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́. We might not be able to mention all your names, but Akí Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn arákùnrin yẹn ṣiṣẹ́ takuntakun. Mo kí farmers hunters, mo kí bàbá wa Àpótí Ẹ̀rí. I've never spoken to him, but I can see a lot of his movement. Grassroots, àwọn ọlọ́dẹ níṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Wọ́n ní kúnkúṣì lọ́wọ́. And don't let anybody tell you say a kàn máa fi Jésù Kristi nìkan la máa fi gbà ẹjọ́ torí Ọlọ́run èmi ò fẹ́ máa gbọ́ gbogbo yẹn. Ó ti ní kan tá à ń lò tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Jésù dé. Tẹ́ bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bí ìgbà tẹ́ máa fẹ́ jẹ́ kí àwa máa ṣe ọ̀rọ̀ sọ ni. Ẹ má kọ́ ogun sára o. I normally hear that from Baba wa Prophet Adébáyọ̀. I love him so much. But ẹ má máa fún wa ní fúbù yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run bàbá. Mo nífẹ̀ẹ́ yín gan, mo máa ń gbọ́ program yìí, but kẹ́ ẹ máa sọ pé àwọn tó ń ṣoògùn. Kí la mean by that? Jésù ló kọ́kọ́ wá ní àbí ìṣẹ̀ṣe wa tó kọ́kọ́ dé. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run a nífẹ̀ẹ́ yín. Ẹ̀mí pé Jésù níbi tí ayé dé nísìnyí a máa sọ pé ànábì pé ẹ má fi ìṣẹ̀ṣe ẹ má bá kó gbogbo ẹ̀ sí ìṣẹ̀ṣe.
I think he was directing that message to Baba Akintoye bí ìgbà tẹ́ pé wọ́n ríran pé Baba Akintoye ṣe ìṣẹ̀ṣe ni èmi ṣe ìṣẹ̀ṣe confam kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí yẹn ẹ fẹ́ jọ kọkànlá nífẹ̀ẹ́ yín bàbá wa kò ṣe pé tọ́lẹ̀ tí ń fún wa ní prophecy lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kẹwàá máa fẹ́ máa condemn ìṣẹ̀ṣe wa nígbà yẹn wọ́n fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ náà nìyẹn òun ló ń lọ níwájú yẹn olúkálukú ló mọ tó ń ṣe nínú ilé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ la mọ̀ gbogbo yẹn àwọn ọmọ wa ló sick káàkiri ní gbogbo London gbogbo Amẹ́ríkà oríṣiríṣi àìsàn tó ń ṣe wọ́n nǹkan míì ó yẹ kó ti bá wa wò ó láti kékeré gbogbo àwọn àfa àwọn wòlíì ló ń jẹun káàkiri gbogbo àgbáyé nísìn ẹ lọ sórí YouTube mi bá kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá ẹ̀ nádùúrà ọ̀dà but ẹ má mix ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe wa. Religion wo mo gbọ́ bèbí kan tó sọ̀rọ̀ nínú gẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé èèyàn kúkú tẹ̀lé wa pọ̀ ń bá wa ṣe nǹkan kan gẹ́ẹ̀ tó wà lamẹ́ríkà yẹn ṣé kinní kan Adéọlá kí lorúkọ ẹ tètè fún mi ní ìyá mi gbé mi lékè gẹ́ẹ̀ kan tó wà lamẹ́ríkà ó ní followers tó gbà lamẹ́ríkà ní Instagram kinní kan Adéọlá tó kinní kan ló ń jẹ́ ó post fídíò kan tẹ bá rí bíbè bí yẹn ṣẹlẹ̀ yìí tẹ mo sọ fún yín pé gbogbo àwọn Portugal yẹn àwọn òlú burúkú yẹn àwọn kan tó wá ń bínú pé Ronaldo win ọ̀dẹ̀ Portugal tó sign ní 1960 Adéọlá Fáyéhùn ẹ lọ sórí page ẹ lórí Instagram àárọ̀ yìí ni mo wò èmi sọ fún pé mídíà tó ń lọ káàkiri èmi monitor gbogbo tó ń lọ lágbàáyé because iṣẹ́ mídíà nìyẹn kò ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn á máa wọ àwọn nǹkan míì tó ń link mọ́ra wọn wọ́n change oríṣiríṣi ẹ má ọ̀rọ̀ religion ni ẹ má tẹ̀ jẹ́ ẹ má bá wa sọ rárá ẹ máa gbàdúrà fún wa nílànà ti Jésù kí a máa sọ wá pé ìṣẹ̀ṣe ò lè gbé wa débẹ̀ no Jésù Kristi ló máa gbé wa débẹ̀ kó bó ṣe ń ṣe yín lọ jàre ẹ ká sọ̀rọ̀ àwọn olè fẹ́ máa tún máa fi yẹn kómi ọbẹ̀ jẹ gbogbo apá kékèké nígbà táwọn kékeré ta ní wọ̀já gbẹ́rẹ́ sí lọ́wọ́ Ọlọ́run ọmọọṣẹ́ ti gbẹ́rẹ́ mi ṣe tó ṣe fúnra wa nísìn àwọn ọmọ wa mélòó la já gbẹ́rẹ́ sí lọ́wọ́ nílùú òyìnbó especially àwọn tó wà ń lẹ́gàn nísìn ọmọ mélòó lẹ́ ń já gbẹ́rẹ́ sí lọ́wọ́ nísìn gbogbo ọwọ́ ló wá báyìí nísìn ta ní wọ̀já gbẹ́rẹ́ sí lọ́wọ́ ó ní ìdí tó ṣe ń ṣe gbogbo kinní yẹn máa kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ẹ kó bó ṣe ń ṣe lọ jàre táwọn èèyàn bá ti ń gbọ́ prophecy yẹn wá ẹ̀wá tó wá fi máa fi yẹn fi divert attention wa àti mind wa àti spirit wa ànìkan ẹ má lọ bògùn but ní ojoojúmọ́ lẹ́ ń ra chicken lẹ́ ń ra màálù lẹ́ ń ra ẹran lẹ́ ń ra ègúnfe Tanzania ta ló mọ̀ pé Tanzania mo sọ fún yín pé èmi ò kí ń ṣe bọ́lẹ̀ kájà media gbogbo àwọn backend team mi káàkiri ni gbogbo news tó bá máa wúlò ta ló mọ̀ pé Tanzania export ègúnfe lọ sí Qatar ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá a bá ti tètè jáde fún rally ìyà fẹ́ jẹ wá nìyẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn Qatar àti Tanzania òwò tó ṣe nínú World Cup ìwọ máa kẹ̀ ìwọ ń wo football àwọn Tanzania wọ́n ń pa ègúnfe lójoojúmọ́ wọ́n export ẹ̀ lọ sí Qatar wọ́n increase the price ẹ̀ gan olúkálukú ló jẹun àwọn à ń bẹ̀ tíwọ náà bá jẹ́ pé ní agbègbè ní Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn ègúnfe nìkan lẹ̀ ń rí ẹ̀ tí Fúlàní òwò bẹ̀ tó ń bá wọn sùn lọ́sàn-án gan tó ń pa wọ́n do you know the kind of export that we would have win into Qatar tọ́dẹ̀ mọ̀ pé ègúnfe tó ń dùn dáadáa ni bí wọ́n bá jẹ ègúnfe èbí mi já sún lọ́dọ̀ bàbá wa Ìgbòho nígbà tí mo wà ń bẹ̀ ó ní bàbá kan tó máa bá wa ṣe ègúnfe goat was being exported to Qatar from Tanzania mélòó ni Tanzania sí Nàìjíríà àní Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú it's not a country forget about Nigeria ìwọ̀n wo football àwọn ọmọ Tanzania wà ní factory tó ń kun ègúnfe lójoojúmọ́ only God knows the total number of ègúnfe tó pa tó dé Qatar ẹ lọ gbọ́ news yẹn ẹ nígbà yẹn èmi sọ fún yín pé mi ò kì í ṣe bọ́lẹ̀ kájà media this is how we are going to make money kò dìgbà tó bá lọ ń gé orí èèyàn ó wá gé orí ẹ̀ lọ́sàn-án gan ní Abẹ́òkúta nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń sun orí yẹn àwọn ọmọ kéékèèké ẹ wọ àwọn ọmọ kéékèèké méjì èmi ò tẹ̀lé wo fídíò yẹn mo tún rí fídíò kan màá post ẹ̀ sórí status mi tẹ bá rí báwọn Fúlàní yẹn ṣe ṣàbọ̀bọ̀ yẹn irú kíní ẹ̀ ó mú mi padà nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation bọ̀bọ̀ kan ṣe sẹ́ndẹ̀ sí mi ni orí status mi ni máa fi sí fóònù mi kàn máa ń pay phone ni bó ṣe jẹ́ good phone tó wọ́n ṣá orí bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ṣá bígbà tó ń kun ẹran ni olórí burúkú gbà láwọn Fúlàní yẹn Qatar fún World Cup yìí
And in Tanzania, an East African country, was exporting goats. And they were making money. And here is all our Yoruba people asking, how are we going to survive? Moturi Kanye, we must rely on the north for food. You are crazy. Mad people all over the place. Meloni Tanzania. Let me even go and look at their population. Into Masorolo. Tanzania. That's a good thing. I'm going to show you what I'm saying. Fún alówó ká raise fáwọn kò jẹ́ pé mo ní kẹ́ fún wa ẹjọ́ ni mo ń sọ tó ẹ máa ní kókó yóò tẹ̀ mọ́rọ́ sọ fún gbó lọ́wọ́ wa ló tún ní ẹ fún wa ló ẹ mọ̀ pé Yorùbá rí báyìí 61.5 million Tanzania ṣé kí n show yín àbí ẹ àwọn máa show yín again. If you're trying to do the same thing I'm doing, it's called OBS. Ṣé sound yẹn ṣó wà pàṣá mo ṣe wàhálà gan lórí sound yẹn lánàá. I want to be sure that my sound is very good. Is the audio quality much better than what you have been listening to? Let me know. Jaja, Sunki. Rodu atide. Ọ̀nàkùnrin lè Odu atide. Èmi ò tẹ́ mọ̀ mọ̀ obìnrin ni. Ọ̀nà ti sá lọ lórí platform wa pé wọ́n ní mo like yọ ní tìrì lọ́jọ́ sá lọ. Waste time ara yìí. Ṣé yàn kan wà tó máa sọ pé mo ní Tinubu gan mọ̀ èyí tẹ̀. Tinubu, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Tinubu. Èmi ọ̀kan nígbà kókó wa lọ sí oko ẹrú ni. Oye Chika, these ways of our ancestors is the true way. No foreign in our land come for do us good. You are right. Let's look at Tanzania. Look at Tanzania. 61 million. Ìyá mi kan, Kunle Bakers, mo ń bọ̀ máa kí ẹ dáadáa. Ìyá mi comfort. Ṣé kí n sọ̀ntẹ̀ fún wa ni? Ìyá ẹ̀ tún send owó Christmas sí mi. Ìyá ẹni Koiki àwọn sọ pé drone. Mo ní mọ́mí a ní drone. Confirm mo ti send owó sọmọ ẹ lẹ́yìn àná. Èmi ò ń ṣe media tó ń wọ́pọ̀. 140,000 la send sọmọ wa kan pé kó lọ ra brand new phone. Ẹ máa rí quality nǹkan tó wọ́n máa jáde láti Ọ̀yọ́ state. Àwọn ń ṣe media tó ń wọ́pọ̀. Èmi náà lè mọ owó yẹn kí n fi jẹ kúkúrú ní bíbáyìí. But tá a bá tọ́jú àwọn ọmọ tó wà nílé, gbogbo wọn ni mo ti ra phone fún tẹ́lẹ̀. But èyí tó ń bá wa ṣe ọ̀rọ̀ drone yẹn, ó nídìí nǹkan kan tó máa jẹ́ kó wà enhance. Ìyá wa yẹn ní Koiki tó bá jẹ́ pé yẹn ló fẹ́ ṣe, go ahead if you want, you know. But àbádẹ́ ṣì rí drone mi náà sí fine. But for now, owó táwọn fún wa pé Koiki, you know, àti fi ṣe ọ̀rọ̀ phone yẹn. So phone yẹn ti yanjú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ní kí n sọ ilé but, you know, ẹnu mi ti wà rọ́ọ̀fù jáde ẹ má bínú. A sì need owó. I need owó fún support platform wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ibi tí yàn ti ń ṣe nìyàn ti ń jẹ. Kunle Bakers mo fẹ́ jẹ́ ń gbàgbé láyé mo gbàgbé tí ẹrù ẹ ti ń bọ̀ ó fẹ́ dọ́dọ̀ ẹ pápápá. Ìyàwó mi ti lọ post ẹ̀ lénìí Kunle Bakers ó ti yẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ flag yẹn. Wo tó ń bọ̀ àní ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ràn a máa ṣojú òpó yẹn ẹ wo Tanzania yẹn wa 61 million and maybe just to prove pé nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ jẹ́ ká lọ Google ẹ̀ Tanzania goat to kata àfi tó bá yẹ pé story yẹn right but ẹ mọ̀ pé ààrẹ Koiki irọ́ ló ń pa ẹ jẹ́ ká wò. China gan gba goat lọ́wọ́ wọn. See how Tanzania leverage on the World Cup. Can you imagine? Àlẹ́ mi ò ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má bá níbẹ̀ kò ń ṣe bíi ti kó mo sọ pé mi ò ń ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ kájà media àwa máa ti wò á máa confirm ẹ̀ka tó wá sọ tó bá kọ̀ ọ̀ràn tí máa rántí ni máa sọ mọ́rọ̀ tó bá pẹ́ fẹ́ wo ti girl yẹn náà ni mo lè lọ sórí Instagram mi kí lẹ pé girl yẹn náà kan náà Adéọlá kí la pè lẹ́ẹ̀kan. Àwa máa ń bá yín lọ ṣe research iṣẹ́ ti Koiki nìyẹn ẹ wò ìlú wo lélẹ̀ nísìn oríṣiríṣi wèrè kí ló fi ṣe nísìn ọlọ́mọ yẹn kí ogun wọn dà o. Ìlú wo tún lè ṣe gbà yé ṣe Nàìjíríà níbẹ̀ ṣá nothing poli yàgbé kúrò èmi kan lè wò gbogbo ẹ ti dàrú ìlú wèrè Áfíríkà wèrè kò ní bàjẹ́ fún yín jàre ìyá mi kan fọ ẹ ti fún mi lówó náà ẹ tún fi super chat síbẹ̀ ẹ ṣe gan ìyá mi. Ṣé Gambia ni ẹ ti ṣẹlẹ̀ Áfíríkà wèrè country ẹ jẹ́ ń gbé kúrò níbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ èyí tí mo ní mo rí nínú péjì ẹ̀yẹ ẹ jẹ́ ká sáré wò. Kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation bó ṣe wà yìí. Bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe give away. This week spread love. Give away is open. Nǹkan máa ń ṣe nìyẹn. Give away. Àwọn send wave.
giveaway fídíò yẹn mo fẹ́ lọ mú jáde ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbélé àní Nàìjíríà ò lè gbádùn mo tẹ̀ ní láti play lè fún yín jàre politics talk mi ẹ wò bèbí ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. If you could even call it culture, is based in racism. ẹ gbọ́ o. It was a narrative created by colonizers like to fit the narrative of colonialism and white supremacy and also the patriarchy. No sound. Oh, sorry, am I being is white man in power. Start again. White supremacy is white man in power. Colonialism is white man. Am I being? Okay, I'm on mute the desktop mic sound any. Let's go again. White culture, if you could even call it culture, is based in racism. It was a narrative created by colonizers, like my Portuguese ancestors, in order to justify what they were doing to other people on the continent of Africa and even here in North America. And the narrative was that we white people were better than all other races. And they did so through Christianity. They took the Bible and different scripture verses, twisted it around in order to fit the narrative of colonialism and white supremacy, and also the patriarchy. And the patriarchy is white man in power. White supremacy is white man in power. Colonialism is white man in power. And Christianity, for the most part nowadays, is white man in power. There are historical references and proof where the Catholic Church actually said to enslave an African was to save their soul. The kidnapped and enslaved Africans that were here in North America were preached different scripture verses than were actually. Mo kàn fẹ́ kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé tí bá ń sọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ reference sí kankan mo ṣe lọ mú jáde ẹ jẹ́ ká wo ti Tanzania yìí. Chinedu tẹ̀ ló kọ article yìí on behalf of BBC Inside Africa. I'm sure whether he support Biafra we don't know, but this name is definitely from the southeast part of what is called Nigeria, put together by the British government. See how Tanzania leverage the World Cup to make more money. Tanzania, Egunfelonta, lọ sí Qatar. The Tanzania meat export grew substantially. Kí ló ṣẹlẹ̀? The Tanzania meat export ẹran wọn grew substantially. Ó lọ sókè bó kàn ń ṣàyàn gbé fún ẹ. Ṣé audio mi jáde? Ṣé mic mi wà on? Okay. Kò sí ìgbà mi mo lè ti mute ara mi kí n máa sọ̀rọ̀ lọ lẹ́yìn. Mo rí ẹ̀ńbẹ̀ Treasury Road. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé. Thank you so much once again. Ìyàwó Ọmọlára ẹ ṣé gan. Yes. A máa ṣojú òpó yẹn immediately after tọ̀rọ̀ Tanzania yìí. Yeah, don't mind them. Onyekachi, Onyeka Chukwu. Give away. Yeah, give away. We do give away. Give away to keep you in abject poverty when you should be making money on your own, driving BMW either on credit or you are paying in full cash, while you should be doing good business in good road network, in good computer, in everything. They'll be doing giveaway. You'll be seeing them now. Christmas giveaway. There's another girl, I don't want to mention her name. She's on Twitter. Very popular. Doing 10,000 naira giveaway. I see that will solve their problem. Mad people all over the place. I've not seen my mom yet. They were on. Let's continue quickly. Again, the Tanzania meat export grew substantially during the recent concluded World Cup. This is due to the fact that Qatar is the largest meat importer. Meat export in Tanzania grew by 125%. This is how a country makes money. Èmi ò tẹ́ mọ̀ pé Tanzania dá tó yẹn ṣá. Nǹkan lọ káàkiri àwọn African country mi náà. And when you go and look at Tanzania, their whole population is 61.5 million. Almost the same population like the Yoruba people. And you see people talking nonsense. If we remain in one Nigeria, our life will be better. How is your life going to be better? Weary people.
The country increased its meat export to Qatar during the 1 month, just 1 month, long football tournament. Qatar is currently the largest importer of meat from Tanzania, particularly goat meat. Ẹran ẹ̀gúnfe ló ń pè bẹ́ẹ̀. Let me show you if you don't know what is called goat. Goat ló ń pè báyìí. This is goat. Ilé ìgbé jáde. Kí ló kàn mí pẹ̀lú Air Jordan? Goat. Goat meat dẹ̀ dùn ju gbogbo màálù táwọn Fúlàní tẹ̀ ń jẹ lọ. In tó ń pè ní goat lélẹ́yìí. And imagine that they were exporting from Tanzania all the way to Qatar. The line is open for those of you that know the number, plus 44 74 0440 5917. And once again, welcome to the program. Our focus tonight hasn't changed. The Super Rally is where we are, and we must listen to instructions. There will be so many things that will happen in the line of this Super Rally. So I've just given you a background to understand that we Yorubas can make serious money from even exporting that same goat when we quickly have control of our resources. We don't have the control yet. So don't let anybody tell us we don't have any control yet. But we hope that control would happen as quickly as possible. Ẹ má bínú mo ní láti gbé call yìí. Lára dem are hanging ní sí ni. Àwọn tí Ìbàràpá ni. Màá pè wọ́n later. So let's open our phone line slightly and let's now take some of our calls. Again, concerns, whatever you want to talk about, but the focus tonight again is just based on our content. But it's fine, and I'm sure we will try to continue to add. I think more people are sending their receipt of the payment that they've done tonight. No matter how small, it goes a long way. Thank you so much. 2,500. Kudos to you. You know yourself. Let's go straight with my first caller. Ẹ̀yin diaspora, àwa la máa funding tó wà nísàlẹ̀. Ẹ má bínú, mo mọ̀ pé iṣẹ́ ni gbogbo à ń ṣe abroad. Hello caller, ẹ̀gbọ́n sókè sà. Hello bros, kó ìkẹ́ kúṣẹ́. Èmi ni ẹ sà. Ọlọ́run àfọkàn yín balẹ̀. Àmín. Studio number only. Àmín Jésù Kristi. Àníwá yín ti di Yorùbá ní Sàbádúró tán. Àmín. Mo ń gbọ́ oyin ketekete. Improvement wà lórí audio yín yẹn. Okay, very good. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Yes. So ó ti ń lójú ẹ̀ bọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo ti ń sọ, ẹ̀yin ẹ mọ̀ sọ, kò tí ì dojú ẹ̀ ní. Àti àṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ọbẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ní. Ojú ń kọ́ àwọn èèyàn wa nìyẹn láti sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ listen sí instruction. Kéèyàn kankan ẹ̀yin má ṣe bí hooligans. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ò mọ̀ pé Yorùbá ọmọ aládé wọ́n ní ẹjọ́ la máa ń kọ́ àkìkọ́ ìjà. Èdè Yorùbá dùn gan. Wọ́n ní ẹjọ́ ni a máa ń kọ́ àkìkọ́ ìjà. Àgbọ́yé. Ó ní tí òun ò ní tí gbogbo ẹ̀ bá tẹ̀ fojú pọ̀. Ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń pe kíní kan ní International Crime Court. Bẹ́ẹ̀ni, ICC. Ẹ mọ̀ pé ńgbà tí wọ́n ṣíná fúnra wọn ní Rwanda ń gbà yẹn tí wọ́n pa millions of people. Ẹ mọ̀ pé later wọ́n wá trace àwọn tí wọ́n lead àwọn leaders àwọn killers yẹn. Ẹ parọ́. Kódà àwọn tó ṣe ti German Nazi ó dàbí pé mo ṣe ń gbọ́ firifiri kan kódà kí wọ́n sì tún pick èèyàn kan nú wọn. I don't know how far it is but mo ṣáà gbọ́ firifiri but mo ì tí really pick news yẹn ó dàbí pé mo kàn gbọ́ fíyàn kan ló sọ fún mi lórí fóònù ni ọ̀bí àmọ́ kàn gbọ́ briefly ni ọ̀yẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹjọ́ ni a máa ń kọ́ àìkí kọjá èdè Yorùbá dùn gan Ọlọ́run dá Yorùbá dáadáa. Torí tó bá máa di pastors wọ́n á béèrè ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Okay. Ìkọ́ ẹ̀tàn bá yìnbọn lù láyà kíbọn ọ̀ràn tó dẹ̀ yan díẹ̀ kíbọn yẹn fún orí ẹ tó yìnbọn so wọ́n á béèrè pé ta ló kọ́kọ́ yìnbọn sí. Bàbá yóò dáṣà. Òótọ́ ni èmi ń wo àwọn ọ̀tẹ̀lẹ̀ Yorùbá kan tí wọ́n wọlé táwọn Fúlàní ní Lagos Ìbàdàn express. Yẹ tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat lórí wọn. Yorùbá lórí ìkúnlẹ̀ Oríyọmí Hamzat. Ọlọ́run ti dá Yorùbá pé a ti láwọn nǹkan tó jẹ́ pé tí ìṣẹ́lẹ̀ ò kì í ṣe ayẹta. Ọ̀tá yóò tẹ̀lé wọlé ni. Ó dẹ̀ máa jẹ́ fún wọn lágbára Ọlọ́run. Bọ̀bọ̀ yẹn ṣí aṣọ sókè báyìí. Mọ́rì. Ìbọn AK-47.
bẹ́ẹ̀ni. ó lu aṣọ yẹn bọ̀ tó ta padà lórí táǹpẹ̀ ní bulletproof ilẹ̀ Yorùbá ó ta padà. Thank you, just reason. Make it bad, that's why orí àwọn tó jà gan-an táwọn gan ti ń kẹsẹ̀ torí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n ti ń. àná àwọn gan tẹ̀ ní jà ṣẹ́rí tí kò yá àwọn èèyàn ni pé ọ̀nkú ṣẹ́rọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ sójà fúnra ẹ̀ gan máa jọ̀wọ́ lẹ̀ but àwa kọ́kọ́ nídìí kí èrò jáde náà ṣẹ́rí táwa bá ti ní èrò tèrò bá ti jáde tó bá rán sójà wá ní all over the world sójà máa sọ pé no because sójà wọn kò tó bá pààyàn o máa pay consequence for it kó lè sá lọ kódà àgbàlagbà gan máa wá o máa pay price for it kó di àgbàlagbà a máa make sure ká wá ó gbọ́dọ̀ pay the price ẹ bá fi nọ́mbà síta ẹ̀yin bá kẹ́ntì mu wa. but n tó wà ń bẹ̀ ni pé journey of 1,000 miles lọ̀rọ̀ tẹ́tà ti bẹ̀rẹ̀ ìrálì yìí journey of 1,000 miles ni ẹ máa rí bí ẹni kan sáná sí pépà ni díẹ̀ ló máa jó tó fi máa di ńlá. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti di ńlá bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀. So àdúpẹ́ fọ́lọ́run àwọn dèdèrè tá ń sọ pé àwọn méjà tí wọ́n train because mo ń wo àwọn loads of buses. Tí wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ tó ti ẹ̀ dáadé. Ṣé commercial bus náà ń kó àwọn sójà? Mádà Ọlọ́run ìlú tó lówó mo ti sọ yẹn rìn nílùú tó ní owó bíi Nàìjíríà you are moving a military personnel in a public that is not even a customized military vehicle. It shows that somebody is eating money from the military because they will have budgeted for those vehicles that should have been. So that's what we are not telling people. Somebody is making a lot of money because how much does it cost them to buy what, even if it's the same coastal buses? Why are then, because they are still using those coastal buses for private business. That's what you don't understand. Because if they brand it as a military vehicle, talo bi da to ma de Oshodi àbí ní Ìbàdàn, ó wá rí mọ́tò army, ìyẹn ló wá fẹ́ wọ̀ lọ sí Èkìtì, ìwọ gan ìrú máa bẹ̀. And that's why they are not branded. So somebody is actually making money from the procurement, and this is why we are saying the nepotism that is going on in Nigeria, it has to stop, and the only way it can stop is for us to come out. Nobody will kill anybody. We are here. We are watching. Commercial bus military personnel. In 24th century. In 24th century. Ẹ ṣé gan bàbá mi Sulaiman, ẹ ṣé gan ni daddy wa, thank you so much. Ẹ jẹ́ ká àwọn ẹlòmíràn tún pè. Let's continue to encourage àwọn èèyàn wa nílé. Kódà tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe direct fáwọn èèyàn yín náà ni. I'm sure everybody, gbogbo ala máa ń ṣe party nílé without going home. Let's do something. But the most important thing is ẹni tó bá náà fẹ́ gbóúnjẹ wá sí venue. Tó bá sọ pé oúnjẹ kan dé tí wọ́n lè trace source yẹn, then it is not going to be something that will be good. So let us be very careful. We want food to be plenty, but we just don't want anybody bringing all the food there. And again, kó má jẹ́ pé àwọn politician tó ti lọ fi rice mò ń bọ̀ tó ti lọ fi rice sínú inú kùtùkùtù kan. Wọ́n máa pé táyà ọmọ Yorùbá bá ti jẹ́ èdè àìyedè ẹ máa bára ń jà níbẹ̀ ni. Let us be very careful. Let's listen to our people that are on the ground. Àwọn mò ń bọ̀ àwọn tó jẹ́ coordinator wa. Kò ṣe pé everybody ló fẹ́ sọ̀rọ̀. No! Bí yàn bá jáde pẹ̀lú battalion, ẹ gbọ́dọ̀ listen, and I believe we will listen. Mo ń bẹ̀ wá ni, wọ́n ní Koiki ìwọ nìkan làwọn ọmọ yẹn máa gbọ́ràn sí. Kò ṣe pé torí nǹkan kan, mo kí gbogbo ẹni tá wà lókè Ògùn. Wọ́n ní wọ́n ṣe 40 bike wá ní. Motorcycle láti òkè Ògùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹgbọ́n sókè, mo kí bàbá alága ọdẹ, mo kí ambassador, mo kí gbogbo èyí tẹ́ wà nílé. Ẹ bá ṣe ní kíákíá 3 minutes or less than that. Ètò nìyẹn. Takuntakun náà àkíyèsí tí wọ́n wá sẹ́mi mi tí mo fi torí ẹ̀ pé mo mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá bóyá tí wọ́n ti jẹ́ rìtáyà police ni àbí rìtáyà mi ní tó sá jẹ́ ní ti military kíní tó ti wà rìtáyà. Àgbọ́yé. Àwọn tó bá mọ̀ wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn bá wọn sọ̀rọ̀ so that àdúrà táwọn náà bá ní láti jẹ́ kí gbogbo kíní owó wà pápẹ́. Oníjẹ́ gbogbo wọn náà tí wọ́n ti wà nígbà tó máa tó máa lẹ́yìn. Àwọn ọmọ ogun wà ọ̀tẹ́gun wọn nífẹ̀ẹ́ sí kí ní àgbà òkúta yìí.
tó bá fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu. Gbogbo yẹn àti gbọ́ ẹ má lọ too much àti àwọn yẹn these are security details that you don't talk about too much on the social media. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn gbogbo ẹ̀ náà láti ló ti yé wa security details àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. Ẹ dàn pé àwọn enemy wa náà tó bá ti jẹ́ pé Koiki ẹ mọ̀ pé ilé ìṣe bọ́lẹ̀ kájà media so wọ́n mọ̀ pé nǹkan tẹ́ bá ti sọ yẹn àti activated bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn àti activated already. So ká má tún mẹ́nu lọ sórí ẹ̀ púpọ̀ ẹ ṣe gan ni kò síbi tí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn tó ti ṣiṣẹ́ ogun pẹ̀lú wa tí wọ́n kódà kó jẹ́ pé kọ́kọ́ sọ pé ẹ lọ báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ tì báyìí ìyẹn la ṣe sọ fáwọn ìpè wọ́n gbọ́dọ̀ listen because tẹ́ ẹ bá listen kí nǹkan mi máa kọ̀ tún máa lọ máa ṣẹlẹ̀ a máa blọ́ọ̀kì títì ó ń bọ̀ ni ẹ má kánjú àwọn kan ní àbàbá wa àbá ti jẹ́ ká dúró sí interchange ká blọ́ọ̀kì ẹ̀ pa a sì máa padà blọ́ọ̀kì ẹ̀ a máa blọ́ọ̀kì Kogi a máa gbogbo lẹ̀ Yorùbá la máa blọ́ọ̀kì ó ń bọ̀ ni ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ ojú ń kán bòjì ni ẹ ṣe gan ni. tí wọ́n sì dúró tì wá tọkàntọkàn Ọlọ́run ní kí wọ́n. Inshallah wa kudratullah ẹ ṣe gan ni a sọ pé ẹ̀sìn kan wà tí wọ́n lè lò láti fi jàjà Yorùbá nation bọ̀ kọ́ má kọ̀ndẹ́mù ìkànsí kan ìyẹn làwọn nígbà àti accept gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe níbi tí ayédè nísìn kẹwàá máa sọ fún wa pé Jésù kan ní kí a má sọ̀rọ̀ kíní kan ẹ bá meet background hello. Okay, hello. Yes, hello. Ẹ ṣé, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Ẹ kò ṣe gidi. Àdúrà mi kò lo ayé wà pẹ̀lú yín. Àmín Jésù Kristi. Ojú òní tí yín. Àmín. Lágbára Ọlọ́run gbogbo alámàdé ilẹ̀ Yorùbá láyọ̀ àtàlàfíà. Àmín Jésù. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan. Ẹ ti wà lórí àgbẹ̀ sà. Rálì tí à ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọ̀nà kan wà tá a lè fi dààmú gbogbo Nàìjíríà. Ok. Tá a dẹ̀ ní dààmú tá a lè lò. Ọ̀nà tẹ́ rí Ogun State. Àgbọ̀ yín sà. Òun ni gateway sí gbogbo Nàìjíríà. Àgbọ̀ yín. Ṣé ń gbọ́ mi? Àgbọ̀ yín. Tá a bá blọọkù ọ̀nà irú bí tá a ti bẹ̀rẹ̀ ní interchange yẹn. Àná ṣe ń padà bọ̀ sẹ́ẹ̀ the same thing tẹ́ ẹ̀ sọ mò ń gbọ́ yín ok. Ká sún síwájú díẹ̀ ká lọ sí Mòwe. Ẹ má ẹ̀ ká fi gbogbo information yìí síta gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí dádì gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ebi nígbà tí mo ní a máa blọọkì gbogbo títì a ní láti ti máa expatiate ẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí gbogbo ẹ̀ náà ni ó wà on the table àkọ́kọ́ ń ṣe táwọn ìtẹ́rí táwọn ṣe ìlọ nísìn ìnà àṣẹṣe kí ni àṣẹṣẹ ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ èyí táwọn ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ṣe ok ìjọ ọ̀rọ̀ lọ gbogbo rally tó ṣe ṣọ́dé interchange tẹ́lẹ̀ rí ṣọ́dé àwọn highway tẹ́lẹ̀ rí so ẹ jẹ́ ká follow the instruction gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí àwọn kódà àwọn yẹn wọ́n mọ̀ kò ìyẹn mọ̀ sọ pé kódà tá a bá block títì tá a block highway wọ́n bí sójà náà dàgbọ́n òfin kọjá bí abi tí wàhálà máa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn because sójà fẹ́ lagídí pé òun láti kọjá àdéhùn pé ò lè kọjá but àìtí dé stage yẹn mo ń gbọ́ yín sà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa lówó ló ti ń wọlé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo ń gbọ́ yín sà. ọ̀nà mẹ́ta ló wọ Èkó. ok. ìkan ti interchange. ok. títí tá a ti bẹ̀rẹ̀ yẹn. ok. ìkejì níjẹ̀bú Òde lọ́nà Ẹ̀gbẹ́. ok. ìkẹta ńkọ́. ìkẹta Ifọ̀. ok ìyẹn ni ṣé ẹni Ṣàngó tó ní wọ̀ ṣe títí yàn àbí. bẹ́ẹ̀ ni tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn bá ti blọọkù gbogbo Nàìjíríà níjọ́ tó ṣùgbọ́n gbogbo Nàìjíríà ló máa mọ̀. ìjọ tó máa blọọkì yẹn láàní sọ fún wọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí náà àti ti yé wa bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni dáàdì. a máa make sure pé gbogbo yẹn náà máa wáyé ojú ń kọ́ wa ni ẹ ṣe gan ni dáàdì wa thank you so much ẹ ṣe gan ni thank you. àwọn èèyàn fara mọ́ pé kí a blọọkì títì civil disobedience ló ń pè á ti raise £140 a máa update ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní 90 gbogbo àwọn kan ti fún wa ní 10-30 so we are now £130 a máa raise 500,000 yẹn lálẹ́ yìí tí a dẹ̀ máa fi ṣọwọ́ sí Ọ̀yọ́ state tí wọ́n máa rí lò ní agbára Ọlọ́run èyí tó bá dẹ̀ kù náà lórí platform wa àwa náà tún fi ṣe kí ni a fi ṣe towards the rally let's continue to get from our people at home everybody always have an idea and we appreciate all these ideas kò sí tí kò ní wúlò but ẹgbẹ́ tí ń di ọ̀rọ̀ security details ní láti máa mẹ́nu bà yẹn words of encouragement la fi fáwọn èèyàn ẹni tó bá lè dé bẹ́ẹ̀ one way or the other on your own let's get there ẹgbọ́n sókè ní kíákíá. ẹ má sọ security issue ní bíbáyìí kò ní báyìí ń ṣe security platform à ń gbọ́ yín. ṣe rí ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn. òṣèré àwọn olùkọ́ fọmọ Yorùbá pẹ̀lú ìṣẹ́ àìfún aláyéláyé. àwọn tàwa ló ní problem tẹ̀síwájú ní títí wa
gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ọlọ́pàá wa tì í lẹ́yìn àwọn náà dúró àwọn action kan wà nìkan àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ má tẹ̀ sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù fẹ́ gbogbo yẹn mọ̀ àti èmi ò tẹ́ fi máa ẹ jẹ́ kó máa wà nínú wa mọ̀ pé iná lẹ́yìn advice mi náà kéèmí náà máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ action máa wáyé pé kò ní action yẹn but àwa kọ́ la máa ti action yẹn síta ó níbì kan tí ọ̀rọ̀ yìí máa dé tí àwọn máa sọ pé kílẹ̀ jẹ́ kí ẹ fẹ́ kí epo Dangote kọjá kílẹ̀ fẹ́ kí ṣúgà BUA kọjá àwa máa sọ fún wọn pé ní moment yìí ó àgbà ntàfẹ́ òun la fẹ́. àjẹ́ pé akèrègbè wọn ló máa júwèé táwa fọkàn sí. kò sí wàhálà ẹ̀fọ́ kankan lẹ̀ àwọn kan wà ní. mo kí pastor strategy ẹ kalẹ̀ ẹ ṣé gan ni thank you so much. mo kí gbogbo. àwọn bàbá wa jọ̀nà ọ̀nà wà nílé wa. àmín Jésù Kristi. ó dà. okay ẹ ṣé gan ni thank you so much. Let's keep ọ̀rọ̀ gbogbo tí internet nísìn ni pé let us talk about things that we don't have to go into the security aspect. Ibi báyìí kọ́ ni ká máa tú gbogbo pẹ̀pẹ́pẹ́ security nígbà tó ń ṣe pé security kìíní ni mò ń ṣe níbí báyìí. So what we are discussing here is self-determination. We have the right but don't take advantage of pé ẹ ti wọlé káwá tún máa sọ ẹ pé yẹ bàbá Koiki à ń dúró yìí náà ni ẹ̀yẹ́ máa fire on lórí social media àwọn wà nísàlẹ̀ àwọn kan níṣẹ́ mọ̀ ní dé ni ẹ bá wọrí ẹ̀yẹ́ má ẹ kánjú ni èmi wà níbí báyìí nítorí pé international community gbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ pamọ́ wa kankan ẹgbọ́n sókè. hello Mr. Ọláyẹmí Koiki. à ń gbọ́ yín sà. ẹ máa kálẹ̀ ẹ̀ báyìí. Ọlámídé máa chẹ́ẹ̀kì comment ìyàwó ti power pin ẹ̀ tẹ́lẹ̀ but it's okay that you have also do the same thing ẹgbọ́n sókè bàbá wa. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀yìn bọ́dà mi kò ní fún yín lágbára Ọlọ́run. ìrẹ́ gbogbo wa. ẹ wò àsìkò tá à ń retí gan ló ti dé yìí. a ti wà nínú ẹ̀. àsìkò tá à ń retí because ó ya everybody lẹ́nu inú mi dẹ̀ ń dùn gidigidi. ẹ jọ ìkọ̀kọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn tó máa gbóúnjẹ lọ fún wọn. ẹ jọ tó rọ lọ́hùn láàárín àwọn tí wọ́n ṣe program Yorùbá Nation náà ni kò ti organize oúnjẹ o. nípò ẹni tó bá gbóúnjẹ wọn wá fún agbọn tó bá gbóúnjẹ lọ fún wọn pé kó wá jẹun èyí fún gan ó tẹ̀sí ẹ̀ o. tẹ̀sí oúnjẹ yẹn. nítorí ohun tó bá ti ó ṣòro láti bọ̀ síta Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ mi gbogbo Ọlọ́run ní fi ṣòfò lágbára Ọlọ́run. gbogbo àwọn tó bá fẹ́ máa ọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn gbogbo àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ oúnjẹ kọ́ pé àwọn mídíà kọ́ pé YSDM kọ́ pé wá kọ́ sọ pé bàbá Koiki a lè ṣe ráìsì àwa máa mọ àwọn tá a máa ṣe ètò yẹn trẹ̀ so that tó jẹ́ pé ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú in tó wá sórí social media because definitely people has to be fed àwọn èèyàn complain pé ọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn ààrẹ oúnjẹ jẹ àríkiri but definitely kò ṣe pé oúnjẹ àmàlàtẹ̀bà tẹ́ máa jẹ lójú títì but sometimes by the time they come back irú tó bá lọ káàkiri wọ́n máa fi dọwọ́ alẹ́ tó padà ibi tó bá wà yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ní nǹkan tó yẹ pé ó máa wà solid tó máa gbé nú láti túgbé jáde láàárọ̀ ọjọ́ kejì so we are hoping that lágbára Ọlọ́run YSDM is working on their own different groups are doing what they can do but KOIKIMEDIA would also try their best and if everybody is doing the same thing ó máa di surplus in it and we all have to be guided that's all ẹ ṣé gan bàbá wa thank you so much once again as we continue to appreciate all our kò síbí kankan tá a ti ń criticize ẹ̀sìn kankan níbí báyìí but nobody must also criticize our own traditional religion gbogbo àwọn bàbá wa là ń fún ní ọ̀wọ̀ tó dáa àti ìmáàmù ni àtàfáà ni àti babaláwo bí wọ́n ti ṣe kọ́ wa nìyẹn Yorùbá Nation ẹ̀tọ́ wa ni tá a bá ti ń kọ́kọ́ fìyẹn sí gbá àyà wa pé ẹ̀tọ́ mi ni mo ṣe wà níta kò ń ṣe torí Ìgbòho kò ń ṣe torí bàbá Akíntóyè kò mú bọ̀ bàbá tó ti wọlé kò ń ṣe torí ìyàwó Onítìrí torí ti ara tiẹ̀ ló ṣe jáde gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá studio line nìkan ni ẹ̀dẹ̀ máa ṣe sùúrù ni torí line yẹn busy ẹgbọ́n sókè mo kí bàbá wa Lawal ìyá olófin gbogbo yín ni mo kí ní gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá pátá mo kí bàbá wa Dr. CSI ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín o. ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́run àwa tì lẹ́yìn. àmín Jésù Kristi. ẹ ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ kémi náà tẹ̀ tún ní kí n wọlé ní ìgbà tí mo rí ní ọ̀la ẹ̀ àwọn mọ́tò kan wọ́n ń sọ ẹ̀ torí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ̀lé sínú ọ̀dọ̀ mi máa ń fọ́lọ̀
ọmọ lúkà ló ń sẹ́ni àwọn fọ́tò mọ́tò kan táwọn àwọn sójà bẹ́ẹ̀ ni. kò sí nǹkan tó mọ̀ kan fẹ́ ṣe kò sí àlè mọ́sà. bẹ́ẹ̀ ni sà. ṣẹ́ni tàbí gbogbo program ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn ó ní àlè àwọn èèyàn tí orí wọn ti ń pẹ́ntìn ní tí àwọn èèyàn ti nà wọ́n kàn dúró fún declaration ni kò sí àlè mọ́sà ìrànlẹ́ kankan ò sí mọ́ àwọn kan sì lẹ̀ wọ́n fẹ́ pé ṣé kí n tó ń sọ ìṣèlú tọ́ ni. Ẹ̀rọ tó fọ́ni alẹ́ nìkan bá mi bẹ́ẹ̀t ó ìfẹ̀yìn wo láàrin ọdún 5 sísìn bọ́lẹ̀ ṣe pé preparation wọlé ṣe mú ní ojú wọn ló máa ṣe ó bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún. So ọlọ́run bẹ lẹ́yìn wa ẹ jẹ́ ká gbàgbé tí nǹkan bá lè kókó kò lè dẹ̀ nítorí dẹ̀ lè yẹ ti tó bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ lóko ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe ọlọ́run pa orílẹ̀-èdè wa fún wa lágbára ọlọ́run gbogbo tó ní kálukú bá fẹ́ ṣe ẹjẹ́ kan ṣe é kan wọ́n bọ́ máa bá wa bẹ̀ ìbáwa náà lẹ́lẹ́dàá ti wá àrí kí ló ṣe pé bóyá wà lásán agbára ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ náà wọn ti bàbá wa náà wà ń bẹ̀ ọlọ́run máa jà fún wa ọlọ́run ti dìde tiwa láti jà fún wa fọkànbalẹ̀ láwàsà ní agbára ọlọ́run láti Ìbàdàn yẹn báyìí ó máa fúlò gan àwọn yẹn wọ́n ti rẹ́kẹ̀ gan. ẹ ṣé gan ni sir, thank you so much. mo kí gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọ́n fẹ́ gbàlejò àwọ̀lú láti wá dà lóru ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ gbogbo wa náà ni mò ń gbọ́ tí àwọn ọmọ wa kan sọ ní inú Ogun State pé ẹ má wá da bíbá irú tẹ máa wá lọ tó yẹ pàwọn ọlọ́mọ máa lé mú kò síyàn kankan tí ó máa wá dalẹ̀ Yorùbá rú èmi ò dalẹ̀ Yorùbá rú o mo dẹ̀ ń ṣe ẹni tó fẹ́ wá balẹ̀ Yorùbá jẹ́ àmọ́ a máa defend ilẹ̀ Yorùbá to the last now. Ẹ má dárúkọ yín púpọ̀ jù mọ́mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí lára àwọn ẹnjìníà tó yẹ pé ó yẹ kí wọ́n ti rìn síwájú ìlú burúkú yẹn ẹni sùúrù mò ń pọ́n yín lé ní bàbá wa tó ń pè é ṣe sùúrù ẹ̀yin náà mò ń sọ̀rọ̀ yín bàbá wa tó ń pè àwọn ẹnjìníà gbòógì ni wọ́n pẹ̀lú bó ṣe ní connection tó dọ́dọ̀ bàbá wa Ọbásanjọ́ gan wọ́n rí kankan ṣe àníṣe ẹ forget àní ká dá dúró tó bá fẹ́ ṣe project kó gba project kó má ní pé o fẹ́ lọ bá bàbá kan fẹ́ lọ bá ìyá kan ẹgbọ́n sókè bàbá wa ẹgbọ́n sókè. Inú mi dùn gan-an kí ẹ kú iṣẹ́ àdúpẹ́ fọlọ́ ọ̀dọ́ gbogbo àlàkàkà yín kí a sásán lórílẹ̀ Yorùbá agbára ọ̀dọ́ ẹ bá rí kókó ṣẹlẹ̀ ní àpáta dé lásùgbọ́n. àìbájọ wà ń bẹ̀ ni tí mo ń fọ́lọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣàlàyé fún wa níwọ̀nba díẹ̀ à ń gbọ́. wọ́n ti ń wá síbẹ̀ ẹ̀ síbà wọ́n ti Mákindé ti wá bẹ́ẹ̀ lónìí ìsìnkú tó fẹ́ máa wọlé wọn lọ́wọ́ ó ti wá ṣe jùṣàjú sóòrùn fún wọn mo kàn ń rí wọ́n búlọ́ọ̀kù ojú ọ̀nà pa. ẹ bá rántí pé iná kan jáde ẹni sùúrù iná kan jáde ní àpáta tí táǹkà ṣubú arákùnrin tó ń pè yìí àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ohun yẹn gan ti lọ níjọ́ yẹn ẹ ń sọ kankan níjọ́ yẹn ẹ ń sọ kankan pé wọ́n close NNPC kan kò yé mi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ mọ́rọ̀ tẹ́ bá máa sọ nísìnyí à ń gbọ́ yín. yóò dáa fún yín ṣe rí problem wa ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fìyà jẹ wá gan ṣe rí NNPC kó wà ní sirikiti kan wà ní NNPC yẹn ẹ bá débẹ̀ it's very big ó tóbi gan. Buhari ti dẹ̀ pa. níbo lẹ sọ pé NNPC wà mo kàn ń kọ sílẹ̀ for record purpose. NNPC wà ní Àpáta. Àpáta. Àpáta bus stop yẹn yes ẹ máa kọjá Àpáta bus stop yẹn. ó wá tí pa. wọ́n ti gba ẹ̀mú fọ́lẹ́tì ẹ̀mú kan fọ́lẹ́tì. mo ń gbọ́. everybody kó bá ti gbé kó wá wọ́n máa àwọn epo kan ń gbé wọlé láti Èkó wá sí Ìbàdàn epo ẹ̀ àwọn táǹkà yẹn máa ń wá láàdì sí dẹ́pọ̀ wọn á rògbé báyà bẹ́ẹ̀ ti gbé kó. ìwé kan fi gbé ìwé kan la gbé kó yẹn lẹ́kọ̀ọ́ wọn á sọ mi tiẹ̀ sí Àpáta wọn bá wọn lù pé wọn náà Àpáta ló ti gbé wọlé. ok tí bá gbọ́ yín dáadáa ẹ jẹ́ ká ẹ̀jọ̀rọ̀ wa mùgùnmù tá a dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ torí oríṣiríṣi kan ló ń lọ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ìjọba ìmọ̀jẹ́ kọ́ bá dárúkọ àwọn tó mọ pa system Nàìjíríà ìyẹn làwọn kan ṣe ń dolówó ọ̀sán gan ó lè pọ̀ láàrin gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá mi náà bìkọ́wọ́ ọ̀fẹ́ yẹ ká lọ àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣòtítọ́ wọ̀ níjẹ́ kọ́ débẹ̀ mò ń gbọ́ yín bàbá wa yàwá Liza Adamu kí n mọ̀. wọ́n wá ń parọ́ fún wa wọ́n ní wọ́n fọ́ pipeline ní Àpáta wọ́n ò ní fọ́ kọ̀ọ̀kan nínú NNPC wọ́n ní wọ́n jẹ́ kúfà wọ́n ò ní jẹ́ kúfà the only funny thing àwọn Fúlàní nínú ẹ̀dùn ọmọ ìkiri nínú ẹ̀dùn wọn ní dẹ́pọ̀ ẹ̀ ní alára Àpáta bẹ́ẹ̀. again another Fulani no head. gbogbo àwọn agbègbè àwọn èèyàn kó wà lára ń dibẹ̀ wọ́n ń tajà wọ́n jẹ́ pé nǹkan epo yẹ káwọn tákà yẹn fi ń wọlé kan fẹ́ra kan lọ́wọ́ àwọn èèyàn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí bẹ́ẹ̀ wọ́n ó dín pàlọ́ mí inú wọn báyìí wọn ò ló jẹjẹ torí wọ́n ti tilé epo yẹn bá is more than 25 depot nílẹ̀ Yorùbá báyìí kan ti ti. 25 depot. rárá kó jẹ́ pé ilé Èkó nìkan ló ti
ẹ bá mi ṣàlàyé dépò nítorí àwa òkútùkútù àwọn káwọn kan tẹpo sínú mọ́tò ká máa lọ ni kí ni dépò tẹ́yìn kí ni iṣẹ́ wo ni dépò ń ṣe. sẹ́rí dépò wọ́n pọ̀ gbogbo láti ibi àwọn ibi tí wọ́n ṣe fún wa kán ní wọ́n ti pẹ̀tù wá sí àwọn ẹ̀rọ kó máa náwọn sọ́ọ̀tì kan kó jẹ́ pé wípé àwọn Ìbàdàn sìn wọn ni wá sí ipò láti wá. so dépò yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ ti máa gbé epo tí bá gbọ́ yín dáadáa. wọ́n sún máa wá sí ibi kan kí epo ti wọ Ìbàdàn yẹn láti wọrí ní páìpù ẹ ti wá wọ́n ti bíríkì ẹ̀ wọ́n ní nítorí pé. ok ṣé epo tí wọ́n ti refine lẹ́ ń sọ yìí àbí ìtọ́ ti refine tó jẹ́ ìtọ́ ti refine àbí. no àwọn ilé kan ti refine kọjá pọ́n ti kọ́ ń dá padà fún wa náà ni. ok so ó yẹ kó wá sí dépò yẹn ní Àpáta bus stop ní ìlú Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́. yes. but instead tó máa wá wọ́n wá ń gbé gbogbo ẹ̀ wá látẹ̀kọ́ wá wá lu stamp pé Àpáta yẹn ni wọ́n ti gbé. wọ́n ti gbé kó IQ nǹkan mọ́ mẹ́fà jáde nìyẹn. á bèsè rédíò máa rí o. so ó yẹ kó síbẹ̀ yẹn kó síbẹ̀ yẹn sìn àwọn ọlọ́wọ́ ó wà lára di Àpáta yẹn àwọn Ìbàdàn yẹn wọ́n máa rí gbogbo dáadáa. ok so wọ́n láti máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ alágbèbọ̀ dáàsù orí problem àdé ọ̀nà kí ẹ bá rí ọ̀nà kí wọ́n fi ń wọbẹ̀ yẹn wọ́n fi ké táǹkà méjì ń wọbẹ̀ ìjọsìn olúwa ń lè ọ̀nà yẹn ló lọ sí Abẹ́òkúta direct. it's just 30 minutes drive to Abẹ́òkúta or Àpáta to Ìbàdàn. wow. so wọ́n ṣe ọ̀nà yẹn everyday ó tó fún ẹsẹ̀ lẹ́bẹ̀ẹ́ all the time. so in tó ṣẹlẹ̀ ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn so mọ́tò yẹn tó ń bọ̀ yẹn ó ṣoṣubú ni àbí báwo. dísù tẹ̀ ni mọ́tò yẹn tẹ̀ gbé dísù yẹn ni mọ́tò gbé kó bá yẹ pé bẹ̀túrò ló máa jù ẹ lọ. ọ̀nà yẹn kéré fún ó ń pẹ́wọ́ fún àwọn ọlọ́kadà yẹn ni ó ń pẹ́wọ́ fún àwọn onímọ́tò ọ̀nà yẹn kéré so wọn lọ́nà ló wá jáwọ́ sínú kọ́tà ló fẹ́ gbẹ́lélẹ̀. bó ṣe jáwọ́ sínú kọ́tà yẹn náà just more than 4 hours àárí panápaná ọ̀kọ̀ọ̀kan wa àwọn ọjọ́ sórí sọ̀rọ̀ complex wà ní olúyọ̀lé àwọn ló wá sí ibẹ̀ láti wá rescue àwọn Àpáta mẹ́rin ní alẹ́ ọjọ́ ẹ̀kọ́ tó ní pẹ́ ọ̀yọ́ sí ẹ̀sẹ̀ fẹ́ wá lọ́sẹ̀ wá. nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá gan. jẹ́rìí pé Nàìjíríà ọ̀ẹ̀sì lọ́ba ẹ̀ ọ̀ẹ̀sì akànwá nú ẹ̀ ní kò wúlò. ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ní ọpọlọ wọn ò ní jẹ́ débẹ̀ wọn á ní ẹ gbọ́dọ̀ lọ́bì títí tẹ bá lọ́bì náà wọn ò ní jẹ́ débẹ̀ ọmọ Fúlàní ló máa fi síbẹ̀ tọ́ bá máa fẹ̀yìn síbẹ̀ nísìnyí ilẹ̀ máa ṣe ránkà dédè fọmọ Fúlàní yẹn. ẹ jẹ́ tí wàá sọ kankan fún ìyàtọ̀ sí yẹn tẹ́rí ọlọ́sọ̀ tó wà ní ìṣẹ́ àwọn sọ́ọ̀n kan pèrè àwọn ní àwọn sọ́ọ̀n kìíní pé kẹ́nìbọ̀lì wá jáde iṣẹ́ sílẹ̀ wọ́n máa fún wọn ní sàtífíkẹ́tì kan máa fún wọn láti pípẹ́ wọn dálé iṣẹ́ mo wá láàmú lọ China sí mo padà wá mo fẹ́ invest láti pé kí n gbé ọpọlọ tó fi lé àwọn iṣẹ́ wà láì China kí wọ́n gbé sí Nàìjíríà báyìí àwọn sọ́ọ̀ yà á pẹ́ ní problem tó bá pẹ́ problem wọn tó ní pẹ́ ní wọ́n á tún àgbó lọ́wọ́ yín wọ́n á pín everything anything kẹbà ti manufacture everyday they want to know everything. So ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. ṣe rí ẹni tó pè ká tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní kódà mo wà surprise pé oríṣiríṣi nǹkan ló ń dun olúkálukú o tó bá sọ pé ẹni tó pè mí pé òun náà máa bá wa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àkọ́rọ̀ Yorùbá nation tó wáyé rárá as far back as 5 years ago ó ní connection ọmọ Ọbásanjọ́ bó ṣe wà yẹn kò mean anything a ní gbogbo àwọn pípù yẹn ò ní kankan tó fẹ́ ṣe fẹ́ anybody kò ní ìwúlò kankan àwọn bàbá yìí kan máa tì wọ́n síwájú ni nídìí inú kan bẹ́ẹ̀ what we need a system that is working ẹ mute background ẹ kalẹ̀. Yes sir. Ẹ kú iṣẹ́ sir. àwa nìyẹn. Mo máa lẹ́yìn kan táwọn ọmọ wa ṣe ní Ògbómọ̀ṣọ́ lé ní. àdìgbà fọlọ́run. Wọ́n mú mi dùn sí kan tó ṣe farapa ló ní sùn. Lórí mo pẹ̀ láìf. Mo rí táwọn politician yẹn ẹ ṣe ń bá wọn jà. Àwọn security dẹ̀ wà ń bẹ̀ mú orí kankan sí. kí ló fẹ́ rí ṣe sí ìkan náà ní gbogbo wọn. èmi ò tẹ̀wọ̀n pé pátì kan ṣì wà tó ṣì ń pè ní SDP. Àìní security bẹ́ẹ̀. Ẹ sábà bá wọn sọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó rọ lọ́wọ́ wọ́n ń gbẹ̀kẹ̀ ká bá wọn jà torí ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ọ̀rẹ́dì. Ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ọ̀rẹ́dì. àtìgbọ́. Ẹ̀bẹ̀ mo fẹ́ bí àwọn ọmọ Yorùbá náà yẹ ká bá wọn jà rárá àti rárá. ẹ ṣé gan ni. Wọ́n lọ ṣàánú wa. àmín
ẹ jẹ́ ká lọ sí short interlude yìí and I come back just to remind you oṣù yóò tí tán danger tí bàbá yìí sọ ó sì wà níbẹ̀ mò ń padà bọ̀. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is willing or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Civil war, Ọlọ́run jẹ́ kó wọlé Yorùbá lágbára Elédùmarè. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó pè wá bàbá wa, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ̀wẹ̀ so Kóìkì ẹkú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ sà. Ẹkú ètò Ọlọ́run a máa fún yín ṣe o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àgbà Ọlọ́run àmú adélẹ̀ lérí o. Àmín. Àkọ́kọ́ ni pé brọ́dà kan sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní ọ̀nà mẹ́ta ló wọ Èkó, ọ̀nà mẹ́ta kọ́ o. Ọ̀nà mẹ́rin ni o. Ọ̀nà àkọ́kọ́ òun ni Ìbàdàn Expressway, Lagos Ìbàdàn Express. Ọ̀nà kejì Ìjẹ̀bú-Òde Ìkòròdú road. Ọ̀nà kẹta Ẹ̀pẹ́ Àjà road. Ọ̀nà kẹrin òun ni Ṣàngó Ìyànàpájà to Lagos. So ọ̀nà mẹ́rin ni, that's on that. Ètò tún kejì òun ni ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa tó ń lọ sí rally. Láti ayébáyé láti mọ̀ pé ọmọlúwàbí lọmọ Yorùbá. Ó pọ̀ jù. Tí gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀. Kí wọ́n má jẹ́ kó yẹ pé ọwọ́ wa ni wàhálà máa ti kọ́ bẹ̀rẹ̀. Kọ́ má lọ fi yẹn kúkú wa. International community gan ni láìkẹ́, à ń gbọ́ yín. Wọ́n ní láìkẹ́. Nígbà tá ti mọ ẹ̀tọ́ wa, à ń gbọ́ yín bàbá wa. Tọ́ bá ń lọ, kọ́ máa lọ ń tiwọn. Kọ́ máa lọ on violence, kọ́ máa bà wọn kan jẹ́, kọ́ máa fọ́ ọkọ anything. Kọ́ máa lọ ń tiwọn peacefully on peacefully. Ẹ̀tọ́ wa ni, ojúṣe wa ni, alẹ́ tọ́ sí. So tí ẹnìkankan bá attack wọn, kọ́ rí pé they have a live coverage tó máa lè indicate pé àwọn ẹni yìí o lọ́kọ̀ wá bá wa o. So ẹjọ́ ìyẹn ní kẹ́ bá àtẹ̀mọ́ àwọn èèyàn wa létí. A máa sọ mọ́ àwọn náà ti gbọ́ báyìí nísìn, òun náà la máa sọ nínú nǹkan tá à ń sọ ní àṣálẹ̀. Because àwọn government yìí ń tọ́ fẹ́ fi àtàkì àwọn Yorùbá nation náà wá. Ẹ ṣe gan ni sà. Bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn Yorùbá nation ní wọn ò nígbà wọn pé àwọn
àwọn ọ̀nà sójà ọ̀nà ìkíní kan ọlọ́run kó uniform wa ọwọ́ attack wọn àbí whatever wọn ní Yorùbá nation tó ṣe. Thank you so much. ọlọ́run àgbà fún wa. Àmín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire as we continue to give us updates. So far we have 143 more fund is coming through, and I believe I found on screen. Moki, I know you don't want us to mention names, but Moki Yawa, Moki only 50,000. At least Esha Morayi and TF send the wo 5,000, 5,000, 5,000, 10,000, 3,000, 2,000, 1,000, 5,000, 2,000, 10,000, 2,000, 20,000, 3,000, 10,000, 5,000, 2,000, 2,500, and the 2,000. So far, that's about 143,000. And also we got some pound sterling. I'll be giving us more update. The number to call, if you have concern, people are still having concern that what is the direction? Where are we heading to? With the midst of whatever is happening, where we are right now is we need people to be out there so that we can speak the same language, and that same language with instruction will give us some few things that will then eventually start coming up. Eventually, the Nigerian government still believe that they have no reason to attack us, and they're not going to attack us. But if they do attack us, we have the right to defend ourselves. Hello, caller. Everyone's okay. Yoruba Nation aside to. Yeah. Most of my friends, I want to get Black America. So what does he promise me? Come on. After I show the come on, the Yoruba boys come by. So the world is waiting for us. So for the tourism, I'm gonna make billions of dollars. So what? If I watch it, don't watch some man, Yoruba. So I got to tell about that. And then Elakiji. Ó ní àwọn ajá wọn tán kó káàkiri àwọn ajá wọn tán kó káàkiri àwọn tán kó wá yẹn wọn àti ìpọ̀ tó ká tó gbọ́ngàn kó sí wá torí a ní di fertilizer kó lè bàtà ilẹ̀ wa àwọn tán kó wá yẹn ò tó ká máa sọ fún wọn pé àwọn tán kó wá yẹn wọn ò tó a ní di wọn ti so ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much, and I'm sure ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa yẹn sọ ó ti yé àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire níbi tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn lọ sí. Thank you so much. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo ibi tí olúkálukú ti láǹfààní. More donation is coming, is voluntary, and we appreciate those of you that have done it so far. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Let's take the next caller quickly. If you have concern, let me know. We're also here to answer some of your queries as well. It goes okay. I'm going. Connect speaker. I'm going, Baba. Logical place tó jẹ́ pé tí a bá gbá mú bẹ̀ yẹn gbogbo Lagos ṣe block pátápátá. Láàrin inú Èkó lásán. Àwọn logical wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà bá ti kó di ẹ̀ ransom. Nígbà bá ti kó di ẹ̀ ransom gbogbo Èkó ló ti block. So even no káàkiri everywhere. Ó máa block ní Àpápá ni even everywhere in Lagos ó máa block. Oyemi. Lóòótọ́ èèyàn lè block gbogbo àwọn other channels. Ẹ máa sọ ọlọ́mọ ń gbọ́ bàbá wa. Okay, I think the network is gone. Ẹ má bínú, I think we lost the network of the caller there. Once again, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa as we continue the campaign. Let's take the next call quickly. Moki with everybody to move a different part of the globe. My name is OLAMILEKAN, and this is a live transmission. I'm going. I'm in Jesus Christ.
jíṣẹ́ Yorùbá nation nígbà tí Yorùbá nation bá dúró wọn ní fi yín ṣàwátì. Àmín Jésù Kristi. Ẹ rí kankan ni mo kọ ní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sá. Àgbọ̀yìn sá. Ẹ jẹ́ káwọn ènìyàn wa mọ̀ pé oúnjẹ anybody tó bá gbé oúnjẹ wa ká má jẹ anybody tó bá fẹ́ gbé oúnjẹ fún wa ó níye tó ta bá. Network bàbá wa yẹn kò. Ìra àwọn nǹkan tí mò ń tà láti mú jáde inú ọ̀rọ̀ yẹn sá. Ó yé mi. I'm getting nǹkan tá ẹ̀ sọ but network yẹn. All right. Again, it's just that more people are concerned when it comes to food, which is very, very important. But when anybody to buy me one or two things they wants to give when it comes to food, it's better you get in touch with, not just myself, Lara Auntie, any media platforms, feel comfortable with, and let them make those arrangements. A few minutes. After this call, I'm going to again take a short break and then we'll come back again. Yeah, brother. Go ahead straight. Tó láti fún bàbá wa CSI ní ìmọ̀ tí mo kàn fẹ́ sọ díẹ̀ ni. Ṣé rí nínú lórí pé àwọn èèyàn tí wọ́n fi tọ́nà tó yẹ kó tọ́nà fi yẹn. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó mọ̀ pé iṣẹ́ mọ̀ gbogbo àwọn èmi ní awuyewuye tó ti ń lọ. Most of àwọn ọmọ Yorùbá ìmí nínú wa àti ìmọ̀ ìrẹ̀wẹ̀sì díẹ̀díẹ̀ ti ń dé. Ìyẹn ó wà lára nǹkan tí ó fa bóyá pé kí èrò tí ó yẹ kó jáde ní Easter change lọ́jọ́ yẹn tó fi jáde wọn. Kò bá lè tèmi ní mọ̀ pé tí àwọn èèyàn bá rí bàbá wa Sunday Igboho èrò máa tún jáde lẹ́ka fìyẹn lẹ̀. So mo fẹ́ mo like bí bàbá wa ṣe ń àdírẹ́sì àwọn bó ṣe ń try láti fún àwọn èèyàn ní stop kéèké ní stop ní tó ń try ní sọ fún ọ pé òun gbọ́dọ̀ yìnbọn òun gbọ́dọ̀ ṣe kí lọ́jọ́ yẹn mo like ẹ̀ gan. Ṣẹ́rí lọ́jọ́ yẹn ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé kí anybody wọ́n sọ fún anybody kò gbọ́dọ̀ sọ pé òun fẹ́ takò Nigerian military or where police or whatever. Wọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tí ẹ bá ti dúró ibi tí ẹ bá wà ní kí ẹ wà tó bá kẹ́ni bọ́ọ̀dì máa ti sọ pé èèyàn fẹ́ bú wọn gan tó bá ti wá bá wa a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ òdì sí wọn. Okay, all right. So ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ kí lọ́jọ́ yẹn gbogbo anytime I even expect that látọ̀dọ̀ bàbá wa pé kán sọmọ lọ́jọ́ yẹn bàbá ti sọ náà kò sí problem. So ẹ jẹ́ ká fi yé gbogbo anybody tó bá ti wà ní rally wípé a gbọ́dọ̀ sọ any utter evil word to any of our police, our army, whatever. So tọ́ba wa takò wá ń gbà yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ by that time we know what to do. And I think that is the same thing that we have been saying to our people. I'm going to take a short break, just a very short one, and I'll come back in just about a few minutes. Let's can reduce audio because only lost shake down. But sometimes you just come very loud and it could affect our eardrums. So I'm going to come back in just about a few minutes. Nick Bubbly. In Nigeria, created by the enemy of black men. There, where the black never civilize. Location 9, that is what it is. The country where the leader said the people's glory. They turn their children to prostitute, and they turn boy children to terrorists. Now, terrorists don't take over. Yoruba people say we know they do again. Say how to do our nation, that is what we want now. Freedom, 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 freedom. When the fuck they come and free us? Freedom, 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 freedom. Yeah. Location 9 ìlú Boko Haram. Ìlú àwọn hush politician àti S-men.
Fake promises every year. Fake miracle everywhere. Fake military anywhere. Now, all the dry people wanna go. The Afro people wanna go. Location 419 need to break for freedom, 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 freedom. We need a freedom, 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 freedom. Kosina kosomi kosonja kosana kosisi kariti bilu tambilu si ha. Free education and audio. Good security na one chance. Over 100 million people don't poor. All my nigga need a job, they know they see work. They want to go to farm, full and near attack. Don't give me any fucking reason why we no go. Even many people say they wanna go. Freedom, 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 freedom. So back on you Republic. I think that's what I'm fighting. So Kyoto Lewa, Ole Jujoyi, and the day of Odudua, let this struggle begin. Hey, you're British. You came to Africa. You come and enslave us, and you call it colonization. And the struggle has already begun as well. Thank you so much, Gbomini, Dublin. I've actually received, I think this will be the first PayPal. And thanks for sharing the receipt as well. Emma Binu, now the man's up way, when it comes to family, it always comes first. And Emma Binu, I had a short break there, which was very, very important. But we're back on the seat, and let's take more calls. And we will do more talking. We still have a bit of more time. I think we've just done about 2 hours. I'm going to okay. Pass information can see very, very good information. Okay. Ṣé èèyàn kan tó pè yín ni? Tọ́tọ́ bá ti pè wọ́n, àwọn tó bá ti pè call yẹn. After another, okay, it's a drop. Once again, thank you so much to each and every one of us that have joined the platform in terms of the right to self-determination. Probably maybe another 10 minutes, I'll go back into the program so that I can do more in terms of kini reasons that she fẹ́ jáde àti kini reasons that she wà ní títì tí a ṣe ń sọ pé ẹ̀tọ́ wa tí a fẹ́ gbà yìí kò ń ṣorí bíbẹ̀ láti máa gbà nìkan a ti ṣe ìwọ̀nba tí agbára wa gbé lórí social media on the ground nísìn níṣẹ́ pọ̀ sí, and that is the reality. Tàbá serious ẹgbẹ́ òṣòkè àmọ́ tó ṣe ìkọlù ilé nǹkan tó drop. Okay, so ẹni tí mi sọ yìí ọmọ àbúrò bá mi ni, so ọ̀gá ọlọ́pàá ni, ó máa ń sẹ́ndì àwọn kankan lẹ́kọ̀ọ́kan lórí fóònù ẹ̀, so mo rò pé ó sẹ́ndì kínní ẹ̀. ẹni sùúrù kẹ́ tó go further. Ṣé ìntẹ́fẹ́ sọ yìí ṣé náà fi pé ntí gbogbo èèyàn lè gbọ́ ni àbí ntẹ́fẹ́ tèmi nìkan máa gbọ́? Ọ̀dà òkè ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. So bó ti wá sẹ́ndì kínní ẹ̀, bó ti sẹ́ndì kínní ẹ̀ sí wọ́n jẹ́ nǹkan pé ó jẹ́ event tó kọjá yìí about 3 months ago. Mo á bi léèrè pé ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pẹ̀lú location 419 tá a wà. Imagine tí òun kan tó wọ event tó kọjá about 3 months ago ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rí náà wò ó sì ní àwọn oníbẹ̀ẹ̀dì dáàbì onígbàtẹ́ pé tó máa dé láti fi iṣẹ́ kò ní sí iná kò ní just imagine. Wọ́n á ní tó ti gbọ́n pa nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ àbó ti gbọ́ ó ní kí ló ń lọ lọ́wọ́ ó ní Yorùbá ní sọ oníkàdé oníkòsẹ̀ tí ò pọ̀ ẹ lè believe Mr. Koiki ẹ lè believe ṣé ní gbogbo ìtẹ́lẹ̀ fún army ní ọ̀dọ̀ àríkìníkan they are all weekend army. Ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún ilé nù. Ẹni yìí sọ fún mi pé gbogbo ọlọ́pàá tó jẹ́ ọlọ́pàá Yorùbá pátá pé lifeline wọn nǹkan ìgbékalẹ̀ wọn nǹkan ẹ̀kọ́ tó kù tán dúró dé òun nìyẹn. The same thing àwọn òun náà ọ̀rẹ́ tó jẹ́ military òun ní òpin náà ló ti pín gbogbo ẹ̀kọ́ fọ́pọ̀ oníkẹ̀jẹ̀ pé code of conduct àwọn olùjẹ́ káwọn àwọn olùjẹ́ náà lè sọ any action for now. Kò possible. Yeah, we know that. Wọ́n lè ṣe anything. Pé ó dìgbà tábà tó dé the main òun ni things tó máa fall apart. Ó ní bàjẹ́ ó ní kò ń sọ nǹkan fún mi ó ní sójà òun náà ni òun ló máa jẹ́ sójà Yorùbá tó máa deploy wá Yorùbá kó wá suit tó dẹ̀ máa gbé bàá tá suit.
Okay. Only tó jẹ́ sójà Igbo. Ó ní sójà Igbo ó máa deploy wá sí Yorùbá tí wọ́n á switch nílẹ̀ Yorùbá. Ó ní kò sí nǹkan tó jọ. Ó ní kò sí nǹkan tó ọlọ́pàá wo. Ó ní ká wọ́ọ̀chì kìíní lájọ òdìjẹ́ ló tẹ́lẹ̀ lọ́pàá báyìí tó máa fi ṣe mistake mú kan lára àwọn ọmọ akpẹ́tọ́ máa sọ̀rọ̀ bí wájú bí jọ́ méjì jọ́ gbòòrò wọn ti fẹ̀yìn sílẹ̀ pé sọ pé àwọn gangan both spiritual, physical and any other thing làwọn fi support. Ó ní but code of conduct ó káwọn lọ́wọ́ kó tí náà bá dúró. Which is very, very important. Nígbà tí náà bá dúró ní kókó pé àwọn gan máa rí pé civil disobedience dáhà ń sọ yẹn pé láti sálẹ̀ àádókè gbọ̀n. Okay. Thank you so much. All right, so anybody má bẹ̀rù àti gbà ní àdè máa délẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. The question tí àwọn tó jẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa nísìnyí àǹṣọmọ̀wé, which I'm going to go into a bit of explanation more now. Once again, mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ ti contribute. So far, mo kàn fẹ́ make sure pé à ń take record wa sí bíbáyìí. Àti Ọ̀yọ́ State ni and raise the support fún látorí KOIKIMEDIA and also do whatever you can do separately for all the platforms that we are all contributing towards. At the moment, we are at the 552,000. Then the pound sterling, because now I'm going to go into a bit of more discussion because àwọn tó jẹ́ ọ̀mọ̀wé wọ́n máa sọ máa pé intention yìí kò lè possible. And I'm going to prove it again tonight that it is possible, whether we agree with us or not. Quite a big more donation is coming on the UK bank account, which is very good. I'm just going to round. I won't mention your names, but just a wrap up of I want to support. We have a £20 that came from somebody, £10. There was a big donation of £100. We appreciate that individual. There was a £20, there's a £10, £20, there's a £30, there's a £10, there's a £10, there's a 20, 50, 20, and a 20 on the PayPal. So if I go into the total of what we've raised through our UK account, and again, all these will be going towards the Oyo to support them through the coordinator T. Afuni Owoni the last time, not Babalokolodo, but Owota from Babalokolodo was shared among all the states. Gbogbo state kan no dey ma kan because sometimes people will come back. Baba Koiki agbo pe wọ́n pín owó kan. No, it will just go for certain mobilization of people. To know one G. I don't know how they're going to do that, but we're just helping them on this platform. And we're also going to be doing some other things based on bit and bit, which we will be showing you later. We're working behind the scene. The lighting, we are working on that. We're working on a generator that will be different from the sound generator to ngbe moto tí wọ́n fi ń ṣe rally tí à ń rí ní of recent. So, ẹ má bínú ẹ̀tẹ́ ń pè yẹn ẹ fún mi ní few minutes. So far, with our pound sterling at exactly 10.35, we now have £330. We multiply all that later. I'm going to just allow one more call, and then I need to do more explanation on why we will get a Yoruba nation. There's no template, but part of the process that started 3 years ago, the push towards that is what we're experiencing. In the midst of all the things that is happening, declaration has been made, reclamation, everything will still push the agenda of the Yoruba nation, and will force Nigeria for not allowing an election in Yoruba land, which is still, I think, Tabawo, if according to what they are planning, I think February Lomansha election. But let's remember that the last election in Iwanile, that election itself was cancelled on a Saturday morning. Orulo cancelled. But this particular time, I can assure you, there's a lot of danger ahead. INEC is also complaining, and I'm going to show that in the next conversation. After this call, I'm going to hold the call here for a while I prepare the background. Okay, network problem. Mo fẹ́ lọ mú nǹkan jáde nínú ntí INEC so that everybody can have an idea. Oh yeah, gbọ́n sókè bá mute background ẹ ti wọlé. Mute background ẹ please. Ẹ bá ti ń pè wá bá mute back. I'm going to go ahead. I'm going.
really appreciate gbogbo ṣẹ́tẹ̀ ṣe owó wa gan. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n àkíyèsí kan mo fẹ́ béèrè. Àgbọ̀yìn. Ká sọ pé ẹ̀rù ní ọjọ́ yẹn mo wà ní exchange ní internet exchange ní Abẹ́òkúta. Àgbọ̀yìn sà. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wá ń rò. Ká sọ pé àwọn sójà attack wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ok, tá sọ pé àwọn sójà attack wa. Ṣé tọ́ba attack wa ṣá máa káwọ́ àní. Mo ń gbọ́ yín. Wọ́n máa lọ sí Ọ̀yọ́. Ẹ parí ìtẹ́sọ yìí, ẹ ti ń jump. Ẹ ní tó bá jẹ́ pé àwọn sójà attack wa ní interchange. Àbí tí bá gbọ́ yín kan tẹ́sọ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni, kí ló kókò attack kọ́kọ́ pé kí ló wá kọ́ máa ṣútì o, wọ́n tẹ̀ bó ṣe àpè something wà tó ẹ pé. Tọ́ba attack wa máa attack wọn padà. Tọ́ba attack wa máa attack wọn padà. As simple as that. Right to self-defense ló ń pè yẹn. Tí sójà bá attack ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan, mò ń gbọ́ yín yẹ. Àwọn kan ń complain ní ọjọ́ yẹn pé mo wò lórí ìgbà tí mo délé. Wọ́n gbogbo kan ní wọ́n fọ́ kí ni mo ní. Wọ́n fọ́n kankan mọ́ anybody. Wọ́n fọ́n kankan mọ́ anybody lórí níbẹ̀. Irọ́ lẹ́ni yẹn pa. The only video kan tó jáde was ó dà ń pé Yorùbá media kan tí mo rí tó ní àwọn sójà attack àwọn. Ànọ́mà nìyẹn. Ní last week sójà attack kan náà àwọn boys wa kan tó yẹ pé ó kàn lọ ní zone wọ́n ń gbé òyìnbó kan lọ ní convoy wọ́n shoot lẹ́sẹ̀. Normal nìyẹn a ti mọ̀ pé èdè country láwà. So ìyẹn ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation rally tá a ṣe. But ẹni yẹn definitely is making his way back. Àmọ́ bí tí wọ́n ti ṣẹlẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. So a lè pin yẹn mọ́rọ̀ Yorùbá nation pé wọ́n attack ẹni yẹn. Mo wo fídíò yẹn I think it's about 19 minutes. So nínú rally yẹn ṣẹ́yìn ríbi kankan tí sójà tó ti attack yẹn àbọ̀lọ́pàá. Ìbẹ́nẹ̀ wà mẹ́. So 9 cameras la ní níbẹ̀ yẹn níjọ́ Saturday. Tọ́ba dẹ̀ tẹ́ pé wọ́n attack wa níbẹ̀ níjọ́ yẹn ni àwa náà máa dá padà. It's as simple as that. Right to self-defense ló ń pè yẹn. Kò sí nǹkan tó wrong nínú yẹn. Ẹjọ́ ṣe ṣáà ń gbú bàbá Bánjí Akíntóyè ṣé kò sí wàhálà. Àlàáfíà ni bàbá wa kò séwu. Bàbá Bánjí Akíntóyè ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti gbúrò wọn. Ẹ bá ti ń gbúrò àwa mídíà tá a ti sọ pé àlàáfíà ló wà. So it's very important to be here. All right sir. Ẹ ṣé gan ni. Sí wàhálà. Thank you sir. Thank you bàbá wa. Thank you. Dáa kí mo dẹ̀ dá ojú yẹn mọ̀ nígbà tí mò ń wá àwọn videos yẹn ó dáa kí mo rójú yín níbẹ̀ lóòótọ́. Tí wọ́n bá attack wa a máa attack padà bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mo ń wá ntí INEC ti sọ̀rọ̀ lénìí pé ẹ bá rò pé election máa wáyé orí punch ni mo ti rí but it seems lọ́wọ́ ní politics. Let's take the next caller. Tí máa ti rí nǹkan tí mò ń wá yẹn I'm gonna stop the call straight away. Hello caller ṣe ní kíákíá. Ẹ ti wọlé ẹ tó ń pè wá yìí ẹ ti wọlé. À ń gbọ́ yín sà. First thing tí mo kọ́ fẹ́ bèrè ni mo àkáǹtì tá ń sanwó sí ní fáwọn ará Ọ̀yọ́ yẹn mi náà fẹ́ fi náírà síbẹ̀ fún wọn mo sọ fún yín gbà pé send àkáǹtì yẹn sí mi. Àdéhùn rẹ̀ wọ́n ti send ẹ̀ ok àkáǹtì ló wà lójú screen yẹn so òun la fi sórí screen táwọn èèyàn wò yẹn ó wà lórí screen báyìí tẹ́ bá wo live program yìí báyìí. Ok èkejì mo fẹ́ mú àbá kan wá Mr. Koiki nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ tó ń sọ yẹn lọ́mọ tó bá pọ̀ fún àwọn woman tí àwọn náà ń tẹ̀lé wọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ yẹn báyà kó ṣe bíi pop-off wọ́n máa fry pop-off mẹ́wàá gba náà ṣe ensars yẹn àwọn boys ń dáná sí kankan wọ́n bá ráyè tán lè dúró sí tó jẹ́ pé ẹni tó wọ́n mọ̀ tó máa mí sí bíi fúláwà nǹkan tá a máa dín pop-off fún àwọn èèyàn so nǹkan yẹn wọ́n máa fi panu wọn ní mọ̀ pé àwọn ń ṣe nǹkan kan tí bá ń pa máa lọ gbà bẹ́ẹ̀ ó máa jẹ́ abánimúwà o tó bá possible bẹ́ẹ̀. So mi náà kàn mú wá lábàá. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Kíní awareness kan tí mo rí ní àwọn tó ń ṣe ní interchange yẹn wọ́n sì fi flag Yorùbá nation sí òkè bridge yẹn very fine.
Yoruba nation wọ́n fi kíní flag tí mo fi ránṣẹ́ sílé nìyẹn. That's the 25 meter flag tá fi ránṣẹ́ 25 meter flag tá fi ránṣẹ́ sílé òun ni gbogbo wa rí yẹn. Even though pé a lè fi sílẹ̀ níbẹ̀, if not wọ́n máa lọ destroy ẹ̀ ni. We're going to move away from the cause slightly, and then we can educate ourselves to why we are doing what we are doing in terms of our right to self-determination, which is very, very important. Eje Kasari Gbe Koi Ondo State. After this call, I have to go straight into the program as well. Because we're now 2 hours. Network problem. Okay. That seems not to be coming. All right, let's leave that for now and let's come back into the conversation slightly again. Mokibubwa, it is the Tuesday edition of our live transmission. We're not taking any more calls. Ejeka Gbon kan tí a fẹ́ discuss nísìn. Ejeka fi ọ̀rọ̀ calls yẹn sílẹ̀ for now. Gbogbo ìjà àti tí olúkálùkù wa bá ní ejeka túbọ̀ mọ̀ pamọ́ for now. Let's bring my screen on. Let me reduce my camera. And then let's talk a little bit. People are asking that, is it possible to have this country, then pariwo lórí social media, the whatever, according to them? First and foremost, I will always remind us, close this one. Let's come there. There's what I call our right. Tí a bá ti máa rán ilé tí ilé ní gbogbo ìgbà, that means a lot of us will just be coming out and we don't know the reason why we are out. The reason why we want to leave Nigeria, the first reason is because of this 1914 amalgamation. So if anybody bá ń bi pé rights wo lẹ ní tẹ́ fi ń pariwo Yoruba nation, ẹ sọ fún wọn pé wọ́n pe kinní kan ní the 1914 amalgamation. 1914 amalgamation was put together by this man under the British colony. Reason is known to them, and the reason is nothing more than the fact that ó favor àwọn Britain, Lugard àti ìyàwó ẹ̀. Okay, Flora, again reduce camera me because ojú ìyàwó ẹ̀ yẹn ẹ rí dáadáa. Let me move my own up a little bit and you can see the face. Because people will continue to say, but ṣe bá ti ń gbé papọ̀ láti 62 years. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe politics, ká fi defeat the mission. Let me say this. Nobody ní àgbáyé ló disagree pé wọ́n amalgamate Nigeria. But èèyàn kankan lọ bí wọ́n nísìn pé amalgamation tí wọ́n ṣe yìí tí gbogbo wa ti wà nínú ẹ̀ láti 1914 tó lead sí independent ní 1960. Mo gbọ́dọ̀ fele ìtàn mọ́lẹ̀ bí a ṣe ń lọ sínú Ọ̀yọ́ state, and we will be doing this so that a lè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ fáwọn aráalé pé ìyàwó àpapọ̀ tó kó wa papọ̀ tí òyìnbó òun la fẹ́ túká. Ó dẹ̀ máa le láti túká because ìyàwó tí ẹ ti wà nínú ẹ̀ for 62 years. Ẹ̀yin náà jẹ́ ká wò lọ ní àwọn wedding tá ti rí tí wọ́n ti bára wọn jà lórí social media. Kódà láì dárúkọ, mo dẹ̀ ní fi orúkọ àtàchẹ̀. Arábìnrin kan wà tí àìpẹ́ yìí tó jẹ́ pé lára àwọn èèyàn gbòógì ló fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, orí social media ló ti dissolve marriage yẹn. But marriage máa ń bí èèyàn kan nú jura wọn lọ, ìmíì dẹ̀ máa ń mẹ̀mí lọ. Àwa ò ní bá ọ̀rọ̀ tá à ń ṣe yìí à ní bá lọ. Because ibi tá a ti jọ gbé for 62 years tí oríṣiríṣi nǹkan ti ṣẹlẹ̀
bàbá kan kú ẹ jẹ́ lọ mú mo post kíní ẹ sórí Facebook me, but it might take me a bit of time to find it. So what I'll do is I'm going to use the opportunity to take calls, and then I'm going to remove because kò ní dá kí n máa wá kíní ẹ kó máa disturb yín lẹ́yìn. Mo fẹ́ fún yín ní background ìtàn pè ní Nàìjíríà 85 years old ní bàbá yẹn ó ṣẹ̀kú ní Cairo. Mo wá lọ ka article yẹn. I'm sure some of you mo tẹ̀ kọ́kọ́ rò pé Màlámí ló kú dànù. Àyàn pé kéèyàn kan kú ọbọ̀ tó bá kú náà ni àìmọye ọmọ Yorùbá tó ń padà nù. Bàbá wa ti ń pè padà látòǹdó. Ẹgbẹ́ a máa ṣe ní kíákíá. À ń gbọ́ yín. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Tòní ẹ. Láti ọ̀rẹ́, a ní kí a tún fi àfikún àwọn ẹni tó bá wà nínú Ògùnté. A rí pé bàbá wa olóyè Ògbóni ó wà nínú àwọn tí ó bẹ̀tà àwọn èèyàn tí ò jẹ́ kí ìjà wáyé àti bàbá Èkìtì. A sì máa kọ́ntínú láti máa bẹ àwọn èèyàn wa ká máa aláwọ̀ ìjà nítorí nǹkan tíjọba Nàìjíríà tán lè fi kẹ́wọ́ nìyẹn. Káàdẹ̀ tó ń múra sílẹ̀ fún àìmọ̀tán bá àtàkà àwọn èèyàn wa. Ó yẹ kí àwọn bíi emergency bíi mọ́tò tó lè sáré rescue àwọn èèyàn láti gbé wọn lọ fún treatment. Ó yẹ kí rẹ̀ tún wà nílẹ̀. Ó dẹ̀ tún yẹ kí a tún lè wá nǹkan kan fún àwọn tó bá jẹ́ warriors wa bí àwọ̀tẹ́lẹ̀. Mo ti ṣe first note gbogbo àwọ̀tẹ́lẹ̀ tí a bí aṣọ wọn láti lè tún fi defend ìjọba. Again security gbogbo táyì sọ nísìnyí ó yẹ ká ti mọ̀ yẹn. We can't come here and be disclosing all this security conversation, but security conversation ìtẹ̀tún sọ yẹn nísìnyí adẹ̀ ti sọ ní just earlier on ní tó bá ti jọmọ́ sí omi pé torí a ní àǹfààní àti pè sínú program. Ẹ jẹ́ kí tẹ bá send message sí mi tí bá tẹ ti respond which I believe mo ti respond. Tá bá ṣojú òpó àfẹ́ káwọn èèyàn wa máa tún máa fún wa ní a lot of this security information because gbogbo ṣe gbogbo àwọn àtàjọ jókòó ìtàn wò yìí ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá mi wà iṣẹ́ tó gbé fún wọn ni pé tá bá ti wà on kọ́ gbọ́n nǹkan tá sọ. So but n tẹ́ sọ àti bí tẹ́ sọ̀rọ̀ dé ibi tó bá jẹ́ kí àwọn èèyàn wa tó yẹ kó ṣètò wá ṣètò. So that's all I can say. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much. Ẹ má yẹ kí a take advantage nítorí àti ráyè wọnú program and then because àwa náà la ní ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. So let us be mindful. Mo fẹ́ lọ mú story bàbá yẹn wá ní òmù bọ̀. 85 years old ni ó ṣẹ̀kù sí Cairo ni. Ó dà ń pé ní ìjẹta kan ló kú. So I'm going to take the next call, but the moment bá ti rí kíní ẹ̀ I'm going to stop the calls again. Ẹ gbóhùn sókè ní kíákíá. Hello. Ẹ kú ètò. À ń gbọ́ yín sà. Hello. Ẹ kú ètò Mr. Koiki. Ètò nìyẹn. Ọlọ́run á máa bá mi ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run á máa bá mi kún yín lọ́wọ́. Yorùbá nation lápapọ̀. Ọlọ́run á mú wa dílẹ̀ lé. Ọlá ilaha illallah. Ọlá àbútúbútú Ọlọ́run. Ọlá àwùjọ ìjẹ̀bi Ọlọ́run. Ọlá la haula wala quwwata illa billahi al-ali. Chief Sunday Adéyẹmọ Dr. Ìgbòho ṣá Ọlọ́run á bá mi wà pẹ̀lú wọn. Ọlọ́run á bá mi dúró tì wọ́n. Àwọn ni Ọlọ́run fi ṣe sábà tí gbogbo Yorùbá fi ń dìgbèrè lórí gbogbo Yorùbá ti sùn àti sùn jẹ́ pé àmọ́ ṣíṣe àwọn Ọlọ́run kúrò ní sábàbí tọ́lọ́run wá fi wọ́n ṣe yẹn. Ọlọ́run ajá rí wọn pẹ́, Ọlọ́run ajá rí wọn pẹ́, Ọlọ́run ajá rí wọn pẹ́. Agbóhùn Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á ṣe fún wọn lójú ẹ̀mí wọn. Ọlọ́run ò ní kú kankan pa wọn. Ọlọ́run á gbé wọn lẹ́nu kọ́rin kése. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahi. Mr. Quick, nǹkan tí mo fẹ́ kí náà ni lórí bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn náà ni mo lẹ́gbẹ̀ẹ́ o because gbogbo bí rally yẹn ṣe ń lọ ẹ̀ ń kú wọn kó má gbà bí wọ́n dúró bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n ṣe wà yẹn dáa wọ́n ṣe ṣe yẹn wà láì inú mi kan dùn mo fọ kúlọ̀ inú mi kan dùn mí ní nǹkan tá a nídìí náà nìyẹn tó ẹ tó wá bá mi fún àwọn warriors wa wọ́n ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ but èmi náà nǹkan nídìí fi díẹ̀ sí ni pé ọjọ́ kọ́ má àtàkì rárá kọ́ má àtàkì rárá wọ́n ṣe náà ni kọ́ máa ṣe lágbóró náà Ọlọ́run á mú wa
borí gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá pọ̀rọ̀ náà lágbọ̀rọ̀ náà. So ẹ dákun ẹ bá wa sọ̀rọ̀ dáadáa fún àwọn náà kó má ṣe bí pé wọ́n mọ̀ jù yín lọ. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni baba, thank you. Ẹ jẹ́ ká continue nílé gba call for now because mo ní láti get bíbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tẹ́ ń pè so èyí tẹ́ ń pè again ẹ má gbìyànjú láti pè ní gbé call yẹn and I think I should just for now ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù a máa ṣe ojú òpó yẹn padà so mo ti disconnect wifi orí ẹ̀ kò bó ṣe ń ṣe zoom yẹn ó ń distract mi fúnra rẹ̀. Two things tí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá bí a ti ṣe ń jáde fún super rally nǹkan kan la fẹ́ stop ìtafẹ́ stop yẹn òun ni tó ń pè ní amalgamation of Nigeria. Amalgamation of Nigeria ní 1914 ó gbọ́dọ̀ ní òpin bó ṣe máa ní òpin yẹn ẹ má expect pé template yẹn máa wá láti United Nations template yẹn máa wá láti America template yẹn máa wá láti Britain gangan ló kó gbogbo àpapọ̀ ó rà pé àtìkù yìí wà níbí báyìí lórí legit kìíní which I'm going to read as well briefly because these are the reasons tí ẹ máa sọ fún gbogbo ọmọ tí ó sì ń disagree pẹ̀lú yín pé SDP, APC, PDP, no. It is time now to stop this fraudulent amalgamation. Lugard ló wà níwájú wọn yìí. Lugard ló dé fìlà yìí. And we must now say coming out for the rally, we have not seen the kind of crowd we want yet, but it is building up slowly. Kí ló mú Lugard kó má jí àwa o Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà tó kù papọ̀? Àti pé ṣé clause wà níbẹ̀? Àwọn kan ní kò sí clause. Pé kí lẹ mí pé clause? Wọ́n ti kó gbogbo àpapọ̀, a máa gbé papọ̀, tá máa fi kú ni mo ní ẹ má sọ yẹn, àwọn èèyàn ti kú already. Láti 1914 làwọn èèyàn ti ń kú nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pè wá ní Nàìjíríà fún ìdí kan àbí ìdí kejì. But àgbé papọ̀ àwa àti àwọn ẹ̀yà tó kù kò míì pé a máa lé gbogbo wọn lọ. Ní inú ìlú kan, gbogbo oríṣiríṣi ẹ̀yà ló ń bẹ níbẹ̀. But only process. Kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ control ọmọ Fúlàní tó wà ní depot ní Àpáta bus stop lẹ́ni nísìn ẹ fẹ́ fi Yorùbá sí nítorí pé according to what we have right now we are still a sovereign nation called Nigeria and that means that àṣẹ máa wá láti either the federal lọ sí state whether the state agree with the federal or not ó ní agbára tí state ní mọ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni nítorí pé 1914 amalgamation ni. Ẹ pa gbogbo ọ̀rọ̀ 1999 constitution padà sẹ́yìn. So gbogbo ọmọlẹ̀ Yorùbá pátápátá tí wọ́n ń disagree pẹ̀lú wa pé no pé ká lọ jẹ́ kí election kọ́kọ́ wáyé ná. Ẹ sọ fún wọn pé a gbọ́dọ̀ da 1914 a gbọ́dọ̀ dàrú. Tí a bá da 1914 irú a lọ́bì kankan ojú kan la máa wà. And how do we stop the 1914 amalgamation? You're watching a live transmission and I still hope my audio is very clear for those of you that are watching. The time now is just 5 minutes before 11 p.m. Tuesday, December 20, 2022. My name is Olayomi Koiki as we continue to use our media platform to tell every sons and daughters of Yoruba ìdí tí a gbọ́dọ̀ ṣe kúrò nínú Nàìjíríà. But one thing is, àwọn àgbáyé tẹ́yìn dúró dè yẹn, wọ́n sọ pé but àwọn election ṣì ń lọ now. That means more Yoruba people are supporting the election. But báwo làwa ṣe fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé election yẹn kò ń ṣe gbogbo ala support ẹ̀, ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ wà lórí títì nìyẹn. How many days? We've been told that it might be back to back. Lótìtọ́ lódodo, we expect people in each of the states kó pọ̀ ju àwọn tó ń bọ̀ láti ta lọ.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìbọ̀ṣẹ̀bẹ̀ ní gbogbo rally yẹn máa wáyé simultaneously ni it will still come true but for now gbogbo àwọn tó wà nínú state kọ̀ọ̀kan ó jẹ́ kó pọ̀ ju àwọn tó ń bọ̀ sínú state yẹn lọ àwọn tó ń bọ̀ yẹn kọ̀ dàbí àwọn tó fẹ́ wá fi kún wọn lọ́wọ́. And if we do not allow Nigeria to dissolve, we will not be able to stop something. The nepotism tó wà nínú Nigeria. And mo sọ pé mo fẹ́ mú yín lọ sínú story kan which is not a story. Òun ni bàbá yìí máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín nísìn. Èmi ti kà á. Mo sọ fún yín pé èmi ò ṣe bọ́lẹ̀ ká já media. Mo máa ń farabalẹ̀ ka. Because bí ṣe rí news yẹn láàárọ̀ yìí, Malami, mo rò pé ti AGF ni, mo wá rí pé no, there's another person. Wọ́n pè ní Alhaji Shehu Malami, màá ṣàlàyé fún yín. Ó náwọn kankan tí mo kà níbẹ̀ tí mo fẹ́ mú jáde mọ́rọ̀ lálẹ́ yìí. Torí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé Yorùbá nation wo jẹ́gbẹ́jẹ́gbẹ́ lọ. Haúsá Fúlàní àbí ká sọ pé Fúlàní but Haúsá fúnra rẹ̀ wọ́n ti gbá wọn mẹ́rẹ̀ àti gbọ́ yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí bàbá wa Chief Tọ́lá Adéníyì ti ṣàlàyé fún wa. A ní fídíò yẹn a máa fi ń ṣe ìrántí fún wa tá a bá ní time a lè tún play lálẹ́ ìka tó máa lọ. Ṣe rí in tí Lùgádì ṣe òun ni pé ó gbé àṣẹ lé Haúsá lọ́wọ́ kó tó di pé àwọn Fúlàní náà overrun wọn. Haúsá dẹ̀ ń sọ fún Lùgádì kó tó di pé wọ́n kó gbogbo àpapọ̀ pé àwọn ò ní time fún gbogbo wàhálà tẹ́ fẹ́ kó wa sí. Ṣé mọ̀ pé arákùnrin ó wà lára àwọn tí òun náà gba training ní UK. Ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀ sí kó lè bá yé èmi àtẹ̀yin. Ẹ máa fi ẹ̀mí bá mi lọ. Torí pé àwọn tí à ń rí àwọn ọmọ bàbá yìí nísìn àtọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá oní olè tó ti fi jẹ ìdí kan ìyẹn làwọn ọmọ tó ń gun limousine tó ń gun Ferrari káàkiri Àbújá tí wọ́n tó ń bú mi tó wà nínú àárín ìsàlẹ̀ Èkó pẹ̀lú orí MTN tí kò ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì tó dá tó ń sọ pé Kóìkì mo mọ tí mò ń sọ. Ẹ jẹ́ ká wo bàbá yìí ẹ jẹ́ ká ka ìtọ́báwá. Just in, Malami dies in Cairo. Kí ló dé tí kò ṣe kú sí Nàìjíríà kó kú sí Sokoto? Because kò gbé ní Sokoto mọ́ after tó ti ṣe gbogbo oríṣiríṣi wọ́n ní businessman ni ó ti àka gbogbo ẹ̀ jáde nísìn. Aláwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà bẹ́ẹ̀ o bò mú kò fẹ́ ká máa fi ẹ̀mí bá lọ pé ṣé irú bàbá tó kù yìí nísìn ǹjẹ́ ó fi àwọn ọmọ sílẹ̀ àtàwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ jèrè Nàìjíríà tí ìwọ tó ń fẹ́ máa ní ká kíìpù Nàìjíríà ǹjẹ́ wọ́n máa rí èrè Nàìjíríà jẹ tó máa fi kú? Èèyàn mélòó ló máa rí èrè Nàìjíríà jẹ? Òun ni mo fẹ́ ká fi sọ́kàn. And this is why we are telling our people that the battle to get out of Nigeria is not going to be on the social media now. It has to be on the ground. We will not be confronting them, but we will make sure that at some point during the rally, they will feel the pain of the civil disobedience. There will still be dialogue. Even if from what we have been told that there's a declaration, there will still have to be a dialogue. Kí ni dialogue yẹn máa mean ni pé ó kó di pé a máa gba access sí àwọn resources kankan because àwa náà ní àwọn ọmọ wa tó ti invest in North. There will still be some kind of round table dialogue. But ká tó dé stage yẹn, ó sì máa di iṣu atayanyan lórí M1. Don't let anybody fool you that you have just got a Yoruba nation without being prepared. Let's go into it a little bit. Alhaji Shehu Malami. Again, increase the front end. Once again, this is a live transmission, and my name is OLAMILEKAN. Alhaji Shehu Malami, a famous businessman, who is the Yarima of Sokoto, has passed away age 85. Ọlọ́run tẹ́ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. In tó bá ṣe, tó bá jẹ́ pé ó wà lára àwọn tí wọ́n gbéjọba Nàìjíríà lé lọ́wọ́. Òun rèé, òun ló ń lọ níwájú yẹn.
According to the news, he died in Cairo, in Egypt, where he lived. Ibi tó ń gbé nìyẹn, kò gbé nínú Sokoto, kò gbé nínú Nàìjíríà. Ìwọ jókòó sínú Nàìjíríà nísìn, mo ní ká pín àwọn tó jẹ́ olówó businessman wọn, àwọn gan ò gbé nínú Nàìjíríà. Have you asked yourself why? Kí ló dé tí olówó? I mean, if somebody has the kind of money like this man, he has security, he's well connected, why is he not living in Nigeria? Why has he decided to live in Cairo? I don't know. Bí abẹ́ ni business pọ̀ sí jù ni, bí abẹ́ ni business partner pọ̀ sí jù. I don't have a clue. But one thing I can say is, when you now follow me with this article, you will start to understand that the northern part of Nigeria will continue to have an upper edge on the remaining part of what is called Nigeria today. And this all happened because of this union called the 1914 Amalgamation by Lugard. And let's go back again. A statement was actually issued from Sokoto State, even though this man does not live in Sokoto. He lives in Cairo, which is okay. I mean, anybody can live anywhere, just as I am not living in Nigeria myself. But what is his connection with Nigeria is what I want to bring out now. And as you can see, it says here, Sokoto State government last night on Monday, because we are still in Tuesday, as we are just about 3 minutes past 11 p.m., confirmed that the former Nigerian High Commissioner of South Africa. So at some point, this man was the High Commissioner representing Nigeria. At some point. Let's continue. More and follow conversation. I mean, there are so many of them like that too. See what it get power. See what if he power yen, thought if he suppress you. Why do you think he's living in Cairo? Because Egypt is an Islamic country. And it will be more comfortable to live in Egypt than to live in UK, where UK is not an Islamic country. Even though every one of them has cordial relationship with the British government or the British system. But we want to be UK because UK will tolerate the kind of lifestyle. I don't know. I'm just suggesting now. But let's continue. And this is what it looks like at 85. Ẹ wo bó ṣe ń dán láwọ̀. Ǹjẹ́ bàbá tiẹ̀, ǹjẹ́ family tiẹ̀ tó ń bẹ ní Yewa, tó ń bẹ ní Ogun State, ní Kwara State, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá at 85, ǹjẹ́ ó dán báyìí? Ẹ rántí the other guy, 80 years old. Remember that man I interviewed here in UK? Bí yẹn náà ṣe máa kú níjọ́ kan náà nìyẹn tá ṣe máa kátìkù ẹ̀. But luckily, I was able to capture him here in UK. Ẹ rántí video yẹn. And these are things that a lot of us don't understand that. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ bàbá yìí, ǹjẹ́ dẹ̀ wọ́n máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín easily with the kind of lifestyle that they are living in what is known as Nigeria today? Mo kí bàbá wa Àrólé Odùduwà. Let us continue. It is with Sublime. Lótìtọ́ gbogbo àdá máa kú. Èmi ò fi kú yọ̀. But I am going back to what I read here to try and pin it that. Ṣé bí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà ṣe máa sùn tá máa fi ẹ̀gbẹ́sẹ̀gbẹ́ kan tá máa pray táwa ń pray táwọn kan tó ń jayé tó ń tẹrí wa mọ́lẹ̀. Treasury Road, I cite you. Mo rí yín bàbá wa Jàgbé. Mo kí yín Prince Bakari. Ọlátidé Ògúndípẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, even though you're a bit far away from my, but I can see you there. Thank you so much. Kenny Benjamin. Mo kí gbogbo Ìlárò pátápátá. Mo kí gbogbo bọ́dà lẹ̀ Yorùbá. And let me put this out again. Bàbá wa Dr. Sunday Igboho kò rán anybody lọ síbi kankan nílẹ̀ Yorùbá pé kẹ́ lọ máa dàrúrú, kẹ́ lọ máa jà, kẹ́ lọ fọ́ bọ́dà. And I repeat that again. Kò síbi kankan tí mo jáde tí mo ní bàbá wa Sunday Igboho ní ká wọ sí bọ́dà, ká ti bọ́dà pa, ká ṣe nǹkan kan. I am just telling us that we are going to Oyo town. If you can make it there, try to make it there. We are still raising funds, and I'll be giving us more updates on how much we have raised so far. It is with sublime submission
to the will of Allah that I received the news of the death of an illustrious son and one of the leaders of the Sokoto Caliphate. I want us to take note of that. Alhaji Shehu Malami, the second Sudan of Uno, the same caliphate that is holding my people, that is not allowing us to develop. Even though Onwani Ilutowa developed in Cairo, he is not even living in Sokoto, even though that is their caliphate. But Yoruba land is not their caliphate. It was age 85. The late Lieutenant was an accomplished banker, an industrialist whose footprints are still visible on the national landscape. Now let me now go into it a little bit. He's well educated. Guess where? Here in Oxford. Vastly educated. Vastly, that means pé ó mọ̀ wí dáadáa. Táwa bá wá sọ pé gógó wọn mọ̀wé, òmùgọ̀ ni wọ́n, kìnnìkan àtọ́ra wa. Àwọn ọmọ wọn lè máa kàwé bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. But àwọn bàbá wọn kọ̀ọ̀kan náà kàwé dáadáa. Even though àwa làwa kàwé jù wọn lọ, but àwọn ló ń gba position ju àwa lọ. But a lot of Yoruba people are still shouting, I'ma keep Nigeria. Keep Nigeria for themselves. Let me go further again. Vastly educated and referred to as the Oxford man. Late Alhaji Malami was born in Sokoto, where he held his early education. Background, just for us to understand the consequence of not living in Nigeria. The consequence, reciting we are almost 2 hours into the program. I hope, yes, almost 2 hours. I think that's the third hour. He was also at, when the Oxford man, that means, and Oxford, Oxford University, ó dàbí bàbá wa náà, the late Chief MK Abiola, tẹ́ bá lọ wo record bàbá yẹn ní Glasgow University, ẹ rí footprinted because ó gbóná Yorùkú ni. Vastly educated and is referred to as the Oxford man. If you have just joined us, I'm talking about this man that died in Cairo. Late Alhaji Malami was born in Sokoto, where he had his early education. He was also at the basic school at Bida and Castina. Castina today, even though the president is from there, it is still one of the most dangerous places to live in Nigeria today. Ẹ rò pé at least ẹni tó kàwé ní Castina, you would think that the northern part of Nigeria today would be nice. Lately, he was variously in colleges in England. England, England, tó bá sọ pé England lèmi wà. Bàbá mi Stephen Emmanuel, àwọn ló wà ní Scotland. Àwọn ìyá wa kan wà ní Wales. But England lèmi ń gbé. A kàn ń pe London, but a bá fẹ́ kó papọ̀. But England tí bàbá yìí tó ti kàwé, àwọn ni wọ́n ṣe kí ni, àwọn ló kó gbogbo àpapọ̀ ní 1914. Ìyẹn mo ṣe sọ pé a lot of them are well vast educated, but it is the British system tó pin àwọn bàbá wa ó lọ́wọ́ tí kò jẹ́ kó rí gbogbo tó fẹ́ rí ṣeṣe, tó deceive wọn, tó kóríṣiríṣi nǹkan sáárín wọn, tí gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó lọ tí kò jẹ́ kó lọ, òun là ń rí náà ní sí táwọn kan ní fraction yìí ti pín sí méjì, Yorùbá nation ti pín sí ọ̀nà mẹ́rin, bla 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 bla. It is not the first time. Ó kàwé ní England for his GCSE. Imagine kéèyàn wá ka ṣẹ́rí GCSE tó mì nìyẹn, ó dàbí pé kí èèyàn wá ka secondary school ní London or ní England. Èèyàn mélòó ní lélẹ̀ ní nísìn níbi tílẹ̀ ṣúdè yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n rí jẹ àtàwọn tó rí jẹ tó jẹ́ pé wọ́n rí jẹ nínú government, ẹlòmíì ò rí jẹ, ẹlòmíì owó olówó, owó odù, drug money, oríṣiríṣi owó ló operate nínú Nàìjíríà, kò sówó tó clean mọ́. And there are still some people that are doing legitimate businesses, but owó tó ń circulate, blood money ti wà nínú ẹ̀. But bàbá yìí pé ó máa tún kàwé dáadáa, UK níbí báyìí, ó ka GCSE ordinary, èmi ṣe exam wọn ní mọ̀mísí mi ní kí n lọ ṣe exam yẹn kí n tó, òun ni mo lò tí mo fi wọ university nígbà tí mo dé lù because wọ́n recognize WAEC.
ní 1998 even though pé mo pass ẹ̀ but for the fact pé mo attempted wọ́n respected nígbà tí mo dé lu ní 1998 èèyàn mélòó nísìn ló lè ka sentence kan ní gbogbo àwọn secondary school wa nílẹ̀ Yorùbá èèyàn mélòó ló lè lo báírò pé ó yá tó bá ń ṣe ẹran tí pé teacher máa ń dictate ni tó bá ṣe ń dictate wọ́n máa kọ sílẹ̀ èèyàn mélòó even though pa mọ̀ pé Gẹ̀ẹ́sì ò kì í ṣe language wa English ò kì í ṣe language wa but I am just talking about the damage tó wà ní education sector wa ara àwọn ìdí tí gbogbo wa ṣe gbọdọ̀ máa jáde nísìn because ọ̀rọ̀ social media kọ́ la wà mọ́ nísìn we are now on the battleground tí bá ní pé battleground kò mí pé à ń gbógun lọ síbẹ̀ but a ti wà nínú battleground pé a máa òdì ilẹ̀ wa kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò lè sẹ́ni tó máa pa wá. Let me quickly push this because I don't want to spend all my time here talking about this man but it is important because mo kà láàárọ̀ yìí mo kàn fẹ́ kẹ́yìn náà because èyí lè má kà but at least you now understand what is happening tá a bá ń sọ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn bàbá yìí tí àwọn náà bímọ ǹjẹ́ àwọn ọmọ wọn máa fẹ́ yẹ kẹ́ pín ìbéèrè tí mo fẹ́ kẹ́ mú nìyẹn nínú gbogbo conversation yìí ǹjẹ́ ọmọ bàbá yìí máa allow pé kí Nàìjíríà kó pín at 85 òun ò gbé ní Nàìjíríà he lives in Cairo but I'm sure some of his children still live in Nigeria with security with money with everything while some of you are pointing finger to say we should keep Nigeria. Let's move further. Later, he bagged a degree in law from the Middle Temple, London. London, ṣe rí pé ẹni tó ka secondary school definitely ó ní advantage. Ta ló sponsor education yẹn? We don't know. But these are the agenda of what the British system have done on every one of us. And this is why we are saying to Fẹ́yìntẹ́ wà nílé. Privilege ni pé mi wà ní bíbá. It could be any one of you. But bàbá yìí ní privilege ju èmi lọ because èmi sì ka secondary school ní Abẹ́òkúta grammar school. Bàbá yìí ò tẹ̀ ka secondary school rárá. UK ló ti ṣe secondary school ẹ̀. UK ló ti ṣe A-level ẹ̀. UK ló ti kọ́kọ́ gba degree ní law ní Middle Temple, London. And he was also a visiting scholar. Kò ṣe pé into car àti ibi but what I am just trying to bring out from there is ẹ jẹ́ ká wá lọ́wọ́ àwọn position tó rí jẹ́ kó tó di pókú yìí. Back home he worked as a private secretary and then as a special assistant to Sultan Sadiq Abubakar and I'm sure pé Sadiq Abubakar yẹn bí àwọn ló wà níbẹ̀ nísìn bí a ti tẹ́lẹ̀ ni but mo mọ̀ pé Sultan of Sokoto is also called Sadiq Abubakar III. So he was a private secretary and a special assistant. Ṣẹ̀rí bí gbogbo kìíní ẹ̀ bó ṣe ń line because nígbà tí mo ẹ̀mọ̀ kí mi wà bí ṣe rí lórí Twitter pé Malami kú bí ṣe gbọ́wọ́ lé báyìí mo wá rí pé àgbàlagbà lélẹ̀ òun ṣe Malami AGF. Mo àná kì í jẹ́ nǹkan tó wà nú ẹ̀. Ẹ wo ibi tí mo fẹ́ kà níbí báyìí nísìn ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ wa. Mo sọ fún yín pé eléyìí ò kì í ṣe bọ́lẹ̀ kájà àwa máa líǹkì àwọn olórí burúkú yìí àwọn jàǹbá tó ti ṣe tó ń lọ níwájú yìí. Tí wọ́n bá sọ pé Yorùbá nation kò lè bọ́ sí ìwọ máa rántí pé ọmọ bàbá yìí náà máa sọ fún ẹ pé kò lè bọ́ sí because ọmọ bàbá yìí àdúrà ẹ ni pé ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé kò lè bọ́ sí yẹn kò sí Yorùbá politician tó bá wà níbẹ̀ wọ́n sì máa wà advantage in àwọn northern part of the country today. Wọ́n ní back home àti wà níbí báyìí bí akínyàn ayẹyẹ àti fẹ́ parí ẹ̀ then I'll take us back again to the other part and then àtúnṣojú òpó again. Back home ìyẹn nígbà tó wálé lẹ́yìn ìgbà tó ka gbogbo ìwé tán he worked as a private secretary and then as a special assistant to the Sultan Sadiq Abubakar III. He also had a stint at the BBC as a broadcaster. Lóòtítọ́ aláwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ní BBC. He moved on to greater height, becoming a technocrat and a banker. On the international scene, his presence was felt as a member of International Advisory Council of the World Economic Forum Foundation, Geneva. Ẹ wá ní kí Switzerland sọ fún yín pé ká pín. Can you imagine? Ẹlòmíràn ní àwọn Switzerland. Àwọn tó jẹ gbogbo ẹ mọye tí Abacha kó sí sínú Switzerland láti gbà lọ́wọ́ wọn. So what am I trying to just bring out from this small article about this man is àwọn tí wọ́n ti dàgbà láàrin wọn tó wà educated because gbogbo máa ní wọ́n wà educated o
Imagine eléyìí kà dáadáa, and I'm sure in tó bá mọ̀ òun kà dáadáa, ó máa sponsor àwọn ọmọ tiẹ̀ náà. Wọ́n lè má wàá kà bí tòun, but they will want to take control of what is called Nigeria today. Now let's go back here again. So as we are announcing all the time to our people that the declaration of granting of independence gives us the right to self-determination. But I just want to go quickly that Iditi, let's take a short interlude and I come back again. 1 minute. Nick Bubbly. They were confused. Once again, I hope my audio is still very good. Don't more adjust the skinny so that the button play something. Come on, Lomadi because the mommy can complain play. The button play Yoruba and tell me I will work in man come what bounty. We're gonna open the phone line. I'm at Pareto in exactly 12 p.m. So you have an idea, So we still have about roughly 15 minutes. I will open the phone line, maybe for another 20 minutes for those of you that wants to call. And as we continue, we will also be giving us updates on how much we have raised to support those going for the rally. So just to give us these reasons again, the subjection of peoples to align subjugation, domination, exploitation constitute a denial of fundamental human rights. Mo fẹ́ sáré ṣí àwọn right yẹn fún wa. Lótìtọ́, a mọ̀ pé Nigerian government will not respect any of this right. But ìyẹn dá sí sọ fẹ́yìn pé àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ gbèjà lọ bá wọn. We have, according to the United Nations, Declaration on the Right of the Indigenous People. Gbogbo àwọn átíkù yìí ó wà lórí KOIKIMEDIA website, which is KOIKIMEDIA.com. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé àwa ni wọ́n máa kẹ̀sùn sí lọ́wọ́. Gbé afẹ́ blọ́ọ̀kì títì gbogbo yẹn ò ń ṣẹ̀sùn. Bọ̀ pé tábà débé ojú agbó abáwọn jà ní. No. We are not going to fight anybody because àwa náà máa di ti international community màmá sọ pé a ti ru òfin. Bọ̀ pé a blọ́ọ̀kì títì a inconvenient ìlú because à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa nìyẹn. Right wa nìyẹn. Ìyẹn ò ń ṣe tí wọ́n lè pin wa mọ́. But in tó bá ti di pé pẹ̀lú ìbọn ṣakabùlà tẹni tó ń ṣe àwọn bíi tiwọn, then we start shooting and all that. That is not something that we should think of. Once again, in just about 10 minutes, at exactly 10 minutes from now, I will open the phone line. So let me quickly remind us again about how Nigeria was put together for the benefit of those that are not aware. Obi Ozigbori, Abo Gbori Tele. And this article is put together, I think, by Legit Nigeria. Amalgamation of Nigeria in 1914 by Lord Kokon, but in Toyinbo Funiyan, Lord Lugard. Sir Frederick late Lugard was to play a fundamental role in the subsequent history of the colonial Nigeria. His aim, ẹgbọ́ àníyàn tiẹ̀, àwa gbọ́dọ̀ wá sọ pé àníyàn yẹn làwa fi lànà ìfẹ́ mọ́ nísìn. Bọ̀bá àṣẹ nífẹ̀ẹ́, it is entirely up to every single one of us. His aim, tó bá sọ pé nǹkan aim, àníyàn, intention, was to merge two parts of a country into a single colony. Ilẹ̀ tó ti wà tẹ́lẹ̀ tó dá dúró, ó sọ di odindi ẹyọ kan. Despite the resistance to this process in Lagos, the rest of the territory did not cause problems. Here we will talk about one of the most epic events in Nigerian history that we must now revert. And we can only do so when we all, and this is the wife, I want to learn this thing, but Nigerians are still so happy
to remain Nigeria, which by playing this small video again of Jonathan, just to remind us again all the time that British government, not the British citizen, are behind the amalgamation, and we will be the one to dissolve it. British is not going to come and help you to dissolve Nigeria. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. So, if the Nigerian unity don't say, oh, we are one country, and as the British told us in the letter that we still have here, that we will read again to those of you that are still in doubt, Tabati Jade CTT, and we continue to tell the international community that our right must be respected. Let me push it up a little bit so that Kole come into the screen. All these, wàhálà takura wa sí ìtawà náà yìí, bàbá yìí ló ṣiṣẹ́ fún Britain. Ṣẹ̀rí gbogbo àwọn tán nìyẹn, they don't, ẹ má worry, we have been together. It's because àwọn ń wo ìsìn, they are not looking at the long term. And that's the letter. And this letter is the same problem that the British system, the British government, the British system is saying that we know that there's a lot of problem in Nigeria. But you guys can work together now. Just work together, solve the problem, the insecurity. Don't worry. Buhari is not going to solve it, but the next government will come and solve your problem. Am I worried? Don't worry, don't just vote. Go and vote. Get your PVC. Vote. Hello, Debo. Then you will select a leader that will fall in love with Nigerians, and then will make Nigeria, the best country, fooling everybody in 21st century. Let's open the phone line again for the benefit of those of you that still have one or two words to say. But one thing is, the unity of one Nigeria is a British intention. Even Jonathan knows that. So why are people not telling me, oh, let's have a politician, the same politician that knows what Jonathan said in 2014, because Jonathan was a very, very important person that became the president. And I believe he was already the president
of the Federal Republic of the shithole country that cannot take care of anybody. We have a new call on the line about Shani. Brief quickly so that we can take a few more calls. Hello. One vote. Don't say one here. Exposure wa ṣé ó yẹ ká tẹ̀ máa listen sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìlú ń bàjẹ́ lójú gbogbo wa àdẹ́rìn báyìí gbogbo àmì pé ìlú ti liquidate ó ti bàjẹ́ tán gbogbo àmì ìlú ní Nàìjíríà ní èèyàn kan wá ní ká continue kó bá ṣe pé àwọn ní máa sọ fáwọn èèyàn mo ní Yorùbá àwa gbogbo là ní strategy nínú ìgbéyàwó táwa yìí ni ẹ sọ̀rọ̀ máa kàn sí tó kú sí KABIRU tó bá ṣe pé Yorùbá ò ní strategy ẹ wo gbogbo bí àwọn òyìnbó ṣe rọra bá wọn train máa yẹn ẹ wo bó ṣe train yẹn. ẹ wá wo bó ṣe train ẹ torí wọ sometimes I just say some of our European Fúlàní púpọ̀ ló kú púpọ̀ nù yín eléyìí ní sọ pé rẹ ní Akíntayọ̀ Asimuyu Akọ́ládé mo ń wo profile ẹ nísìn ó ní light electrician contractor study electric engineer at the Federal Polytechnic went to Oshogbo Grammar School lives in Oshogbo ṣé o níná níbi tó ti wò mí yẹn ìwọ tó jẹ́ electrician ṣé o níná ṣá. I don't understand. À ń sọ fún ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Mo wọ yín. Onítàn ya wèrè ni. À ń sọ fún ẹ pé làákàyè yín pé Britain ló kó gbogbo àpapọ̀ wo bàbá tí mo ṣàlàyé fún ẹ nísìn. Bàbá yẹn ká gbogbo òwe tó kà London ló ti kà England ló ti kà. Ìwọ jókòó nísìn. A ní ká gbára wa kúrò ó ní continue deceiving them. Báwo mo ṣe ń deceive wọn? Ṣé gbogbo tí mo kà yín nísìn ṣé o ò ní làákàyè ṣá láti lè rí pé ẹ̀rí wà níbẹ̀? Ẹlẹ́gbọ̀n. Mo máa sọ fún yín nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lémi. Ó ní kọ́sítọ́mà mi kan ó fẹ́ lọ ra páàtì ẹ̀ fún kọ̀ọ̀kan iṣẹ́ kan. A bá jọ lọ síbẹ̀, a bá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ó ṣẹ̀ dé ni o, 3 months ago ló ṣẹ̀ dé. Sí UK. Mo máa sọ fún mo ní sí UK ó ṣẹ̀ padà wá, ó máa lọ máa padà wá. Mo bá sọ fún mo ní bó ṣe rí Nàìjíríà yẹn, kí ni solution ìlú yẹn gan? Ó ní ìlú náà wọ̀. Make them vote anybody wey dem want. Àtìkù Tinubu o. Mo bá sọ fún mo wá ní ṣé o mọ̀ pé Yorùbá nation ni the best thing. Ó ní ó ní Nàìjíríà ò lè gbé. Mi níwọ̀n ìbò ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní kò lè gbé. Mi bá sọ fún mo ní ẹni Yorùbá mo bá sọ pé Nàìjíríà ò lè gbé. Ó jẹ́ pé ó ti gbàgbé history ni. Ṣé rí history kó bá yẹ pé ó mọ history á mọ̀ bí a lè gbé. Because Yorùbá ti wà kí Nàìjíríà tó wà. So báwo ló ṣe lè wá sọ pé o ò lè gbé sìn? Before 60 years ago. Bẹ́ẹ̀ni, brain damage ló ń dà láàmú ẹ̀ parọ́ ìyá mi. Àwa ni before 60 years ago Adá wà ní. Àwa as a region ni. Ó mì pé a ti dá wà rí. So báwo ló ṣe lè máa sọ pé a lè wà, a lè separate? Mi wá bí mo ní. Bẹ́ẹ̀ni Ọlákúnlé. Mi wá bí. Ẹ̀mọ̀ kan ẹ̀gbọ́n mo wá sọ fún mo ní ìwọ ló ń drive mọ́tò ìdájọ́ lọ sí mo ní ṣé o mọ̀ pé mọ́tò ẹ̀ ìwọ ló ní pé for the fact pé ìwọ ló ní mọ́tò yẹn kí ló ṣe fún mọ́tò yẹn ó bá dárúkọ kankan. Wow, Mr. Moses, that's nice to know. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀gbọ́n ṣẹ́ ń gbọ́ o mo lóun tọ́jú mọ́tò òun mo ní jẹ́ kémi bẹ́ẹ̀ fi kún mọ́tò yẹn ó ní security ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ because ìwọ ló ní anybody ò kọ̀ lè ṣílẹ̀kùn ẹ̀. Mo ní bọ̀ wá wo Nàìjíríà tá wà yẹn mo ní ta ló ní Nàìjíríà ó ní Nigerian citizen mo ní ìwé nìyẹn ìwé tó yìnbó kọ́ yín ló ń dẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ rí mo ní kí ló mean by Nigerians ló ní mo ní ta wá ní Nàìjíríà mo ní Buhari sọ fún gbogbo Fúlàní tó wà ní gbogbo àgbáyé pé kó máa bọ̀ Nàìjíríà pé ìlú wọn ni mo ní ṣé security lẹ nìyẹn ó bá dákẹ́ ó ní kí wo ó ní Nàìjíríà ò lè gbé. ẹ mọ tó ẹ̀gbọ́n mi ẹ ní láti waste time yìí ẹni tẹ́ ń sọ yìí ẹni ó wọ UK àbí. ó máa
máa ń lọ. So orin kankan ṣe so èyí wà UK nísìnyí òun ló ń bọ̀. ṣẹ́rí kó ṣe pé ó ní nǹkan kan ṣe but nǹkan kan ní fẹ́ fàyọ̀ ńbẹ̀ ṣẹ́rí education wa irú the kind of education tá a gbà lọ́wọ́ òyìnbó yìí ó máa ń confuse wa. Because people like that ìyẹn mo sọ pé ẹ mọ̀ pé mo ní fídíò kan tí mo rí lọ́dọ̀ Adéọlá yẹn náà tẹ bá gbọ́n tí bàbá yẹn sọ ó ní how are they going to allow good people to come and do it but again it's not the kind of video that we want to play on our platform. So what so anything I'm saying ó lè má wà okay but at the end of the day ó ṣì ní opportunity and it's as simple as that. Of course ṣẹ́rí lastly ṣẹ́rí gbà mo wá sọ fún mo ní kó mọ̀ kan mo ní sọ mọ̀ pé mo ṣe national ID card nígbà tó bá tún jọ wọlé mo bá sọ fún nǹkan tó ṣe nígbà tí mo ṣe national ID card yẹn mo bá sọ pé àwọn èèyàn tèmi fẹ́ fi ọlọ́pàá gbé kí ni wọ́n ti dà ní area yẹn ládùúgbò yẹn ó ní wọ́n ti dà nuisance àdúgbò yẹn nìyẹn o mo ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn nuisance ibẹ̀ náà ti di insecurity àdúgbò yẹn mo ní ó ṣe lè ní mọ́tò kó má mọ èèyàn tó fẹ́ gbà sínú mọ́tò ẹ̀ ó ṣe lè ní àwa ní Nàìjíríà tá má mọ iye èèyàn tó ń wọ àdúgbò wa. Gbogbo ọlọ́mọ gbogbo yẹn ẹ ṣe gan gbogbo ọlọ́mọ gbogbo kìíní so at the end of the day they are just trying to play ignorant. Ignorant ló ń try hard to play. Kìíní yẹn ó máa ń bí ẹni pé ìpè mú wọn. Ẹtúnṣe ń padà ẹmọ tí politician ṣe ni ẹmọ tán rì mọ́lẹ̀ tí gbogbo Nàìjíríà tí wọ́n fi ní gbọ́ra wọn yé ni. Ṣé gan ẹ̀gbọ́n ẹ̀ka tó fẹ́ lómi láyé ẹ̀yà fẹ́ lómi láyé ṣé gan ni thank you so much mo appreciate ẹ̀gbọ́n mi wà. Ìbíyàn kan ló pè wá lónísìn ó ní òun ṣe electric l'Ógbómọ̀ṣọ́ tí kò dẹ̀ síná ọ̀kadà ló ń gùn káàkiri. So brain damage is so many. À ń sọ̀rọ̀ pé the country tó ń pè Nàìjíríà ẹ̀rí lélẹ̀ pé àwa kọ́ la ṣe Nàìjíríà. So orúkọ tó ń pè Nàìjíríà yẹn àwa kọ́ àjókòó níbi kankan ẹlẹ́t l'Ógbómọ̀ṣọ́ tó ń gùn ọ̀kadà káàkiri. And there are so many of them like that. Mo lọ wo profile ẹ̀ mo rí pé àwọn tó máa fẹ́ di Taliban mọ́ wa lọ́wọ́ tó bá yá nìyẹn. He has a lot of àwọn these different Islamic kìíní mo lọ mo ti wo page ẹ̀ but I don't have to show that on the social media here. And that is the problem. So if we are waiting for people like that ẹ̀fíjọ́ rẹ̀ fẹ́ pa máa gba Yorùbá nation. And our people they are living in denial. You're right. Afis Diary TV. Because in tí à ń sọ ni pé kò mí pé tá bá ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ẹ tó fẹ́ wọlé ṣebí wọn náà tó bá fẹ́ lọ sí ìlú kan wọ́n máa béèrè pé okay submit application ká lè mọ ẹni tó ń bọ̀ kó lè fi sórí system. So as we are now going to the final half an hour of this program, we would like to once again update us on what we have received in terms of donation towards what we will be sending to support from KOIKIMEDIA to the platform in your state tomorrow, because let's send it, but we'll do that tomorrow. And let's quickly do those updates. Let brain damage. Okay, we have raised 200,000 on the Naira, which is thank you so much to everyone that have contributed. This is still for the Oyo State. We hope as the rally moves into the next state, we'll be coming back again. So that is on that. Let's see how much we have raised. So we have raised close to almost our target. Tabamafi add the 330 Nilenko, but let me see if there's any more small donation. Well, there was another £30, so we have 360. So if we take so even if we are using 330 multiplied by 912, so wow, we've reached almost the same target as we did the last time. So almost 500,000 was raised tonight as well. So once again, and this letter I promote again, for those that are still in doubt that there's a country called Nigeria. Nobody is coming to help us. We need to help ourselves. We are praying that everybody will be involved. Everybody will add their own input into the super rally. The super rally means a lot to us.
ẹ ṣé gan ni ìyá wa àwọn náà máa fi £50 kún nínú gbogbo àwọn owó pension àwọn ìyá wa. It's not for me, it's going to be sent back to those on the ground. Then whatever is left tó bá jẹ́ kékèké àwọn náà fi ṣe kíni, we will continue to push it into what is going to be done on Thursday / Friday. We're doing our best. There's things that we are doing that Biatoba Mafi Deola can update us on that in terms of what we are doing from our own platform on KOIKIMEDIA. This is what we can do. Àkọlẹ́mìíràn sọ̀rọ̀ náà níbí báyìí ká má lè ṣe kíni láti support àwọn tó wà nílé. Àwọn tó wà nílé, we need to support them, and that is exactly why the platform is there. It's voluntary, and we appreciate everyone that have contributed one way or the other. Àwọn tó ti contribute tẹ́lẹ̀ náà in the past, and they're doing that all the time. We are grateful to you as well. As we are saying, the Yorubas must now be vigilant. Yes, thank you, Shegon Yawagbumileke. Say thanks you for all our donors tonight. Aziz Adeyemi, thank you so much. Let's appreciate some of you on the platform, especially in time Wanile. It cost you arms and leg, to be on a live show for 3 hours. I don't know whether you have watched Omoluka or the Rakimori Yawana, Lady K. I think there was Choya Koribe now online later. So, to watch all this program, our maybe by now is not free, but at least it gives us access, to multiple devices as I have it here, all the time. J-Man, thank you so much. Great Yoruba Nation, the Yoruba Clubhouse, Yoruba Nation Mega Diaspora Rally, Prophet Ologunlua, Young Khan, Agbekoya, Yoruba Clubhouse, our Farmers Hunters, Yoruba One Voice, Global Directorate, Yoruba Central Office. They're working very hard. Morify your constituency in need. There's a lot problem to Pojunile, and this problem cannot be solved individually. So, Tinya Koban's of Mama donate moi iresi fáwọn èèyàn wa every month. Oma elevate poverty. It's a complete waste of time. These are not immediate problems that can solve the problem. Politicians cannot solve our problem. Already, even in Osun State, one out say over 400 billion naira. Could likely come as on salary. Ogun State or salary son. Let's go to the next caller. Hello, caller. Yeah. Hello, Mr. Big. I'm going. Yeah, I can hear. So my I don't know where I program I don't watch any of those programs. So okay. Yeah, mine program and then my dialect is my borrow you power laughing on you. Also, before the COVID, when you last acknowledgement letter to send father on you by the action. Okay. When you allow to write, we order so letter system tí wọ́n fi lẹ̀ fún wa ní 1960 wípé àwọn Nigerian government wọ́n ti change ẹ̀ ó dẹ̀ affect Yorùbá especially. So Queen àti British government wọ́n need láti pé àwọn government official àti àwọn ethnic group ní Nàìjíríà a ní pé wọ́n ní láti bá wa jókòó kájọ sọ̀rọ̀ tí a bá máa padà sí regional ni tí ò bá tẹ̀lé bọ́ sí regional tó bá yẹ pé kọ́ńtàkùn máa lọ ẹ̀rí. So wọ́n nígbà tí Aláàfin kọ lẹ́tà yẹn wọ́n reply padà wọ́n nígbà tí kò wọ́n reply padà wọ́n wá sọ pé kò wá fún wọn ní date wọ́n lọ láti di Nigerian government náà wọ́n fún wọn ní date tí wọ́n máa wà wọ́n ní táyì yẹn ni COVID bẹ̀rẹ̀
tí kìíní yóò fi lè bọ́ sí mọ́. Wọ́n nígbà tí COVID wá lọ tó wá lọ kó ti di pé Aláàfin kú. Wọ́n ní Aláàfin tún wá kọ lẹ́tà bí again sí Queen. Pé nǹkan tí àwọn sọ kó tó di pé COVID bẹ̀rẹ̀ pé àwọn wà lórí ẹ̀ pé a ní láti jókòó ká mọ bí ká lọ. Wọ́n ní Queen tó sẹ́ẹ̀dì acknowledgement letter again. Ìyẹn dẹ̀ reply pé wọ́n dẹ̀ reply ìgbà tí wọ́n máa fi meeting sí. Wọ́n ní kò pẹ́ yẹn. Wọ́n níbi tó wọ́n ló pẹ̀lú kan tí àwọn èèyàn ṣe suspect pé Nigeria government lọ́wọ́ nínú ikú Aláàfin. Wọ́n ní Aláàfin lọ sí hospital. Wọ́n ní nígbà tí Aláàfin wà lọ hospital, Aláàfin pè pé òun padà bọ̀ nílé. Lọ́wọ́ wọ́n pè pé àwọn padà bọ̀ nílé o, àwọn wà ókè o. Aláàfin pè tán kò pẹ́ yẹn náà wọ́n sọ pé Aláàfin kú. So wọ́n ní dé according to nǹkan tó ń sọ ní pé definitely Nigerian government mọ̀ ń pa ikú Aláàfin lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tí ìgbésẹ̀ tí Aláàfin gbé. Wọ́n ní lóòótọ́ Aláàfin ò pariwo ẹ̀ síta, wọ́n ní bọ̀tá Aláàfin ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ pé kún yìí tó ṣá aláìsí. Okay, so kí ni wọ́n wá sọ okay àti get àárín yẹn, so kí ni àwọn wá suggest as the way forward? Nísìnyí èmi náà mi ò mọ nǹkan tí èmi gan náà mi ò mọ way forward, but máa yẹn kàn ń sọ pé. Okay, all right. I mean, well, we can. I mean, like so I mean, it's good to have this information, and I'm sure more revelation will continue. But what we need to do now is àti lẹ́tà tí bàbá kọ kí ó tó di pé ọlọ́jọ́ dé àwa ọmọ tí wọ́n fi sílẹ̀ àwa ni à ń fèsì problem nísìn. And if anybody says that Nigeria is just going to give you a freedom, we will be here forever. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa fún analysis we appreciate that. Ẹ ṣé gan yàwá Princess Adébímpé Adéyẹmí tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ àwọn oníyè. Mo kí gbogbo àwọn ti Èkìtì, mo kí ti Ọ̀ṣun state, mo kí ti àwọn Kogi, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bẹ ní Kwara state láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ṣífùmọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn olórí kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn baálẹ̀, àwọn ọba. Ó ti di dandan pé ẹ gbọ́dọ̀ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kó tó di pé ó máa di iṣu àtàyànyàn. Mo kí wọn ní Ondo state, mo kí àwọn Ògùn state, Ọ̀yọ́ àti Lagos. Kò síbi tí rally ò ní dé. Let's just continue to listen to instruction. As we are leaving tonight, in just we have probably about 20 minutes. If one call comes in, I will allow that to go through. My name is Olayomi KOIKIMEDIA. Dissolution pátápátá la fẹ́. Gbogbo wọ́kọ̀ lẹ́tà yẹn. British government is still telling Nigerians to go and get PVC. But about the PVC, you will bring in a new political party leader, and they will come and fix your road, do water, do electricity, and the debt continue. Money continue to be borrowed from IMF. African Development Bank will be going with a guy with a suit, and they'll be telling us everything is fine. We are raising money for Africa. And everybody will just and the lies continue, and nobody has a solution. Nobody has a solution to how they want to fix and rectify the country called Nigeria. Nobody. All the politicians want is just to take the power, and the moment they are taking the power, they have the leverage to manipulate the minds of the people. And then ẹni tó bá ráyè rí visa ajapa ó lè kọ́kọ́ dé ìlú kan láti ìlú kan tó máa wá bó ṣe máa dé ìlú kan ẹlòmíà jókòó sórí internet a máa fi scam àwọn òyìnbó kan bóyá kó fẹ́ òun. And all such is happening when we have a lot that we can do to fix the problem in our own territory. Ẹ rò pé easy pé káwọn kan wà níta kó máa renew paper wọn fún immigration. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ṣe rò pé ó ń dùn mọ́ wa nínú tí ọ̀kadà tẹ́ ń gùn káàkiri yẹn is not a mode of transportation. Ọ̀kadà ò kì í ṣe mode of transportation. Ìyàn máa ń ṣe rí gbogbo àwọn ibi tẹ́yìn rò pé agbègbè kéékèèké yẹn mò ń wo Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn léni nísìn ilé amọ̀ ní 21st century. Ilé amọ̀ ṣì wà níbẹ̀. So ṣé ẹ fi pé kò lè sí development níbẹ̀ yẹn?
development máa wà bọ̀ kò lè wáyé nínú Nàìjíríà because a ti wà lock sínú Lugard agenda. And that is why we need to get the hell out quickly. This will be our last call for tonight, and let's make it briefly as we start winding down. Hello, caller. Audio intro to drop. O better Lenkan. O ti drop me sin. Ètò nìyẹn. Okay, gbọ́ yín dáadáa bàbá wa bí ẹ connect earpiece ní àbí nǹkankan you are far away from the phone. No, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ó bẹ́tà nísìnyí ibo lẹ sá sí tẹ́lẹ̀. Okay, so nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ pẹ̀lú nǹkan tí kọ́là kan tí màmá yẹn sọ tẹ́lẹ̀ pé nípa Aláàfin Ọ̀yọ́ lẹ́tà ọ̀nà lẹ́tà ṣẹ́rí yẹn ti lọ àwa tá a wà nísìn àwa là ń sọ́fà fún everything àní ìdóní jàǹsánì láti fi reclaim. Àwọn méjèèjì tó ń sọ yẹn nísìn ti kú. Àwọn méjèèjì tó ń sọ yẹn nísìn ti kú so kí la máa ṣe sí ṣá máa dúró kí Charles àti Tani Aláàfin tó tún ń bà bí báwo a máa pẹ́. Àwọn méjèèjì tó ń sọ yẹn ti kú. Ẹ wò ó ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ òdì tó kàn pariwo pàtì tó sọ pé àwọn fẹ́ lọ dìbò gbogbo àwọn wípò yẹn ò wà òkè wọn nọ́mà kọ́nà bá wa ṣàánú wọn yí wọn lọ́kàn padà ní. Àwọn tó já sí wípé tó bá lọ chẹ́ẹ̀kì ara wọn ní hospital wọ́n ti pa ẹlòmíì sáyé. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mò ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí painting níṣẹ́ mi mo máa ń ṣe POP mo máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ kó o ṣiṣẹ́ kó o fi gbogbo ọjọ́ ṣiṣẹ́ náà irọ́ ni oúnjẹ lásán kò ká owó oúnjẹ lásán báyìí mọ́ nílùú tàwa yìí. Torí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mò ń paint lọ́wọ́ ni mo kàn sáré ní pé jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ láti díẹ̀ kí n gbọ́ program òun ni mo fi pè wọlé yìí kò ká kankan kò kóra aṣọ kò rá bàtà. Inflation wà ń ta àwọn èèyàn gbogbo ló ti fi ka pound sterling láàárọ̀ yìí $912 is about $850 so kí ló fẹ́ ká kò lè ká anything. Ẹ kàn ṣẹ́rí problem ṣẹ́rí tí kò yá àwọn èèyàn nípa àwọn ẹlòmíì tó níṣẹ́ lọ́wọ́ ó rò pé òun ṣiṣẹ́ but you are dying slowly because energy ten put sínú iṣẹ́ yẹn kò fún yín ní joy. So ẹ kàn ń jí láàárọ̀ ẹ lọ ń ṣe driving ẹ máa wa steering máa yà òyìnbó bá ti sọ pé 8 hours ló máa fi wa truck yẹn 8 hours náà ní kò gbọdọ̀ 8 hours lọ because welfare system ẹ wà important because wọ́n fẹ́ kó pẹ́ láyé ìyẹn ni a ṣe ń pẹ́ ní bíbá ẹ máa rí bàbá 85 ẹ máa rí ìyá 85 ìyá 90 tó sì ń tọ́jú àwọn tọ̀dọ̀ tiwa tí wọ́n bá máa fi pé 50 báyìí ó ti sábà jẹ́ ó ti di ẹ máa ó sì kìíní kí ló ṣẹlẹ̀. Can you just imagine wàhálà ti pọ̀ jù ìrètí náà ti pọ̀ jù kò sí kankan ní ìlú yìí mọ́. Ẹ wo nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ because ṣẹ́rí wàhálà ìgan ọ̀rẹ́ nìkan náà ṣe torí àwọn ọkọ̀ onírònú wá ní wọ́n fẹ́ dógúnlẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe kíní kọlẹ̀ àwọn aláàní làákà ṣé gbogbo wàhálà ta kóra sí ìgan kò ó máa pààyàn lọ́jọ́ kan náà wàhálà yìí stress ti pọ̀ jù. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi ẹ ṣáà make sure pé ẹ ń lo blood tonic bí a ṣe máa ń sọ káde jẹ́ kí gbogbo wa máa mọ̀ pé ìjọ kan tí a wà nínú ẹ̀ yìí nínú oṣù yìí nǹkan ṣì máa ń rúgbó ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ ṣe gan ni thank you so much torí àsìkò ni mo dẹ̀ rí pé èèyàn méjì náà fẹ́ wọlé tí wọ́n ti pè ẹ máa ṣe ní brief ni kò ní ju 2 minutes lọ torí pé a gbọ́dọ̀ parí ètò yìí ní 12 o'clock ẹgbọ́n sókè kíákíá. ẹ káàbọ̀ ẹ kú ètò èmi kò fẹ́ fàdúrà àwọn ọṣẹ sí ní gbogbo àwọn tó gba ọmọ wa tó jáde tó lágbára Olúwa àṣeyè náà máa ṣe gbogbo àwọn tó jáde fún rally we are really really proud of them. Ọlọ́run ti mú ìjàyà kúrò lọ́kàn wọn àwọn tó kù náà kan wá jọ ni wọn kó jáde ká fi hàn wọn kó wọn kọ ní wà kí n ṣọmọ àlè ká fi hàn wọn kó ti sùn wà ká fi hàn pé afẹ́délẹ̀ lérí like everybody is saying Aláàfin Ọ̀yọ́ ti lọ ẹni tó máa kú ẹni tó máa kú ló máa kú àwa la kú sí ẹ jẹ́ ká kí àfẹ́tọ̀ wa tẹ bá rí gbogbo nǹkan táwọn Fúlàní ń ṣe gbogbo ọlọ́pàá tó ń kó lọ sí Kogi tó ń kó lọ sí gbogbo ẹ̀ wọ́n ń gẹ̀ẹ́dì wọn rẹ́dí káwa náà gẹ̀ẹ́tì ara wa rẹ́dí àwọn ò bá wọn jà ẹ ṣe máa ń sọ kò sẹ́ni kan tó ń bá wọn jà ètò wa la fẹ́ gbà a fẹ́ gbà nǹkan tó ń jí lọ́wọ́ wa ni a dẹ̀ máa gbà bàbá jẹ́ tìpá ti kúkú ni a máa gbà á fi jà gbà tọ̀tọ̀ bá gbé ìjà wa àwọn ọmọ ogun wọn á dojú ìjà kọ wọn torí pé Ọlọ́run sọ nínú báàbù ó ní tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ àwa ló fi ilẹ̀ yẹn fún àwa dẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún rẹ̀ tó dá sórí ẹ̀ ẹnì kan ò lè pa láti ibì kan wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ wá gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ wa ká dẹ̀ máa sùn àwọn bàbá wa ti ṣe òun ìlà ń jẹ yìí àwọn èèyàn wa ti ṣe ìgbẹ́ ìlà níbi
àwa náà ní lajúlẹ̀ káwa tún jìyà káwọn ọmọ wa náà jìyà kò lè possible ojú wa ti là ibi ti ṣẹ́jú tó o dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run á fún yín ṣe àwọn ọmọ wa ẹ jáde torí pé kí ni ẹ̀yin orí ń ta jù báwa ṣe wà níbí báyìí ní bá dénú freezer mi sí oúnjẹ tí máa jẹ for next 1 year ti wà ń bẹ̀ but ẹ̀yin nínú ẹ̀lú mi nọ́nà ní welfare ní good road ní security so ẹ̀yin là ń jà fún kẹ́yìn náà kẹ́ dìde kẹ́ jà fúnra yín ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe gbogbo àwọn ọmọ tá a bá kó jáde la máa kó wọlé padà lórúkọ Jésù mo dẹ̀ fi àsìkò yìí pẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Akíntóyè àti òòṣà Chief Sunday Igboho àti Mamoni Tìrẹ àti gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ tá a lè dárúkọ ọlọ́run á gbé wọn sókè ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó gbé wa nílẹ̀ lórí àwa náà á dẹ̀ ṣọmọ fún wọn lórúkọ Jésù. Thank you so much. God bless you. Thank you. Àmín. Ẹ má bínú, the time I have to stop the call because if not I'm have to go over and I need a lot of strength and I also need a bit of more sleep as well and I need to go because there's also something I need to deal with. Moki Yamidada Omolara Yabajala. Ayomi Kondamijo, my brother, you said IMF should let us go and we will give free money to the West when they need it. We, the Yorubas, are very rich in everything. If Tanzania, join, ni Qatar football, wo, abenito wo, Tanzania supplied goat, egunfe, the largest supplier to Qatar, only Tanzania. So imagine egunfe. So egunfe mélòó lẹ rò pé wọ́n ní tó ń sìn. Because tó bá ní púpọ̀ tó ń sìn. Ṣé máa lè supply ẹ̀? Though already àwọn ló máa ń supply Qatar. Wọ́n máa ń supply China. Wọ́n supply àwọn other countries náà. But nínú mọ́ǹtì tàwa yìí tó gbá football yẹn, wọ́n increase the price egunfe wọn. Qatar náà tún wá need the more because èrò lọ́wọ́ football. Are you thinking that maybe 8 years from now, káwa náà máa bẹ̀rẹ̀ sí bid fún a World Cup? Àwọn kan máa ní gbogbo kíní kò ṣe possible. The same way tẹ̀sán pé kò ṣe possible yẹn, it's going to be possible. We don't have a template. Gbogbo template tá a bá lè lò la máa lò. Àti gbọ́ ti bàbá láàfin náà lálẹ́ nísìnyí. Àwọn méjèèjì yẹn ti kú. Ṣá tó máa dúró pé òkè ta ni ṣé bàbá Olúbàdàn ló máa bá wa kọ lẹ́tà sí King Charles. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Bẹ́ẹ̀ ni Tanzania 61 million ní population wọn egunfe bí wọ́n ṣe ń já sún yẹn imagine báwa náà supply ẹ̀ lọ káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ fi sìn ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní environment yẹn security gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ kò ń ṣe pé torí Fúlàní tó wà nígbó la ṣe fẹ́ lọ torí pé èdè wa ẹ̀yà wa culture wa ó yàtọ̀ sí ti gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù kò ń ṣe pé à ń bínú sí wọn bá wọn jà. We just want to have our own independent nation. And àwọn òyìnbó mọ̀ wọ́n fẹ́ respect wa ni because nǹkan tá à ń fà yìí kò tẹ̀ ẹ́ kó dé stage rárá but àwa la máa wá sọ fún wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí wa létí. Ní kíyàn kan wá fún wa ní independent. Nobody gives anybody independent. And freedom is not something tá kò máa sọ pé a ti gba independent wa and that's going to be the end of it. It doesn't work like that. A jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa in another 4 years àtúnílé wálé torí pé tábà okay tẹ́bá ní okay Koiki jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀ ká wá lọ ṣe election after 8 years ṣé ìgbà lèmi fẹ́ wálé? Are you not thinking about some of us that would still want to come home as well as quickly as possible? So the month ó kúkú bẹ́tà gan ká wà nínú ogun gan ká wá bá yín gan sef dàn pé ká máa sọ pé a wà nínú Nàìjíríà tí DSS máa múyàn ọlọ́pàá múyàn torí pé èèyàn gbé ṣẹ̀ṣẹ̀ dání sára. Can you imagine that in Nigeria? Kí ni èèyàn ṣe níṣe pẹ̀lú pé èèyàn gbé nǹkan ìsára? Ṣé tí bá gbé Bible àti Quran dání náà ṣé bọ́ ṣe máa arrest èèyàn nìyẹn? It shows that we have lost our own, what it called our own heritage. Bí wọ́n bá tẹ̀wá gbé ṣẹ̀ṣẹ̀ dání sára tó bá wá sọ pé wọ́n ti pààyàn kan níbẹ̀ yẹn o kámẹ́rà gbẹ́ nìyẹn security tailor wà adé lè mọ̀ pé wọ́n náà ilẹ̀ lọ fi ṣẹ̀ṣẹ̀ pààyàn níbẹ̀ yẹn. So as we are heading out tonight, we've been able to raise so far 10 more donation by hour. After that, we will just disburse it along the line with the rally. But for now, I can say thank you so much. We will get the one of the coordinators to come and say thank you on behalf of KOIKIMEDIA, tonight, just as we did for Ogun State.
We have raised 500,000 naira. And once again, this is just from the independent media, which is KOIKIMEDIA. Thank you so much, Egbomi Segun Ono, Sonny Adams, Mr. Stephen Adetoro, Oni Godwin, Aziz Adeyemi, Ridon Bakari, Yami Olajumoke, and the rest of you, especially those of the Mixlr. But when you sometimes they're there. 8 of them are listening quietly, and we say thank you so much for always being there as well. I use this time to pray to Ijile Marcos. Yes, out of sight is not out of mind. I'll try and reach out to the family again tomorrow to find out what is actually happening, that our brother is still not out to come and speak to us, or what is going on. So Ijile Marcos, we pray for him, and we pray Eledumare will get him out as quickly as possible. We pray for those that are going inside all kind of pains. All this prayer is good, but in reality, you need welfare. Ọ̀tọ̀ ni àdúrà, ọ̀tọ̀ ni pé ebi ló ń pààyàn kò rí nǹkan jẹ. Ẹni tẹ́bi ń pa kò ní ìdàdúrà, ó kàn ní láti jẹun ni. But a máa ń link gbogbo nǹkan mádùúrà. And that's the country that we found ourselves. Elédùmarè á kó wa yọ láìpẹ́ láì jìnnà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí kí Yorùbá kó dá dúró, àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí, it's entirely up to you. But one thing is, there are more smaller countries that are doing greatly than the shithole monster that you call Nigeria. Fúlàní ní agenda burúkú, agenda wọn ni pé kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, and they are pushing, but we need to stop it. Ọ̀yọ́ town níjọ́ Thursday, gbogbo ẹni tó bá ń bọ̀, if you can come in group, but kò sẹ́ni tó bá dá dúró anywhere tó ń bọ̀ láti ibi kankan, we will make sure we'll do whatever it takes to get you out. One thing is, make sure pé ní enough battery cell tó bá yẹ pé wọ́n nìkan ló ń dá bọ̀. Wọ́n bá dẹ̀ dúró lórí bus pé òun bọ̀ lọ́yọ́ town, tí ọlọ́pàá dá yín dúró, ẹ jẹ́ ká mọ̀, and we will make sure that we speak quickly to whoever is the commissioner of that state, that they have no reason to stop the movement of anybody. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. And on behalf of my team and the rest of everyone, we say, I'll be back, and I'll be one of those that will make sure we dissolve Nigeria by fire, by force. And one thing is, let us remind ourselves, it is just the beginning. Nigeria ma wole, whether you like that statement or not. This unity is not working, and it is time that we break whatever needs to be break. We are not hooligans. We are not fighting because we are terrorists or we are doing terrorism. We are fighting because we have the right to self-determination. And as I leave you in the hands of Eledumare, let's keep praying, but prayer without action is nothing. And that is why we are saying, ẹni tó ń bọ̀ níjọ́ Thursday, tó bá jẹ́ pákó ló mọ̀ọ́rùn, make sure pé ó ti wà nínú báàgì, gbogbo tó bá lè kó dání máa kó bọ̀ ní ìjọ́ Thursday lágbára Ọlọ́run ní Ọ̀yọ́ town. Ẹ jẹ́ ká tètè dé nítorí pé àríyá ni, àríyá mọ̀láwà. We will sing, we will praise, we will worship, we will do whatever it needs to be done. But one thing is, our right to self-determination must be respected by all the politicians, including the shit-hole federal government. They cannot stop what I've just started. Oran Yolama's song. Bye for now. If you know the song, sing along with me. Mo ti reduce tempo so tó bá máa wá kò ní pariwo sí yín létí. Kashishe, kashishe, kajora.
Nnamdi Kanu, no Christmas in Biafra land. All hail Biafra, all hail Oduduwa. Udaro. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Ẹ má bínú request kan wá láti Instagram pé ká play Ìgbòho ká tó máa lọ bàbá wa ti Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho we don see Ìgbòho wọ́n ní ká play ká tó máa lọ ẹ má bínú ẹ̀yẹn wa so let's give you that before we go. Bọ́dá Àìlàkàtà, Yẹ́pì Blúchẹ̀, Jákàmọ̀, 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 Jákàmọ̀. One more time and then we cut stuff.